Good morning, dear students. Welcome to the second day of your inauguration orientation program. Since some students are still logging in, let us give them time to log in and we will officially start the session in a few minutes' time. Thank you.
Good morning to you all once again. Subha Udayasanak ඔබ සියලු දෙනාටම 2019-2020 ශිෂ්‍ය කණ්ඩායමේ නාමනීකරණ වැඩසටහනේ දෙවන දවසට එමත් නම් ඔගලන්ගේ ජීවිතයේ ඊටම වැදගත් පරිච්ඡේදයක් ආරම්භ වෙන්නට යන ගමනේ මුලපිරීමේ දෙවනි දවසට ඔබ සමග ඉතා ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. Now, during yesterday's inaugural session, you met many great personalities of the university. And you also were given a lot of information about various aspects related to the university life and the university education. Today, too, we have a lineup of sessions that will bring you even closer to the faculty and the university and to give you more insights. අද පළවෙනි අංගයට යොමු වෙන්න ඉස්සෙල්ලා මම චුටි මතක් කිරීමක් කරන්න ඕනේ. මුලින්ම තවමත් සිසු දාරුදැරියන් මේ Zoom meeting එකට සම්බන්ධ වෙමින් පවතිනවා. ඒ නිසා අපි ඇත්තටම චුට්ටක් ප්‍රමාද වුණේ. ඒගොල්ලෝ ඔක්කොමලා join වෙනකන් ඉන්න. මම මතක් කරන්න ඕන දේ තමයි අපි තාක්ෂණය මත රඳා පැවතෙමින් මේ කටයුත්ත online ව කරගෙන යන නිසා මේ සැසිවාරය අතරවාරයේ ඕනෑම මොහොතක ඔබේ පැත්තෙන් මගේ පැත්තෙන් නැත්නම් මේ වැඩසටහන දියත් කරන්නට දායක වෙන වෙනත් ඕනෑම කෙනෙකුගේ පැත්තෙන් power cut එකක් internet connection drop එකක් එහෙමත් නැත්නම් වෙනත් කුමන ආකාරයේ හෝ technical failure එකක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. මොන backup plans තිබුණත් ඒ හැම එකක්මත් fail වෙන්න පුළුවන්. So I just want to remind you all to be understanding of the nature of this program due to its online mode and its dependency on technology. I want to ask you to be patient if such a case arises. Now, we did face a few technical difficulties during our program yesterday. I apologize for that again. But as with everything in life, we have to just take an experience out of it and take out a lesson out of it. I also want to remind you that this program that is held via Zoom is broadcasted live on the Faculty of Technology YouTube channel. So you have the chance to watch it on YouTube if you wish to. Right. අපි පළමුවෙන්ම අද දවසේ යොමු වෙන්නේ තාක්ෂණ පීඨයේ ඇති එක් departments හඳුනා ගන්න. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ තාක්ෂණ පීඨයේ departments 5ක් තියෙනවා. මේ departments 5 අතරින් Department of Science for Technology තමයි ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම පළවෙනි අවුරුද්දේ බොහෝමයක් modules offer කරන්නේ. ඊට පසු තියෙන සමහර modules offer කරන්නේ. ඉතින් අපි පළමුවෙන්ම යොමු වෙමු Department of Science for Technology අඳුනා ගන්න. Let us warmly welcome you to the family of the Department of Science for Technology and the Faculty of Technology, University of Sri Jayawardhanapura. A brainchild of the current Vice-Chancellor of the University of Sri Jayawardhanapura and a former Dean of the Faculty of Technology, Senior Professor Sudantha Liyanage, and with the support of the present Dean of the Faculty, Professor Nilmini Liyanage, the department was created with the vision of creating a strong base of educators for the stream of science for technology. We are the only department of the faculty that caters to all graduates of the faculty. This unique position allows us to evolve from a department to a family. Let us now embark on a journey to learn of the department and its wonderful people. The department serves to establish a base of basic sciences within the new entrance of the Faculty of Technology. The young and budding minds of the cream of the crop of the technology stream comes with a background of the field. However,
They are a little equipped with subject bases such as mathematics, chemistry, physics, and statistics. These basic sciences are the foundation of technology education within the faculty, without which the students would fail to excel in their focus areas. And thereby, the primary objective of the department is to empower students with the knowledge of these subject areas. In addition, the department offers a range of other subjects that will aid in the holistic development of the young undergraduates. The Faculty of Technology, University of Sri Jayawardhanapura prides itself as being a faculty that caters to the national and industry needs of Sri Lanka, which thereby leads to taking the expertise of the nation to the international. For this, a strong management background with apt communication skills, ethical conduct, and personality development should be inculcated within our students, along with a sound mindset. The department contributes to this holistic approach by conducting course units within the subject areas of management, English and communication skills, ethical conduct of learners, personality development, and psychology for life. Courses offered by the department are dedicated to providing the students with a foundation and a grounding within the first year of their education within the faculty. The department is responsible through assessment of performance to determine the focus areas each student should follow in the next part of his or her undergraduate career at the Faculty of Technology. However, the services offered by the department is not limited to the first year. The department continues to facilitate the learning process of students in various areas within the curricula and course units offered by other departments. Many of the subjects offered by the department, except a few, belong to the GPA category, which by definition contributes to the overall GPA of a student and thereby extremely important to excel in the faculty. Attendance for all subject areas adheres to the 80% requirement. Individual requirements of other focus areas will be further discussed in the future sessions by other departments of the Faculty of Technology. In addition, the department conducts several mini projects which will be discussed more broadly by our coordinators of the projects. The department is dedicated to the upliftment of the standards of students and thereby conducts a series of relevant educational and entertainment projects throughout the year. The department offers much. However, for the best results, an equal contribution is expected from your end as well. It must be your prime objective to reap the best of the facilities made available to you and to engrave the hope of stepping out as well-rounded individuals who have adorned their personalities with the best the faculty has to offer, harboring a positive attitude towards learning, adhering to the prevalent rules and regulations, and inculcating self-discipline, which will invariably be crown jewels you can wear with pride. The subject areas taught will be discussed in more detail by your lecturers in the department. We look forward to providing you with the best education in science and offer other life skills required to become top-level technologists, while inviting you to employ what SFT offers you to the fullest extent. Hello my dear students, I am Dr. Chami Patabendige, the head of the Department of Science for Technology. First of all, on behalf of the Department of Science for Technology, let me warmly welcome you to the Faculty of Technology. I bet you all are excited to start this new chapter in your life. This day was not an accident, because you have spent all your life working for this day, and you sacrificed a lot and worked hard for this day. Not only yourself, your parents too. I think you are the luckiest students because only very few students can enter into the government universities.
This is not our normal way of welcoming you to the faculty. Normally, we hold bright and colorful welcoming ceremonies. So we sincerely apologize for not doing the same thing for you. But due to this deadly pandemic around us, we have no other option but to welcome you this way. Once the country settles, we will physically continue your studies as usual manner. Now, let me give a brief introduction to our department, Science for Technology. The Science for Technology is a newly established department which caters first year students only. We are the only department that caters all the students in the faculty. So the Department of Science for Technology plays a major role of providing students with the compulsory knowledge of basic sciences including chemistry, physics, maths, statistics, computing along with management and English. These modules lay a science-based foundation and enhance the fundamental knowledge of the fresh undergraduates while preparing them to successfully follow the Bachelor of Technology Honours degrees. The integrative approach adopted by the Department of Science for Technology aims at producing fully fledged undergraduates equipped with knowledge, skills and healthy attitudes. In the first year of your degree program, you have to take common modules offered by the Department of Science for Technology. After completion of your first year, you will be specialized into different focus areas depending on your GPA and the preference. Therefore, if you want to follow any specific focus area, you should work hard from the beginning. Respective heads of the department will further explain you about the focus areas during the orientation program. Next, I want to give you some general advice. These 4 years will be the golden years in your life. So make the maximum out of it. Don't waste your time doing unnecessary things, because most of the students regret wasting their time at the end. And the other thing is, you should understand the difference between university education and the school education. In school, you got a teacher-centered education where the teachers teach you, you just listen and write the same thing. But in the university, it's more different. Lecturers just guide you, you have to learn and you have to explore deep into the syllabus. Actually, in the university, you should acquire vast knowledge. This may be difficult to cope up with some students at the beginning. Eventually, you should be the world-class technologist, invent new technologies to the world. So, you have to practice it from the beginning. In our department, we have 8 qualified academic staff who will teach you different subjects. 5 academic supportive staff and 3 non-academic staff. Finally, I have to say that you made the correct decision and came to the right place. As the head of the department, I can assure you that we will give you our very best to help you to achieve your aspiration. But again, all of these depends on you as well. The subject areas taught will be discussed in detail by my colleagues in the department. Along with my colleagues, I look forward to working with you soon. Finally, I wish you all the very best with incredible journey ahead. Thank you. Hello dear students, I welcome you all to this new chapter in your lives. I'm Dr. Gaya Jaikudi and I will be teaching you all your mathematics modules in your degree program. You will all have 2 mathematics modules in your first year that are common to all of you. In addition, EGT and ICT students will have an extra mathematics module in their second year. You have learned some mathematics as part of your SFT subject at advanced level, but now you have to learn a lot more math and also be competent in mathematics to become a good technologist. Now, we all know that due to the current situation, this teaching and learning process is going to be a little bit difficult, but I hope that you will start this journey with a lot of strength, courage, and determination that you would do your best. I wish you all the very best. Welcome to the Department of Science for Technology. I am Dr. Ashok Karnaratna, Senior Lecturer in Physics. In this academic year, I will be teaching you Physics for Technology and Mechanics course. These courses are designed to enrich your compulsory knowledge in physics.
and also I will be coordinating newly introduced mini project program. So you will learn more about this mini project program in this introduction. According to my past experience, I can assure you that both theoretical and practical knowledge that you will gain from these courses will make you a skillful technologist with strong basic science background. As a newly appointed faculty member, I am excited to share my physics knowledge with you. So let's explore physics for technology. Hello, I am Dr. Chitrani Vijayasundharan. We are going to learn 4 modules together during your first year. In the first semester, we will learn principles of statistics. In the second semester, the course will be continued under the name Statistical Methods. With these modules, you will learn to apply statistical techniques to solve the problems you may experience in various technological applications in the future. In the second semester, I will be teaching 2 modules for engineering technology students, Theory of Electricity and Properties of Materials. I hope you will dedicate to lay a solid foundation to achieve your career goals during your first year while enjoying your university life. Hello students, I warmly welcome all of you to the new stage in your life. I'm Dr. Eram Vijayasekaran. I'll be teaching you all the management modules in your degree program. You will meet me in different semesters with different subjects. In 3rd and 4th semesters, you will be able to learn behavioral aspect of marketing, economics and financial management, and in 5th semester, you will be able to learn principles of quality management, project management, and in 6th semester, in supply chain management, digital marketing, and in 8th semester, entrepreneurship and small business management. The learning of management subjects will help you to develop the management skills like critical thinking, organizing, presenting, and leadership and project management, and help for employability. Through developing your entrepreneurship skills, being able to start your own business as well. So finally, the management subjects will help you to become competent technologist in future. So I hope you will start your university life with a lot of strength, courage, and that will help you to become more technologist in future. Thank you. Hello my dear students, my name is Vishmi Vijayaratna Udugahapatwa and I am from the Department of Science for Technology. I teach 3 subjects here. My main subject is communication skills. I teach it with Ms. Kaushalya Gunaratna, and what we try to do with this subject is teach you English and how to communicate with it. English is a very important subject, I'm sure you have heard. But for you as young technologists, this becomes a little bit more important because English is the language of technology. And you will also be learning your other subjects in English in the Faculty of Technology. So I hope you will put a lot of effort into learning this. Also, I must remind you that this is a credit-bearing course. Therefore, its effort and your results will be reflected in your GPA. Other than communication skills, I teach ethical conduct for learners, which is a subject that will talk about ethics in academic practices. And I also teach psychology for life for BST students. It is about how to face issues and challenges of the undergraduate career successfully. So I know that this is not an ideal circumstance for you, and we also prefer to meet you physically, but the situation is such that we can't. But I hope you will be able to get the maximum out of your experience here and use it to become better people and excellent technologists. So good luck to you all, and join us in taking this faculty and this department, this country to the world. Hello my dear students, a warm welcome to you all. And I believe that you are excited as I am today about this new venture that you are about to begin. I'm Kaushalya Gunaratna, and I will be teaching you the modules Communication Skills and Professional Development. These modules would be taught to you in your first year at the university. And I can assure you that these modules will pass as life skills
that would be beneficial for you as undergraduates within the university, as well as technologists outside the university. And with the wonderful thought that we would be joining very soon to begin this new adventure, let me wish you all the good luck. Thank you. Hello students. First of all, I would like to welcome you all to the new adventurous chapter of your life. My name is Taraka Misser and I am from Department of Science for Technology. I will be with you during all your physics practical. I will assist you and I will guide you. Practical sessions will develop your thinking and analyzing abilities, which are necessary to become a good technologist. It will be a bit harder and may need much more dedication to become a genius in practical with these current online teaching sessions. But I am looking forward to spend a great time with you in near future and wish you all the best. As technologists ready to conquer the world, new innovations and inventions will become part and parcel of your bread and butter. The mini project program organized by the Department of Science for Technology as part of your curricula will lay the foundation you need to navigate the world of invention, innovation, and venture creation. So let us guide you, starting from your first academic year. We will get you involved in your own mini project so that you can get the ball of innovation to start rolling. Be it simple machinery, electronic devices, computer programs, or any other innovative idea, we will help you to attempt to make it a reality. Our department will coordinate and allocate corresponding supervisors for each project and will provide all lab and instrumental facilities so that you can succeed in your project. To sweeten the pot, the department will host an exhibition at the end of your first academic year to showcase the best project to the world. සුබ දවසක් හැමෝටම මම උපුල් වීරසිංහ Materials and Mechanical Technology Department එකේ අවසන් වසර අධ්‍යාපනය ලබන ශිෂ්‍යයෙක් විදිහට මට Science for Technology Department එක කොහොමද වැදගත් වුනේ කියලා තමයි මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ. ඉතින් මම ඔයා මේ විදිහට විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනයක් තෝරගෙන ඉන්නේ අනාගතයේ හොඳ තාක්ෂණවේදියෙක් වෙන්න. මගේ අත්දැකීමෙන් මම ඔයාලට කියනවා නම් තාක්ෂණවේදියෙක් විදියට නව නිර්මාණ කරන්න වෙනවා, අලුත් තාක්ෂණික දැනුමක් ඔස්සේ හොයාගෙන යාමක් සිද්ධ කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒකට ගණිත විද්‍යා සංකල්ප සම්බන්ධයෙන් හොඳ දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ විතරක්ම මදි, ඒවා අපිට ICTත් එක්ක ගලප ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒකට විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය තුළ මට වැදගත් උනේ Science for Technology Department එක. ඉතින් නංගේ මල්ලේ ඔයත් Science for Technology Department එකේ තියෙන සබ්ජෙක්ට් එක හරියට කරගන්න අනාගතයේ හොඳ තාක්ෂණවේදියෙක් වෙන්න. Hello, I'm Chatana Tilakaratna from Department of Information and Communication Technology, specialized in Network Technology. I was lucky enough to be the very first batch of undergraduate to be in our faculty, and now I was about to graduate from our university. So first of all, congratulations on your selection to our faculty. During your first year, the Department of Science for Technology will offer valuable modules set for you, including mathematics and principle of statistics. These modules knowledge were very helpful in second year mathematics and machine learning modules. Not only for those modules, it will help you to improve your analytical skills, problem solving skills, and logical thinking skills as well.
So all the modules offered from the Department of Science or Technology is very important to your entire university academics. So get maximum from those modules. Once again, congratulations on your selection to my faculty, our faculty, the Faculty of Technology, University of Sri Jayawardhanapura. Good luck. I am Fazli Ahmad, Department of Biosystem Technology, University of Sri Jayawardhanapura. We warmly welcome all Faculty of Technology, University of Sri Jayawardhanapura. என்னை பற்றி கூறுகையில் நான் ஸ்ரீ ஜாவர்தனபுர தொழில்நுட்ப பீடத்தில் உயிர்முறைமைகள் தொழில்நுட்பத்தில் எனது கற்கை நெறியை ஆரம்பித்துள்ளேன். புதிதாக எமது பல்கலைக்கழகத்துக்கு அதாவது தொழில்நுட்ப பீடத்துக்கு வரக்கூடிய என்னுடைய சகோதர சகோதரிகளுக்கு நான் விடுவிக்கும் பணிவான செய்தி, பொதுவாக எனது முதலாம் வருட அனுபவங்களை பற்றி உங்களுடன் கலந்துரையாடுகையில் குறிப்பாக டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் ஃபார் டெக்னாலஜி தொழில்நுட்பவியலுக்கான விஞ்ஞானத்துறை விரிவுரையாளர்களினால் எனக்கு நிறைய அனுபவங்கள் மற்றும் தேர்ச்சிகள் மற்றும் அறிவு சார்ந்த விடயங்கள் கிடைக்கதை நினைத்து மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். எனவே என்னை போன்று நீங்களும் விரிவுரையாளர்களால் மேற்கொள்ளக்கூடிய அனைத்து விரிவுரை செயலமர்வுகளிலும் கட்டாயம் பங்கேற்று உமது பல்கலைக்கழக வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று கூறி உங்களிடம் எனது பணிவாழ்ந்த வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிக்கின்றேன். தேங்க்யூ. Dear students, we wish you good luck and hope that you will work together with us to gain the best that we have to offer. We look forward to meeting you in our classrooms where we can learn and innovate together. All right. With that introduction to the Department of Science for Technology, now is the time for you to get to know the other departments in the Faculty of Technology relevant to your, relevant to your subject areas. The other 4 departments are Department of Biosystems Technology, Department of Information and Communication Technology, Department of Civil and Environmental Technology, Department of Materials and Mechanical Technology. So I would like to ask you now to log out from this main meeting and please use the links that are sent to you before and join your respective department introduction meetings. And at the end of each of your sessions, please join back to this main meeting using the main link. So I hope to see you all back again at around 9:50 a.m.
Dear students, before we begin our next item, we will wait a few more minutes until all the students are back with us in this main meeting. Okay.
නැවතත් පුංචි මතක් කිරීමක් අපි විනාඩි කිහිපයක් රැඳී සිටිමු සියලුම සිසු සිසුරියන් මේ මීටින් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනකම්
නැවතත් මේ මතක් කිරීම අපි විනාඩි කිහිපයක් මේ බලාගෙන ඉන්නේ Department of Information and Communication Technology Department Introduction meeting එක ඉවර වෙලා ඒ සිසුසිසුවියන් නැවතත් මේ main meeting එකට සම්බන්ධ වෙනකන් ඒ නිසා අපි තව විනාඩි කිහිපයක් රැඳිලා ඉමු. Okay, welcome back everyone. So I hope that by now you have a good and overall understanding about the Faculty of Technology and that you felt the strength of the faculty. This strength of the faculty is due to the strong and qualified team of faculty members that we have in all of these departments in the faculty. Right, we are now going to move on to another interesting session that is conducted by Dr. Pabasari along with a team of senior students, bright senior students, who are ready to share their experiences during their time in the university. I'm sure that they will have a lot of interesting things to share with you. We have joining with us Anushka from Industrial Biosystems, Vasana from Food Processing, Vimukti from Agriculture and Environment, Nimandi from Archaeotechnology, Tarsini from Construction and Building Services, Samadhi from Energy and Environment, Nishantan from Software, Ishanka from Multimedia, Achinta from Mechatronics, Dinesh from Polymer Processing, and Nisal from Automobile Technology. So during this session, you also have the opportunity to drop
in any questions that you might want to ask this panel of students, please drop your questions in the chat box during this session. And at the end of the session, we will take up these questions and direct them to the panel of students. Let us now join with this session. All right, very good day to all of you, dear students. Welcome to the session on sharing our experiences of our past and current students. Firstly, I would like to congratulate you all. Congratulations to our new intake. You have received one of the best opportunities of your life to shape up your future, to lay foundation, and to excel in the field of your study. Upon the successful completion of 4 years, some of you may walk into the industry as technologists, or some of you may walk into higher education, may join the academia. Whatever the decision you take after successful completion of these 4 years, today you are making the initiation. We will be there to support you as academics. And the main objective of today's session is to give you an idea about the student life here in FOT, Faculty of Technology. Let me introduce myself. I'm Dr. Pavasari Arundhati Kole Bandara, representing Department of Civil and Environmental Technology. As you know by now, Faculty of Technology, we are comprised of 5 major departments. From the initiation from 2016, we try to harness the talents of you. And we are trying to make you one of the best graduates once you complete your 4 years. So you know that we are here in Technopark of Western Province Megapolis Development Plan. The 5 major departments we have, the Department of Biosystems Technology we have there, Department of Information and Communication, Department of Civil and Environmental Technology, Department of Material and Mechanical Technology, and even we have the Department of Science for Technology. So we are giving you the Bachelor of Technology Honors Degree Program. From second year onwards, you get the opportunity to specialize in the focus area you select. And what is so special in this FOT degree program, what we offer here is we offer you a 6-month industrial training program where you get the opportunity to deal with the industry and to see what is happening. So the role of a technologist, what do they expect from you? All these are really important. That is why we thought it would be interesting for you all, and it will give you an idea how are you going to perform in your coming future if we share the thoughts of our students who have completed their degree, and even we have selected some of the students who are in their final years. So we will start with a student representing from Biosystems Technology, the Department of Biosystems Technology. Today we have here with us who has excelled in her field of study, food processing technology. That's her focus area. We have selected Miss Vasana Marasinghe. Vasana is the student who recorded the highest GPA from her focus area. So we have representing Department of Biosystems Technology, Vasana. Hello, Vasana. How are you doing? I'm doing well. Okay, it's nice to see you here. So today, we thought it would be very interesting for you to share your thoughts for the upcoming students, the student batch registered to Faculty of Technology. So you have recorded the highest GPA. Congratulations on that too. Vasana, so going ahead, I thought it's better to share your thoughts about your industrial training and about the experiences you have gained during the period of your internship and even in the period that you have been studying in the Faculty of Technology. So basically, to start up this conversation, I would like to ask you what kind of opportunities, according to your thought, that are open for technologists? Let me introduce myself. I'm Vasana Marasinghe from Department of Biosystems Technology. I did my
studies in food processing technology, and I take this time to welcome our newcomers to the faculty. As the student of Department of Biosystems Technology, our degree, Bachelor of Biosystems Honors degree, is a professional degree which focus on major 3 areas as food processing technology, industrial biosystems technology, and agriculture and environmental technology. And this course consisting of an updated curriculum with industrial training and a research project. And I believe that the aim of our course is to build individuals with specific competencies, and it enables us to become experts in the future world. And nowadays, there are a wide range of opportunities open to technology undergraduates in industry as well as in the academic field, both in government and private sector. At the same time, I believe we have the chance to enter the international job market as well as the research field. As my focus is food processing technology, I would like to highlight some opportunities available to food processing undergraduates. Our food processing technologies can work as food technologists, food analysts, product developers, consultants, brand managers, and teachers, so on. Also, we can target to enter the executive, managers, and director positions in production sector, quality assurance sector, as well as research and development sector in well-known companies. And also, if an undergraduate would like to pursue their higher degrees with such as masters, PhDs in local and foreign universities, they will get the opportunities to become researchers and microbiologists at the national and global institutions, and also they can become lecturers at local and international universities. That's it. Thank you. Well explained, Vasana. So I would like to recall some of the ideas you had during your internship. Where did you do your internship, Vasana? I carried out my internship at Food Research Unit, Gannoruwa. All right. So reminiscing about the period that you had in your internship, the industrial training period, what sort of studies or what sort of things that you learned in your university life helped you over there? I got the chance, at the moment I got the chance to work at industry during my industrial training program. I carried out my industrial training program at Food Research Unit. I was able to finish my industrial training successfully because the faculty covered all the aspects related to the industry during our first, second, and third years. By the time we start our industrial training, we work well with theory through lectures. And also, we get the chance to do many practicals relevant to that theories in our laboratories. And we got the chance to operate novel food processing machineries, range from simple to very complex machineries during our undergraduate studies. So I believe this hand-on experience helped me to perform well at the industry without fear. Also, faculty organized field visits for every modules, and they organized workshops as well. So we received good knowledge on operations that take place within an industry during our undergraduate studies. So this experience also helped me to perform well in there. At the same time, at the university, we did many projects like new product development projects, developing new machineries under the guidance of our lecturers. Also, we got the chance to organize many events at the faculty. So other than the academic knowledge, we developed many interpersonal skills through these exposures before we entered to the industry.
So I was able to use all these theoretical knowledge, hands-on experience, and other skills I had during my undergraduate studies in making my industrial training very successful. It's nice to hear all these experiences about your industrial training. Vasana, I would like to know whether the industrial training, how it impacted your life. And even, I just want to know, working in an industry is quite challenging for a student who is carrying out studies in Faculty of Technology. According to your perspectives, what sort of skills do they need to go into the industry? Maybe especially the soft skills. What is your perspective on that? I believe that soft skills are very much important to survive in the industry other than the academic expertise. Today, employers seek candidates who can perform well in their jobs, but also they find candidates who can fit into their organization culture and interact with others. In order to do all these things successfully, actually we need to develop our soft skills. During our course, we were given many opportunities to work with others, work as a team, and also we got opportunities like presentations, competitions, some mini projects to understand how developing soft skills can be very useful for our future career. Soft skills actually, they are interpersonal skills that help us to create good relationship with other people within the working industry. So I believe communication skills, teamwork, leadership qualities, problem-solving ability, human management, critical thinking, decision-making ability, and especially creativity are some of these skills that we need before we enter to the industry. So in my perspective, job candidates with these soft skills have more chance to getting hired by the industry because they can be more successful in the workplace and they can become an asset to the industry. So I would say that technology graduate students should develop these soft skills before they enter to the industry to successful career progression. So as a university student, you should take the maximum out of the opportunities provided by the faculty to sharpen these skills by interacting with our lecturers and your colleagues in a variety of activities. Thank you very much, Vasana. Thank you for sharing your thoughts. Best wishes to you. Thank you, madam. So that's Ms. Vasana joined us representing the Department of Biosystems Technology. And I would now like to welcome Anushka Dilshan, who is currently working as an intern in the as a microbiologist at Siddhalepa. Anushka is from the focus area of Industrial Biosystems Technology, representing Biosystems Technology Department. Yes, Anushka, how are you doing? Yes, ma'am. First of all, I would like to thank you for having me here. Actually, I'm doing great. And yes, and I would like to congratulate our new juniors, Nangila Malila. So congratulations, guys. You guys are really amazing. That's why you guys are here. So Anushka, as a student who's currently at the faculty and now carrying out your industrial training, I'm sure you're having a good and a very interactive life at F40. How about the extracurricular activities you are carrying out here at F40? Yeah, actually, that is a really amazing thing. From my first year onwards, I started doing my extracurriculars, and parallelly, I do my academics because the first aim was to focus on my academics, but still we need to do some extracurricular. So I have done so much of extracurricular things when it comes to university. I have done sports like football, and then I was one of this year's directors of Gavel Club of University of Sri Jayawardhanapura. And also still I'm currently working ISAC in University of Sri Jayawardhanapura, and now also I'm working as one of the national project managers in ISAC Sri Lanka. So these
curricular activities just gave me the proper understand how to communicate with people, how to be so professional. Even now have so many friends from all around the world. I found them from these extracurricular activities from Isaac, even the FOT, because our faculty gave us chance to go those clubs, and they gave us basic introduction and what we do in those clubs, and they really inspired us to go there and develop ourselves. So now I know, like now I'm in my internship, so those professional skills that I learned from those clubs and extracurricular things really helped me to be a really good person in my industry. Even now I know how to send an email properly, how to call a professional person like in a proper way. We are doing so much of mistakes, like we don't understand how to tell something to someone in proper way. So we have to practice the from little thing to before going to that internship things. So I think you guys really need to do extracurricular. That is the place where you guys can get chance to understand, this is gonna happen. These are the real things that we need to do. It doesn't matter you're we should be definitely we get a good degree with a good class. That's a must. That is the major thing. But while you are going to that thing, we definitely have to focus on other things, like definitely those extracurricular things help us to be a very good personalities in our internship. Even in also those the learnings help me to be a good person even in my internship. Very good. So the speciality of FOT, the University of Sri Jayawardhanapura, is we offer you different chances to excel in both your academic as well as in your extracurricular activities. So Anushka has been sharing his thoughts about the extracurricular activities that he's been engaged here in FOT USJ. So Anushka, I think it will be highly beneficial for our students, the new intake, to know how to improve the language skills. What are the opportunities that are available? Yes, that is a very important thing. That, like I said earlier, there are so many opportunities within the university. First of all, we have to have that ability to understand. There's an opportunity, and we have to go there, and that is a real place to learn. So when it comes to me, from grade 1 to grade 13, I learned every subject in Sinhala medium. After coming to the university, I started learning everything in English, which was like a hell for me. So then I understood definitely I need to improve my speaking ability. Then I found that especially, the Gavel Club, and that is a place where definitely you can improve your public speaking skills. And in that place, there are so many people who are really fluent in English. Definitely they will help you to improve. And personally, whenever I see some word that is unknown, I have dictionary in my phone. Still, I do the same thing. Get it and just search for at that moment even. So when I see a word that I don't know, then I take my phone out and just search it. Okay, this is the word. And again, just whenever I see, like when you watch a film or something, just use like subtitles, English subtitles. Now even I'm watching some films without subtitles, because now I'm like, now I know, like the experience matters always. Like now still I'm working with some friends from Europe, Egypt, Nepal, every country. Then the working with them really improved us. Actually, at the first stage, it was really difficult me to speak in English. Even I was really feared, like if I do mistakes in front of people when I'm speaking, they might laugh at us or something. So those are just negative facts. English is just a language, a very important language. Even in the industry, we have to face to those interviews in English. They are not interviewing us in Sinhala. That is very important. You have to make sure definitely you are gonna be fluent. Not fluent, like you have to at least just make a sentence or talk. Just talk. That is what I'm telling. Talk. Go through, read, and just use those facilities. And university will be the last stage that you have to identify your mistakes and make them correct, right? Once you get into the industry, definitely they are not focusing on our mistakes. They are expecting the best from us, right? So yeah, we are giving you the chances to improve yourselves, dear students. So there's nothing for you to be worried. Maybe you have carried out your A-level studies in
English or in Sinhala or in Tamil medium. It does not matter. When it comes to the university, we offer you chances to improve. What you need to have in your mind is just that it is a language that we use to communicate. There's nothing to be feared about. So Anushka, there are some more things I just need to clarify from you. As a student who's currently in the industry at the moment, what sort of challenges have you faced, and how did you make your way to resolve them? Please share your thoughts on that too. It was a very huge challenge, because the working environment, that is totally different from our university life, basically from our fun life. So even in my internships, definitely I have to be there at 7:25 a.m. and I have to work there until 5:30 p.m. So if I like late or miss 1 minute, 7 if I go there by 7:26, definitely they reduct our salary or something. Definitely we have to like face those kind of situation. But here what I'm telling is, we have to be like, first we have, so still I'm in the internship. Before, if you like first we have to understand, first you have to search about that industry first, right? So just understand what sort of things that they are doing in there. So if we go there without anything in our mind, definitely it will be a huge like obstacle to survive in that place. So then I studied again. Then I talked with people in that. I talked with workers how can I do this? If I do this, what will happen? First, you have to get a proper idea. Now I'm kind of used to that place, and I'm like waking up so early every day, and we have to like study everything. Like the first week, it was like, oh my god, I can't do it. It's really hard. Even the first day, the interview process was so hard. Even me, and it comes to me, all our people so mentally down. Actually, that was so huge. Even in my life, I haven't gone through such an interview. And then after the interview, we called our sir, and some of our friends called, sir, I can't do the internship here because they are really strict. And so that was a really challenge. But now I understand that is a real place. Now, even that is, first of all, I need to tell, I'm doing my internship at Siddhalepa, which is the Hettigoda industry. So my senior supervisor, the Siddhalepa Vedamasaya's daughter. So, the Lankani Hettigoda, she's really strict. So I have to adapt to that place. So I adapted. The adaptation and flexibility is very important when you are doing your internship, even a job. So if you have the ability to adapt to that particular place and their rules, definitely you will be able to survive in that place. And yeah. Well explained. Thank you, Anushka. And we wish you all the very best for your coming future. We hope to see you as a very fruitful product from F40. Good luck to you. Thank you very much for joining. Thank you so much, man. And now let's move on to another student of ours. She's Vimuktika Vijayakon. She has specialized in agriculture and environmental technology from the same department. So Vimuktika, you here with us? So Vimuktika, now you are working as a demonstrator for the department. Congratulations. Thank you so much. Okay, so you will be meeting this current batch in a couple of months. Hopefully, the country opens up its restrictions. So, Vimuktika, I just want to know, what are your thoughts about this student intake, and what are your advices for these students? I would like to know that initially from you. Yes, initially I take this chance to congratulate our newcomers. Big congratulations you to all, and I wish you a bright future to you all. I would like to say, after A-levels, we all know very few students eligible to attend universities for their higher studies. But after selecting universities, most of them think the most difficult part of our education life is over now because we are selecting to campus. But I think this is not correct, because these 4 years are the most important and most challenging time period of our lives. If we work better and if we work so hard, we can
achieve maximum out of these 4 months. So I would like to advise you all, don't think this 4 years simply and do your work so hard. I mean, not studying. There are many more opportunities in university for you enjoy your lives too. So I think do extracurricular activities, do anything you like, but you should pay much attention for your academics. This is my first advice. And then I would like to advise you like one day we will pass out as a technology graduate. So we have some innovative ideas. So I would like to advise you all, always try to make your innovative mind, because nowadays industry looking for a person that who has some innovative mind. So I advise you all to always try to make your innovative mind and be good for everyone. That is my advice to you all. Thank you. Vimuktika, so when you were enrolling to SJP, the Faculty of Technology, what were your thoughts? What were your plans? Did you have a plan at all? Or what was it like? You were also joined as a new student a couple of years back. Yes, actually, I would like to say I'm a student from first batch, so I have no idea about my degree program. But after I entered the university, there are a very good orientation program. So I was able to get a basic idea about my degree program and what is content of it, what is opportunity that we have, and what the purpose of our degree program. So I was really very happy. Then I think one day I will become a very good technologist in a private, but as well as government sector too. But when I'm doing my academics, I'm following my course content. There are many more interesting subjects and interesting modules. So I thought, I work hard in my academics. So I thought one day I can do my higher studies after my graduation, like doing PhDs and MSc so on. Then I'm going to do my higher studies on this field, because this is really very interesting. Actually, now I think I put the very first step for that. I'm really very happy for that. And so I think this is a very good opportunity to fulfill our future expectations. Thank you. Exactly. So when you're working as a technologist in the Faculty of Technology, after graduation also, you will get many opportunities in your field. So talking about your field, would you like to recall about your industrial training? Where did you do your industrial training, Vimuktika? I did my industrial training at Soda Dairies Private Limited. It is a well-reputed dairy factory in Sri Lanka. Actually, I would thank all of you, because there are 6-month internship program in this degree program, which is very important to us to get the industrial exposure, which is very important, because actually my first challenge that I had to face was in industry, that I had to provide the basic understanding about my degree program, because we are the first batch and it is a new degree program. So I have to tell everyone to everything of my degree, what is the content and what the purpose of it. So it is really challenging. But when I explained them to our content, they were really happy about our degree content, because it's designed to suit the industry. So then when actually the Mr. Anushka says the industry is really different when compared with academics, because in the industry we should apply our theoretical knowledge into practical scenarios, which is sometimes difficult. We should be wise when applying some theories. And there are some more challenges like time management, stress management during works. There are
different kind of people in the industry. We should be wise enough to work with them. And the other one is the way of looking problems. They are really challenging, but I think these challenges can be resolved by making good companionship with workers and people in the industry, and also we should build up a proper and good reputation within the company, because it's really important to us. And I think we work in wise manner, we can achieve. Exactly. Thank you very much for sharing your thoughts, Vimuktika. So, what you have shared with us is quite important, because the new student batch will get to know about all these things once they are carrying out their studies. Thank you very much for joining. Best wishes to you, Vimuktika. Thank you so much. All right, dear students, so far we have been interviewing some of our students. You have got a clear idea about the facilities we provide and the opportunities that are available in the industry, and what sort of soft skills you need to improve. It doesn't matter you're not having any plan at the moment, but once you are enrolled, throughout the orientation program, you will be guided, and we will be showing you the way to excel, how to make the most out of these 4 years, which is offered to you by University of Sri Jayawardhanapura, Faculty of Technology. So now let's move into the next student. She's representing the Department of Civil and Environmental Technology, currently working as a freelance designer. She's Nimnadi. Hi. Hello, Nimnadi. How are you doing? Good. Thank you. So it's good to have you here. Nimnadi, she has specialized in archaeotechnology. So what is archaeotechnology? Just give a brief idea, Nimnadi. Simply, archaeotechnology is a socio-cultural approach towards archaeology in terms of conservation, analysis, and documentation of sites and ancient monuments. Okay, so currently you're working as a freelance designer, right? Yeah. It's interesting. Yeah. Congratulations. Thank you. So are there many opportunities for self-employment in your field? Of course, yes. So in archaeotechnology, it doesn't sound anything like architecture and designing. So it was an interesting and a challenging journey to coming to designing field from archaeotechnology where I studied. But in the university, we studied so many helpful softwares like AutoCAD and stuff, and basic knowledge on designing, product designing, and project management and stuff. So I could work on myself to where I am with the knowledge I received from the degree. So when it comes to self-employment, it is actually always about you. It's always about you. So there are plenty of opportunities everywhere. You just have to look deeper and see thoroughly. Then only you will be able to find out what suits you the best. So when it comes to designing, there are many fields. Like I'm working on batik and interior designing. I'm combining that two disciplines. So I learned about batik during my internship in MICD. So I worked at MICD, and it is actually an architect firm which is doing by architect Chanada Satta. So there I was able to work with the Jeffrey Bauer Foundation as well. So I learned so many skills regarding designing stuff. Then I was just, marketing myself with the contacts I had from the architect firm. So I could find a resource person to work for. So I'm a very little designer. So I had to work on myself more, and I'm very sure that, trust me, there are a lot of opportunities, and you can work if you are ready to work on yourself. You will be a good employer and entrepreneur. Exactly. If you work hard,
You'll get plenty of opportunities. If you have the determination, courage, you will get the opportunities and you will do well. So, Nimnadi, I just want to know about the women employment in your field. How about that? Actually, they are the superheroes who can manifest anything into beautiful stuff. So it is quite challenging because architecture is always a huge process. You know, you have to learn so many years to get to be a senior in that field. So as a woman, you have to do side visits and to deal with people who are in different levels with different knowledge levels and stuff. So it is challenging, but always it is very adventurous and fun. You know, when you have to work as a woman, you can make your uniqueness through it, because when there are many men around you, you are special there. So it's easy to market yourself, and it's easy to sharpen yourself. So the best example is Amoda Ratnayake. If you know about her, there are a lot of good personalities that you can get examples of if you're interested in this field. So I think that it is a huge yes. There is a space and a very positive atmosphere for women in the industry of architecture. Exactly. There are positive opportunities everywhere, all over the world. It's just what matters is how you represent yourself and how you improve your skills. And Nimnadi, before letting you go, what about the advices? What sort of advices do you have for our new batch? Okay, so you are here for a reason, especially in University of Sri Javardhanapura Faculty of Technology. It is a very special place where you can grow tremendously to whatever direction you want, because in the degree of technology, you learn so many multidisciplinary subjects, like you can turn into anywhere you want to. So I think that so as an example, I was an ISECA too. I went to Italy as an exchange student in 2019. So I know that the potential of extracurricular activities and the time you spent in the university is very important to manifest your skills and potential. So I hope that if you can manage your time well to the fullest, you will be able to be like, when you turn back, you will be so happy about you. Thank you very much, Nimnadi. We wish you all the very best. We Thank hope you. to see you as a shining star in your field. Good luck to you. Thank you. Okay, dear students, what you can gain from the experiences of our students is to see the potential of yourself and to be courageous and to face the challenges and to achieve them. The way of resolving the problems you face is the best thing you can do. Getting into a national university is a privilege that you get, and getting into Faculty of Technology of University of Sri Javardhanapura is an awesome chance for all of you. We will be providing you the facilities, and it is your responsibility to get the maximum out of it. So let's move into the next student. She's Tarshini Sivaraj. Tarshini, you will be working as a demonstrator to the Department of Civil and Environmental Technology from CBST. How are you doing? I'm doing good. First of all, I would like to thank the opportunity, and I congratulate the newcomer. Tarshini, I would like to know about your academic life and your day-to-day activities. How did you manage yourself when you are carrying out all these activities? First of all, students are going to university. They have faced a lot of problems because of the time management. Day-to-day activities and academic activities clash with every time. So every student want to time manage and proper time schedule, they can achieve their goals. The time management is the important thing for
students learn. Yes, Darshini, so where are you from? Yes, ma'am. Jaffna. So from Jaffna to FOT here in Pittipanna, it has been a very challenging for sure. So you have overcome all these challenges and excelled well in your studies. So you will be an exemplary student for our new batch. So talking about the technologist in the field of technology, the industrial part of it, industrial training. We would like to know about your industrial training and what sort of opportunities, as per your perspective, do we have there? In the technologies are everywhere in our batch too. So 2015, Sri Lankan government introduced the technology stream, and now we are graduates. We are the best batch in the Sri Lankan government. We have a lot of opportunities, and we can higher studies and industry. I was working in the Maha Engineering Private Limited, and here that place I got a lot of knowledge and lot of opportunities for us. In the construction industry, there are a lot of opportunities for technologies because technologies are fulfill the gap between construction and technology. In now Sri Lankan government, there are no technologies in the construction. So if we become a technologist, we can fulfill the technology and construction side. Exactly. So our new students would like to know your idea about the starting salary. Normally, we think of the salary for a technologist. How about the starting salary? What would be the reasonable price for us to expect from a recent graduate? Now we are graduates. So normally I was expect the salary range 50 to 60,000 for our basic salary because every graduate students are thinking the basic salary 50 to more than 50. Based on this, I expect we need the basic salary 50,000 based on our knowledge, our activities. They want to keep the basic 50,000. Okay, so starting from that, you could go up step by step to upper levels. So like Darshini, you will be meeting her in your future, dear students. So Darshini, we wish you all the very best. Before winding up, I would like to know your thought about the role of technologist in the field of industry. Give us a brief. Role of technologies is the important role because everywhere, every time, anywhere, they want to adapt. That's the main thing of the technology. Exactly. So thank you very much, Darshini, for joining us. We wish you all the very best. Thank you. All right, students. Now I would like to welcome Ms. Samadhi Vandana from the focus area of energy and environment. Samadhi is currently engaged as a demonstrator for the Department of Civil and Environmental Technology. Nice to have you here, Samadhi. Thank you very much. Samadhi, let's go ahead with the experiences you had throughout your 4 years at University of Sri Jayawardhanapura. So, how about the challenges you have been facing throughout the academic 4 years, and especially in your industrial training? Okay, first of all, thank you for seeing me today. Especially when my focused area is energy and environmental. So within a university, we learn about a lot of theories. Especially, I faced many difficulties on my industrial training. Okay, so I got my industrial training at Ceylon Petroleum Corporation, Oil Refinery Sapugaskandal. So especially the major challenges are in our situation, we have some lack of knowledge in especially just like boiler maintenance, plant designing, and energy management subjects in our new batches time. They are really lucky now. All the subjects are shifted before the industrial training, and we have some kind of lack of practical knowledge, and especially chemical based industries and chemical process equipment. So when I enter to the industry,
the first thing we have to improve our knowledge regarding those areas. So we have to do much reading works there. So in refinery, we have a library facilities, and we get many theories, facts about those areas. And the second biggest challenge I face through my industrial training is the communication problem. Because in my case, I'm the only one who got selected the refinery in our faculty. In other universities, the students come just like 5 to 10 groups. In my case, I have to go plant alone. I have to talk each and everyone alone. So I honestly say the first 2 weeks, I totally fed up my industrial training, and because I feel so much alone there. But however, due to this aloneness, I have to talk each and everyone. So if I want to know what's going on there, then if I want to get some kind of permission there, then I have to talk each and everyone. So I build up some kind of close relationship with the workers there. So due to that, when the time passed, I feel it's just like a familiar place to me. So that's how I overcome my communication problem there. So in the first case, I feel that the being alone is the worst case. And the end of my industrial training, I realized that getting training alone is the best thing I ever had in my life, because I fully developed in the sharp area. I fully developed my communication skills. Likewise, there are many challenges we faced, but by using our commitment, we overcome those situations. Especially our lecturer helps, their guidance, it's really evolving for me as well as other students too, facing those challenges and overcome those situations. How about the women employment over there? Okay, that's a fascinating problem. Actually, I should say like this. According to the career opportunity you choose, this woman employment status could be vary, because when we consider about the plant conditions, so they just have a little women employment there. But when we consider about the environmental related, office related jobs, consultancy firms, they have a huge women employment there. So in my case, I got refinery now. So in refinery plant condition, there are no women workers there, and just little 1 or 2 lady engineers there. So being a woman, I believe that being a woman or man, it's not at all a problem. And so girls, don't worry about maybe sometimes tough environment, the women employment may be less, but according to my personal experiences, I survived there. I successfully completed my training at the refinery. So, and I strongly believe that being a woman is not at all a problem for become a technologist. So don't worry, girls, you can do that. Thank you, Samadhi, for sharing your thoughts on this. It has been a nice experience to have you here today. So we wish you all the very best, and we'll move ahead. Good luck to you. Thank you very much. So we'll move ahead with the next department, that is ICT, one of the most catchy subjects we hear these days, ICT. Okay, we have Nishantan, who has specialized in software technology and currently working as a demonstrator with the highest GPA from the department. Hello, Nishantan, you here with us? Good morning, ma'am. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nishantan, I thought basically we have been talking about the facilities we provide, the opportunities that are available for the technologists in the field. I would like to know your opinion on your impression on the student-teacher relationship here at FOT. How would you explain yourself? So it was a nice experience while studying in the faculty, because I got a very good guidance from the lecturers and the tutors who helped me to learn about the basic concept in the programming and software development. Everything lecturers and tutorials covered during their lectures, and it is a basic thing, because the basic programming should be
should be good to be a good software developer in the industry. So in the faculty, they are providing the basic knowledge about the programming and software technology. So actually the staffs are very good and they are very friendly, and they provided us with the basic programming, and we learn a lot during the faculty time. And during my internship, I have used those learned concepts, which is very helpful for me during my internship. And Nishantan, there are many students joining us here, listening to you. What are your advices for them? How to make the most out of these 4 years? Yeah, when it comes to software industry, the main thing you have to do is first select a path, because inside the ICT there are many sub-fields called software technology, multimedia technology, and network technology. So and below that there are many subdivisions. For example, inside the software technology, it comes as AI and machine learning and data science and web development, mobile development. So likewise, there are many categories. So the first thing you have to do is you have to select the right path. So in the first year, so try to find your path, because when you go to industry, they expect good knowledge in the specific field. So try to get an idea and try to get familiar with the path you are choosing, and learn the tools and technologies which are relevant to the path. And there are a lot of online tools are available for you to learn, like Coursera, and there are many online tools. And another thing also, you have to need to be participate in some events like hackathons and some tech events. So you need to participate to get some idea about the new technologies and trends in the ICT. When it comes to, especially for ICT, you need to be updated with the technologies. So being updated. Yeah. Yes. Okay, thank you, Nishantan. So being updated as a technologist is quite important, and finding your passion in the subject area where you are going to pursue is a must. So thank you for joining us, Nishantan. We wish you all the very best. And dear students, so when we're listening to Nishantan, you can get the idea that finding the correct path is important, because there are a vast number of subjects, and selecting the passion of yours will lead you to the success. So there are different fields in the subject areas that we provide you, especially when it comes to ICT. There are students specializing in the field of multimedia technology. A student who has excelled in that field is the next resource person who will be joining us to share his thoughts. He's Ishanka. Ishanka, are you here with us? Yes, ma'am. Good morning. Good morning. Hi, nice to see you. Ishanka, so you're currently working as assistant lecturer, if I'm not mistaken. Yeah, madam. I'm working as Congratulations. So you have got into the academia. Ishanka, according to you, where would you see yourself in coming 5 years? Now I'm working as an assistant lecturer in the ICT department, Humanity and Social Sciences, in the University of Sri Jawadanapura. And my next achievement is to complete my MSc or MPhil within 2-3 years. Then after, I hope to go abroad and complete an PhD. Then again, after finishing my PhD, I hope to come back to my motherland and share my knowledge and experience with local university students. And meanwhile, I hope to start my own business by investing my money. So this is my future plan. That is great. It's nice to hear that. And an entrepreneur is also inside you. So, Ishanka, I thought of asking you, there are many opportunities when it comes to students who are specializing in ICT also, same as in the other subject areas. Where did you carry out your internship? I have completed my internship in Vesas. It's a software company. I work as a software engineer. Okay. So,
what is your idea about the opportunities that are available for the students who are available, who does specialize in technology? Actually, there are many opportunities are available for technology students, technology people. You don't need to worry about that. So as ICT student, if you intend to join the software industry or network industry, so you can apply for software engineering positions and network engineering positions, and also software administrator, network administrator, database administrator, and also software quality assurance engineering positions. Likewise, there are many positions are available. So as a student who completed this degree program in multimedia stream, I would like to say there are same amount of opportunities are available for multimedia stream as well. So you can apply for the positions of game developer, game designer, and professional video editor and professional audio editor, and also project manager, and also UX UI designer. Likewise, there are many opportunities are comes under this topic as well. And also, if you are not interested in joining industry, so you can apply for the academic part. So that is the next side. So to do that, what you have to do, you have to perform your academic things in your degree program perfect. Then after, you can apply for the another country universities throughout and scholarships. So you don't need to worry about the opportunities. There are a couple of opportunities are available for the technology people. Yes, same as Ishanka said. Ishanka, there are some students might face the problem of language barrier, the English language improvement. Any idea on that? How did you overcome that challenge? Yes, actually, it comes like this. When I was working in my internship program, I had to face many challenges. Right? The first challenge was facing interviews. The facing interviews, they will definitely check about your English knowledge, especially communication skills. So, and also the presentation skills. So what you have to do, you must improve your English knowledge. University also provide a good platform for you, because in university life, you have to do Viva sessions, presentations. So that is a good platform to improve your English knowledge. Otherwise, you can't go through industry, because ICT always depends on English. Without English, you can't go through ICT industry. Everything in English, every term in English. So if you search something, you have to find it out in English. So you can't find any single word. So English is very important. And when you going to the industry, you must speak with others in English. Especially according to my opinion, I think there are no companies they are using Sinhala, especially I mean software companies. They are not. They don't use it Sinhala. So this is my opinion about communication. Thank you very much, Ishanka, for joining us here today. We wish you all the very best for the coming future, and shine well. Thank you, madam. Thank you, ma'am. All right, students. So, talking about the language that you will have to master, it does not matter. What you need is the pure intention of improving yourself. The 4 years will give you enough time to master that. The English department will provide you opportunities. The different clubs, for example, the ISAC or the Gavel Club, or there are many clubs you can join to improve yourself. So let's move ahead with the other students. They are from our next department, Materials and Mechanical Technology. So student who has specialized in mechatronics, Achinta Vijayanayaka is here with us. So Achinta, you are currently engaged as a demonstrator to the department, right? Yes, madam. I'm demonstrator in the mechatronic focus area. Congratulations. So basically, what mechatronics is? Mechatronics is a combination of the simple is the mechanical and electronic and ICTs. That's mean the mechatronic, but there are different areas, huge areas there. It's related to electrical also, and some civil parts, and some mechanical, also food and agriculture parts. They all are in the mechatronics. That's simple. Okay, thank you. And
I would like to know, Achinta, how about your undergraduate life, the extracurricular activities you did? How colorful that was? In my during my university life, I had the chance to participate the extracurricular activities many. I need to say simply, I joined all of the exhibition which organized by the university and private sector as well as the government sectors. As a in the IIBC exhibition in the university organized. In there, I also give the power guider and BMI calculator and fully automated ripening chamber. Those are I made some innovations, and my hobby is also innovation. Not I said advice in my younger brothers and sisters. Not going to the learn in the university academic. You have the many extra areas as sports and innovation. Many helps to university. We give the many helps. You can be an innovator. Don't don't learn in the also in the book, but you can got that innovation. They help very well, and some grant give some grant, and it's called. And that's a very advantage for going that exhibition, because I can get the chance to join to the some private sector as a part time. I am not applied. They select me, but they select me, and it is most valuable opportunity for my life to build a career path and gather the most experience how to work with industrial people. And I am a faculty representative in the astronomy club, University of Sri Jayawardhanapura. I told there are many clubs and astro clubs and gavel clubs. You can join that. Yes, great. Joining all these extra work also will improve yourself. That is what this Achinta said. Achinta, how about your opinion on the soft skills that need to be improved of our NIB batch? Soft skill, yeah, madam. In the as my perspectives, the soft skill is most important when working in the industrial. Due to soft skill involved as a good opportunity to adjust to challenges. We will encounter in the working as well as the demand of the working industry. It helps to learn, work, live with the industry people. If you have more knowledge about the related subject, it useless without the soft skill. That means without communication ability, can't do anything. Without the adaptability, can't work with others and workers at your heads and your unders. It can cause to university, it can unsatisfied your job. Among the soft skill, communication skill, ability to do teamwork and work ethic, ability to the important soft skill to achieve your goal when work in the industry and face your day-to-day life. And it need to not only the approach your career, but also you have your functions. Every day having soft skill work give you advantage during your working capacity. Yeah. It's a great pleasure to have you here today, Achinta. Thank you for joining us. And we wish you all the very best for your future. I also best to my sisters and brothers to get your career as well. Thank you, madam. All right, dear students, we have another student who has specialized in polymer processing technology, who's also currently working as a demonstrator. Upon the completion of your 4-year degree program, you sometimes get into the field of academia. Sometimes you get the opportunity of joining the department as a demonstrator. She's someone like that, Dinesha Tavasilan. So I was
I was thinking to initiate your discussion with the advices that you have for our students, how to make the maximum, how Yeah, with ma'am. comparing to your life here in Japura. Um, First one is, as far as I know, we have to study the module with the best understanding, because we all are know without understanding any modules, we couldn't achieve anything in our career. First, I fixed a target on my GPA and classes. Then I did the work for that, all the activities. Then I could can achieve that one also. Then we simply say do more and gain more. Then don't study only for the exam result, because if we are studying only for the exam result, it's useless, because we have to study long term effectiveness, and it could be help you in a different stage. So decide your EPA and work for that. During the practical also, we should focus on the minute techniques, because that techniques are always help in industries and internship. Even if you will be a demonstrator or in academic field, that would be help. So minute techniques we couldn't miss those. Then when we talk about the practical, if lecturer said this is the practical for next week, we should go through the theory behind the technical techniques and the practical one. That only we can get that fully knowledge into our mind. That will enrich your knowledge and broaden your horizons. When then you, I think we all should need to go to the industrial visit. Then previous friends, we also have the industrial visit modules also. When you go to the industries, don't focus on the whatever they say there. You have to observe all the instruments and what they are doing, the processing system, what are the materials they use, how they the waste management system, how it's propagate. Then what are the expectations from the industries as students. Then how what are the opportunities in the industries. Then that industrial visit would help you find a good opportunity or good occupations in future also, because the good relationship between the industrial person and us, it would help more and more in future. Then another one is important is the communication and the presentation skill. I am also Tamil one. I am not the familiar in Sinhala one. Then I can able to speak in English little bit in first year. But I made some relationship, and I made a huge friendship with my colleagues. That's the mother tongue language, Sinhala friends. I have a lot of Sinhala friends. Then when I will talk with my colleagues, I always use the Sinhala or English. The commonly I use the English. I can improve my English very well. Then I try to speak with colleagues in Sinhala. So little I can nowadays I can speak a little bit Sinhala also. I can understand that one also. I suggested things to my future brothers and sisters also. You also need to improve your communication and presentation skill. That would help in future great way. Then best thing is don't put off your work until tomorrow. You have to think about what you can do today. That's the best advice from me. Yes, well said. Thank you very much for sharing these ideas. Before letting you move ahead, I just want to know how about your experience you gained at your industrial training? In my industrial, I did my industrial training in Rubber Street Institute. That is a research institute. We already know all the process about the practicals and all the research regarding this rubber, latex, field rubber and dry rubber in our undergraduate studies. It's helped me a lot. In the Rubber Research Institute, we could find the different chemicals, and I can go work with the different projects what they gave to me. And I can do the field job in Agalavatte also. Then it's a more experience with deal with low level labor to high level of my management also. It would help to me the good communication skill and good research skill and the project management leadership and etc. Then I can develop my
relations with low level to high level. That is the best thing. Then I offer they offer some researches to me or researchers to do me. Then I can work with many machineries into that research office, which gave a good experience to me. It's nice to hear your experiences, Dinesha. Thank you for sharing them with our newly joined batch. We wish you all the very best. We'll see you in the faculty later on. Good luck to you. Thank you so much. Okay, dear students, there, as I said in the previous minutes, that there are many subject areas we offer you to specialize in. There may be various fields of opportunities available for you. Selecting what is best for you, selecting what suits well, would let you grow well. So the advices from your senior students, from the panel of lecturers, would help you to grow. Always there will be plenty of opportunities for you to grow into one of the best technologists in Sri Lanka. So dear students, we have another student who is currently an intern. He's Nisal Kobbekadua from the focus area of automobile technology. It's a pleasure to have you here today. Nisal, where are you working currently? Where are you having your internship period? Madam, I'm working currently in United Motors Lanka PLC at the Katugastoda branch. Okay. So currently I'm completing the blue collar part of my training. That's mechanic training, technician training part. And later on, I will have the office staff training after the completion of the mechanic training part. Great. That's nice to hear. So, as you are currently in the industry, I think you may be dealing with many people over there. Despite of the current pandemic situation, there may be times you are working from home, or maybe you are going to physically, you may be attending the work. How about the soft skills you have improved so far? Well, when talking about my industry, it's about mainly about working with people. So dealing with mechanics and technicians with different level of mindset, and again we have the office staff with a different type of mindset, and we get customers mainly. I mean, customers comes from every places and with different types of thinking abilities and thinking capabilities. So interaction with all these people requires great adaptation skills. I think mainly we should be able to listen to people. That's the main thing. And respect people despite their situations and despite their decisions towards us. I mean, sometimes most of the time when we work as mechanic trainees, they don't treat us the way that we were treated in our school or at the university. So you need to build yourself some courage to handle the situations in the industry. Sometimes you get scolded, but you should have the stomach just to bear it and move on. So yeah, exactly, good thoughts. Actually, like, working in industry is quite different rather than in the university. That experience will give you much more courage to shine well. So, Nisal, when talking about the industrial training, how about the things you learned at university, and do they match? What are your idea on that? Yeah, quite. For my subject for automobile in our course, now I have only one academic semester left. So we have studied all the systems, almost all the systems in automobiles. So when we do it in practical, in the workshop, I have a clear idea on what I am doing, because the theories were taught to me, and well, practical part was not completed from the university due to the pandemic situation. We did some practicals, but when we are doing the real practicals in the workshop, I have this idea how the system works, what this part is, what is this part doing right here. I knew what to remove and what not to remove. So I think it's we have something, a solid foundation. In automobile industry, I don't think you can learn everything from 4 years.
I mean, it's evolving. The Germans are innovating, the Japans are innovating, so you can't learn everything. I think it's about building a solid foundation and from there onwards figuring out ourselves about the evolving technologies. So I think technology should always be in touch and always be willing to learn. Exactly. So the willingness to learn daily, to be a lifelong learner, will give you enough opportunities to shine more. So Nisal, when talking about the industrial exposure that you are getting, how about the self-employment opportunities available in your field? Well, automobile field, the name itself suggests, right? You can start yourself a workshop. So auto repair workshop. Some people think that it's something not really good, but I think it's a great opportunity because a country will always have its cars, vehicles, whatever it is, you will always need repairs. So I think my field has great opportunities to at self-employment, but the other challenges like obtaining capital and other stuff, it's common to every entrepreneur. So I think being a technology graduate gives us some knowledge that others don't have, some knowledge in theory, practical, and also throughout the course we got some knowledge about statistics and financial stuff. So I think that also gives us some problem solving skills and soft skills. So I think there's a great advantage for a entrepreneur, for being an entrepreneur with this added advantage. Exactly. So as a senior student, any advice to the current batch? Yeah, now my seniors, brothers and sisters gave a lot of advices. So yes, you have to do your academics at your best. So just don't forget why you came here. Do your extracurricular activities, but also make mistakes because university. I think university is the only last place that you get to make mistakes. There's nowhere else you can make mistakes after this. You can here make mistakes and lecturers will forgive you, seniors will forgive you, but out there in industry there's no forgiveness. So make mistakes and mainly learn from those mistakes. And yes, and do your academics and just don't forget to be happy. Just enjoy your 4 years too. Thank you, Nisal, for sharing your thoughts. Happiness is key for your success. So do well, shine well. We will see you in the faculty. We hope you will do best in your field of study. Good luck to you, Nisal. Thank you, ma'am. So that about the experiences shared by our students. I hope that you have gained a wider knowledge about the experiences that they have gained so far. This will help you to enroll as one of the best students in the Faculty of Technology. So dear students, the key outcomes we would like to emphasize is doing academic work is very important. You have to give your best to that. Learning, lifelong learner, be a lifelong learner, be curious, always look into the opportunities that is available and always be cautious what you are doing. And just have the idea that your parents, your country is giving you an opportunity to study well, to save this motherland, to give your maximum to this country. So always get the opportunity and shine more, and always face the obstacles and find how to resolve them. You will get the support from your seniors. You will get the support from your panel of lecturers. You will see we have a well-equipped, fully fledged faculty complex. So you have the facilities for that. Your lecturers are fully qualified. Most of them are with PhDs, and the others are also with high-tech knowledge about their relevant fields. So they have the ability to guide you to your success. So we wish you all the very best, and we hope you will make the most out of this opportunity, and you will be the best in your field.
Thank you very much, Dr. Pabasari and dear panel of students for that very insightful and interesting session. I'm sure you all, my dear students, gained a lot of important tips as to how you should take the maximum out of this 4-year academic life in the university that you will spend, that you're about to embark on. You received some wonderful messages and also advices directly from your senior students. I'm sure you got a lot of inspiration listening to your these senior students. Thank you very much for that. And we have not received any questions, rather than one question asking about how to join the Gavel Club. We do have a session at the end of today's program about clubs and how you can join these clubs that are available in the university. So you will get the answer to that question later on. So what we will do now is moving on to the next item. Next, we have our cultural session. We will have 2 sessions running in parallel, one in Tamil medium and one in Sinhala medium. The Tamil version of this cultural program is available in the Faculty of Technology YouTube channel. Tamil-speaking students can watch it if you log into that channel now. And this program is conducted by Ms. Bhagya Dilhani Mabulage of the Department of Sinhala and Mass Communication of the Faculty of Humanities and Social Sciences of the University of Sri Jawadhanapura. And on Zoom, we will have live the Sinhala session of the same program. Ithin api දැන් එළබෙන්න හදන්නේ ඔබ මේ දක්වා කලින් අහපු දැකපු කතාබස් වලින් ඉතාම වෙනස් වූ අංගයකට මේ මොහොතේ ඉඳන් ඔයගොල්ලෝ ගත කරන ඊළඟ පැයකට ආසන්න කාලය ඔයගොල්ලන්ව වෙනම ලෝකයකට අරගෙන යන්න පුළුවන්. මම ඇත්තටම කිව්වොත් ඔයගොල්ලන්ගේ ඔයගොල්ලෝ ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ අහන්න යන කතාව ඔයගොල්ලන්ගේ කවි සිතුවිලි අවදි කරන ඔයගොල්ලන්ව ජීවිතයට ආදරයට ලං කරන ජීවිතයේ රසතෙන් සියුම් තෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ හදවතට ස්පර්ශ කරන ඒ වගේම සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ගේ ඇහැට අර හිතා ගන්න බැරි හේතුවකට කඳුලක් නංවන ඉතාම ලස්සන කතාවකට තමයි අපි යොමු වෙලා හදන්නේ. ඉතින් මේ අපූර්ව සොඳුරු කතාව කරන්න දේශනය කරන්න මම ආරාධනා කරන්නේ මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යා පීඨයේ භාෂා හා සංස්කෘතික අධ්‍යයන හා ප්‍රාසංගික කලා අධ්‍යනාංශයේ මහාචාර්ය අපේ ආදරණීය සමන්චන්ද්‍ර රණසිංහ ගුරු පියාණන්ට සමන්චන්ද්‍ර සර් ඔබටයි මේ අවස්ථාව. අයිබෝවන් ආචාර්ය ගයා මිතුරිය ඔබට බොහොම ස්තුතියි. මමත් පැය භාගයක් විතර ඔබේ වැඩසටහනට සවන් දුන්නා. ඒකත් එක්ක මට සමහර දේවල්, ඒ දැනෙච්ච දේවල්, හැඟිච්ච දේවල්, ඒ හැම කෙනාම අවසානයේදී ආවේ සතුට ගැන. මගේ මාතෘකාව මම කරගන්නවා තාක්ෂණය. සමාවෙන්න සර්ට පොඩ්ඩක් ඩිස්ටර්බ් කරන්න වෙනවා. සර්ගේ වීඩියෝ එක ඔන් කරලා නෑ මම හිතන්නේ. මේ කතා කරන්න හිතුවේ අර ඊළඟ හඩ එන එක අවුල් වෙනවා. ඒක නිසා අපි දේශනේ ගැන හිතලා අපි එහෙම කරමු. හොඳයි. අපි කැමති සර්ගේ මූණත් බලාගෙනම මේ කතාව අහන්න. මොකද ඒ සර්ගේ මූණේ පිළිඹු වෙන ඒ එක්ස්ප්‍රෙෂන් මයින්ඩ් අපි ඊට පස්සේ යමු. හොඳයි සර්. සුබ දවසක් වේවා. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ තාක්ෂණ පීඨයේ වත්මන් පීඨාධිපතිනි මහාචාර්ය නිල්මිනි මැතිණිය මතක් කරලා ඒ වගේම කලින් නායකත්වයේ ලබා දුන් මහාචාර්ය ප්‍රශාන්ත මණ්ඩාවල මැතිතුමාත් ඔබේ පීඨාධිපතිවරයෙක්ව කටයුතු කළා. ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය සුදන්ත ලීනගේ මැතිතුමා
සීපත් කරලා මට හුරු පුරුදු ආදරණීය සහෘද ආචාර්ය මණ්ඩලයෙන් අවසරයි ලංකාවේ විවිධ ප්‍රදේශවලින් අපගේ සරසවියට භාග්‍යවන්ත වූ ආදරණීය මගේ දූ පුතුනි මම කතා කරන්න වගේ මාතෘකාව කරගන්නේ තාක්ෂණය ජීවිතය සතුට සහ සුන්දරත්වය අපිට තාක්ෂණයක් ඕනේ මේ තාක්ෂණයත් එක්ක ජීවිතයේ තියෙන ජීවිතේ සතුට සහ ලස්සන නැත්තම් ඒකෙන් අර්ථයක් එන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු ආචාර්යතුමියත් සතුට කියන වචනේ අවධාරණය කරලා තමන්ගේ කතාව අවසන් කළේ. මේ දරුවෝත් යම් යම් අදහස් ඉදිරිපත් කළා අපේ කලින් හිටපු. මට මතක් වෙන්නේ මේ වෙලාවේ එක්තරා ඇමතිවරයෙකුට අවශ්‍ය වෙනවා මහා මන්දිරය කියන සුවදායකයයි කියන තැන ඉඳලා අපේ අතීතයේ දක්වා ගල් ගුහාව අඳින්න අපේ ගෘහ නිර්මාණ පිළිබඳව චිත්‍රයක් නිර්මාණය කරගන්න. ඒ කියන්නේ ගල් ගුහාවෙන් පටන් අරන් දැන් අපි ලොකු මන්දිරයට ආවා කියන එක. මේක බාර දෙන්නේ ඔහුට ඔහු මහ වෙනස් විදිහට හිතන කෙනෙක්. එයා අඳින්නේ මේ චිත්‍රය අනිත් පැත්තට රිවර්ස් එකට. ඒ කියන්නේ මහා මන්දිරය තමයි දුක්ඛිතම තැන. එතන ඉඳලා අපිට දැනෙන සැහැල්ලු සහ සුන්දර ජීවිතය ගත කරන්න තියෙන තැන තමයි සීතල තියෙන වායු සමනිත නැති එයා කන්ඩිෂන් නොකරපු වායු සමනය කරපු ගෙදර තමයි ගල් ගුහාව. අපිට බැරිද මේ තියෙන ආකෘතික මේ ගල් ගුහාවේ ආකෘතිය රැගෙන මහා මන්දිරය තාක්ෂණය ඒ ශිල්ප පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් අන්න එතන ඉංජිනේරු විද්‍යාව තියෙනවා එතන තාක්ෂණය තියෙනවා එතන විද්‍යාව තියෙනවා විද්‍යාව කියන වචනේ හැදෙන්නේ විද් කියන ධාතුවෙන් දැනීම සහ දැකීම ඕක තමයි අපේ තේමා පාඩේ වෙන්නේ අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ තේමා පාඩේ තමයි විද්‍යා උප්පතං සෙට්ටා ප්‍රඥාවේ ඉහළට නැගීම තමයි ශ්‍රේෂ්ඨ. දැන් මේ තේමා පාඩේ අපි කවර පීඨයක හිටියත් අපි තේරුම් ගන්න වෙනවා මේ තේමා පාඩේ තියෙන සුන්දර අර්ථය. මේක තියෙන්නේ ත්‍රිපිටක සාහිත්‍යයේ එනවා බුදුන් වහන්සේගෙන් එක අවස්ථාවක දෙවිවරු ඇවිල්ලා අහනවා මේ කතාවේ හැටියට මේ ලෝකේ පහළ වෙන දේවල් අතුරින් ශ්‍රේෂ්ඨම දේ මොකක්ද මේ මහ පොළොවේ? බුදුන් වහන්සේ එතකොට එක දෙවි කෙනෙක්ම උත්තර දෙනවා ශ්‍රේෂ්ඨම දේ තමයි බීජය. මොකද බීජ ඇති වුණොත් තමයි වෘක්ෂ සම්පත්තිය ඇති වෙලා ඵල සම්පත ලෝකයට ලැබෙන්නේ. බුදුන් වහන්සේ කියනවා නෑ බීජයටත් වඩා සුන්දරම අර්ථවත් දේ තමයි ප්‍රඥාව, විද්‍යාව. ඒක නිසා ඒ හරියට ප්‍රඥාව තිබ්බොත් අනිත් කාරණා ටික සිද්ධ වෙනවා. ඒ පාඩේ තමයි අපේ තේමා පාඩේ විද්‍යා උප්පතං සෙට්ටා. ඊට පස්සේ ඒ ඇද හැලෙන ඇද වැටෙන දේවල් අතුරින් ලස්සනම දේ මොකක්ද සුන්දරම දේ මොකක්ද එක දෙවියෙක් උත්තර දෙනවා වර්ෂාවයි බුදුන් වහන්සේ වර්ෂාව නොවැදගත් කියන්නේ හැබැයි වැස්සටත් වඩා මේ ඇද හෙලන්න ඕනේ ඇද වට්ටන්න ඕනේ අවිද්‍යාවයි කියන නොදැනීම නැමැති අඳුරයි මම විශ්වාස කරනවා තාක්ෂණය තියෙන්න ඕනේ මේ නොදැනීම නැමැති අඳුර දුරු කරන්න. ජීවිතේ සතුට නැත්තම් ජීවිතේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන් ජීවන සමාජයක් නැත්නම් තාක්ෂණය නිසා ගොඩනගන ඉහළයයි සම්මත දේවලින් පවා ඵලයක් නැතුව යනවා. දැන් මේක දකින තරුණ පරම්පරාවක් ඇති වෙලා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මම මේ කිසිසේත්ම තාක්ෂණය අපිට අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ තාක්ෂණය කියන දේ පාවිච්චි කරද්දී ඒ පාවිච්චි කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන සමාජය නිර්මාණය කරන්න. චතුර ලක්මාල් විජේරත්න කියන තරුණ කවියා එයා ලියනවා මුහුණු පොතට මෙහෙම කවියක්. මේ කවියේ තියෙන කියන්න හදන දේ මත අදහස ග්‍රහණය කරන්න. මල්ලියේ කාර් අරගන්නට හිතන්න එපා. නංගියේ කාර් ඇති මිනිහෙක් බඳිනු එපා. ෂෙඩ් එක තියෙන පැත්තෙන් දුක වෙන්න එපා. මහාචාර්ය සුනිල් ආරරත්නයන් ලියපු සංගීතවේදී සුනිල් එදිරිසිංහ ගායපු ගීතයක ආකෘතියමයි අරන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ දේශපාලඥයෝ පොරොන්දු දෙනවනේ අපේ තෙල් ඇමතිගේ කටහඬ රැව් දෙනවා කලපව මතක් වී දැසම තෙත් වෙනවා ෂෙඩ් එක දකින්න විට මෙරි මෙරි උපදිනවා වාහන ගෙදර දා පාගමනින් යනවා දැන් තෙල් ගණන් ගිහිල්ලා තාක්ෂණික උපකරණ තියෙනවා තෙල් මිල වැඩි කෙරුවේ නොහොඹින ආරකය ඒකම වේ
මේ පෙට්‍රල් වාහනයකය එහි ගිය මගේ අවසානයේ පෝරකය. දැන් මේ කවිය තුලින් අපිට පුළුවන් නම් ජීවිතය කියවන්න. මට හිතෙනවා මෙන්න මේ අවබෝධය තමයි ඇති කරන්න වෑයම් කළේ හික්කඩුවේ සුමංගල නායක හාමුදුරුවෝ විද්‍යෝදය පිරිවෙන පාඩම් ආරම්භ කරනවා 1873 දී. අධ්‍යාපන දර්ශනය අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. 1871 ඉදිරිපත් කරනවා අවුරුදු 150කට ඉස්සෙල්ලා. එතනදී උන්වහන්සේ කියනවා සම්ප්‍රදාය කියන මේ අධ්‍යාපන සම්ප්‍රදාය අපිට තියෙන දේවල්, අපිට ආවේනික දේවල්, අපේ ගහකොළ ගැන, අපේ ඇලදොල ගැන, අපේ භාෂාවන් ගැන ඒවා ඉගෙන ගන්න. ඒක නොකර ඉන්න එපා. ඒක කරලා නව ප්‍රවේශ ගන්න. අවුරුදු 150කට ඉස්සෙල්ලා මේ නව ප්‍රවේශය ගන්නවා උන්වහන්සේ. විද්‍යෝදය පිරිවෙනේ දරුවන්ට කියන්නේ අධ්‍යාපනය ලබන අයට වික්ෂුන් වහන්සේලාගේ ඉඳලා දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කියනවා. ඔන්න ගත්ත නව ප්‍රවේශයක්. උන්වහන්සේගේ ශිෂ්‍යයන්ගේ 1959 පෙබරවාරි 18 වෙනිදා විද්‍යෝදය විශ්වවිද්‍යාලයේ බිහි කරනවා. ගන්නවා ප්‍රවේශය. ගත්ත එක ප්‍රවේශයක් තමයි ව්‍යවහාරික විද්‍යාපීඨය. Faculty of Science නෙමෙයි. ඉගෙන ගන්න විද්‍යාව මහ පොළොවට ගේන්න ඕන පිරිසක්. උන්වහන්සේ ගන්නවා කළමනාකරණ අධ්‍යයන පීඨයක්. Faculty of Management නෙමෙයි. මම මේ වචන පාවිච්චි කරන්නේ ඒවැය තියෙන කල යුතු කාර්යය මනාව කරන පීඨයක්. මුලින් දේශන කරන්න තැන් නැතුව කාමරා අනෙකුත් තැන් වලින් උගත්යයි සම්මත අය විහිළු කරනවා අපේ විශ්වවිද්‍යාලයට කාම්රාට් විශ්වවිද්‍යාලය, කාමරාටේ විශ්වවිද්‍යාලය. අද වෙනකොට ඒ කාමරාටේ විශ්වවිද්‍යාලය අෂ්ටපීඨ පීඨ 8ක් තියෙන විශ්වවිද්‍යාලයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. එයින් එක පීඨයක් තමයි ඔබේ තාක්ෂණ පීඨය. අපිට ඒක හරි සතුටක්, අපිට හරි ආදරණීය දෙයක්. අපි ඉගෙන ගත්තේ පීඨ 3ක් තිබිච්ච විශ්වවිද්‍යාලයක. අපි බලන් ඉඳදී එකින් එක ගොඩ නැගෙනවා. අලුත් හාමුදුරුවෝ කියව මතක් වෙනවා. මේක මහා සාගරයක් නම් මේ සාගරයට විවිධ ගංගා ගලාගෙන එනවා. මේ රට ඉගෙන ගත්ත, ලෝකයේ ගිහිල්ලා විවිධ දැනුම් ලබා ගත්ත අය ඇවිල්ලා මේ රට පෝෂණය කරන්න හදනවා. මං අහගෙන හිටිය එක දරුවෙක් කිව්වා ඉගෙනගෙන ඇවිල්ලා මගේ රටේ විවිධ දේවල් ලබාගෙන ඇවිල්ලා මේ රටට දෙන්න ඕනේ කියන එක දරුවෙක් අතින් කියවුණා. ඒක අපිට හරිම සතුටක්. අපිට පුළුවන් නම් අපේ තාක්ෂණය, අපේ විද්‍යාව එදා අතීතයේ හිටපු අය ජය ගඟට හැතැම්මකට අඟලේ බැස්ම ඇතුව නිර්මාණය කරපු ඒ දැනුම, ඒ සාම්ප්‍රදායික ඥානය හොයාගෙන යන්න අපිට සාම්ප්‍රදායික භාෂාව අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊටාම සුන්දර භාෂාවක්. ඒ වගේම ඉගෙන ගන්න. මම ඔබෙන් ඉල්ල හිටින්නේ හොඳට සිංහල හදාගන්න, සිංහලත් හදාගෙන ඉංග්‍රීසි භාෂා දැනුම වර්ධනය කරගන්න. ඒ වගේම තවත් පුළුවන් නම් ලෝකයේ තියෙන සුන්දර දේවල් ඉගෙන ගන්න. මේ සියල්ලත් එක්ක අපිට අවශ්‍ය කරන සතුට තියෙන සුන්දරත්වයේ දකින මනුෂ්‍යයා නිර්මාණය වෙනවා. අපිට එහෙම මිනිස්සු හම්බ වෙනවා. වන්නිල ඇත්තොත් එක්ක කතා කරනකොට මට දැනෙනවා මට හමු වෙච්ච මහා ප්‍රඥාද මේ කියන එක. එතුමාට හැබැයි කතා කරනකොට කියන දේවල් එක අපි ජීවිතේ ඉගෙන ගන්නවා. දේවල් නිර්මාණ, ඒ ගෙවල් හදලා තියෙන හැටි, අතර තියෙන පරතරය, මේ අපි අද සෞඛ්‍යය ගැන කතා කරන දේවල්, ඊළඟට ඒගොල්ලන්ගේ තාක්ෂණයට ආවේනික දේවල් එක්ක මේ මහා තාක්ෂණ විද්‍යාඥයෙක්ද කියලා හිතෙනවා. එතුමාත් එක්ක වනාන්තරයේ ඇවිදිනකොට මේ මහා සෞන්දර්ය වේදියෙක්ද පරිසර වේදියෙක්ද කියලා හිතෙනවා. අපේ දරුවෙක්ගේ අත කැපිලා පිහියකට ලේ ගලනකොට කොළ කොටසක් අරගෙන ඒක කොටලා ගාලා ඒ ලේ ගැලීම නවත්තලා අත හොඳ කරනවා. වෛද්‍යවරයා අපිට හම්බ වෙනවා. අපේ විශ්වවිද්‍යාලයට අපි ගෙන්නනවා සම්පත් පුද්ගලයෙක් හැටියට. අපි ගෙන්නනවා අවස්ථාවකදී අපිට ජීවිතේ පුස්තකාලයක් වගේ දැනෙන මිනිස්සෙක් කොතන හරි ඉන්නවා නම් සම්මත උපාධි තිබුණත් නැතත් ඒ තැනත්තා ගෙන්නනවා. ඒක තීරණය කරනවා අපේ ආචාර්ය නයනා විජේසුන්දර මැතිණියයි මුල්ුණේ වැඩේට. විශ්වවිද්‍යාලයට 60 වර්ෂයක් පිරිච්ච වෙලාවේ වනිලැත්තෝ ආවහම අපේ ශිෂ්‍යයෙක් අපේ කට්ටිය ප්‍රශ්න කරනවා යම් යම් දේවල් අහනවා. දැන් මේ ධර්මය කියන එක බුද්ධිලැත්තන්ගේ බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මය වන කියන්නේ පොත් හැටියට ලියන ඔය රචන හදනවා. ගිය ආණ්ඩුව කාලේ මේක සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ ගැන ඔබේ අදහස. නෑ ඒක ආණ්ඩු කරව නැත්නම් ඒක කරන එක හොඳයි කිව්වා. බුද්ධිලැත්තන්ගේ මේ
හොඳ දේවල් කියපු අයගේ දේවල් පොත්වල ලියන එක හොඳයි. හැබැයි බුද්ධි නැත්තන්ගේ බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මය ලියා ගන්න ඕනේ පොත්වල නෙමෙයි ඔය ඇත්තන්ගේ ලය පොච්චේ කියන. මං හිතනවා මේ හදවතේ ලියා ගැනීම මෙන්න මේකත් එක්ක තමයි මමගේ දේශනාවට පිවිසෙන්නේ. මගේ මාතෘකාවත් එක්ක මම කරන හතර සන්ධාන කියන වචනයක් තියෙනවා. ඒක වේවා දේශපාලනික වේවා කවර හෝ තැනක හැබැයි දෙයක් නම් හැබැයි එකතුව කියන වචනේයි මේක කියන්නේ. දැන් ඔබ ගත්තත් ඔබේ දෙන්නෙක් එකතු වුණත් පිරිසක් එකතු වුණත් දැන් තාක්ෂණ පීඨය ගත්තොත් තාක්ෂණ පීඨයේ නැමැති සන්ධානයකට එක්වීම. ඒක ඇත්ත සන්ධානයක් වෙන්න නම් පළවෙනි ගුණය තමයි හෘදයාංගම වෙන්න ඕනේ. දෙවෙනි කාරණය තමයි සන්ධාරණම්. මේ මොහොතේ අපි අත්විඳින ජීවිතය ඔබ අප සියලු දෙනා දැක්කම පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මේ සංස්කෘත කල්පද්රු ශබ්ද කල්පද්රුමේ තියෙන අර්ථ. ඊළඟට ශෝධනම් බාහිර හා අභ්‍යන්තර වශයෙන් අපි පිරිසිදු වෙන්න ඕනේ. හතරවෙනි රූපනම් ගිය තැන යහපත් දේ පැල කරා. ඔබ මේ විශ්වවිද්‍යාලයට ආවනම් යම් දේවල් ඉගෙන ගත්තා නම් කවර හෝ මාර්ග වලින් රත්නශ්‍රී කිව්වා වගේ ඔබ මෙබිමෙන් අරගෙන යන පස්පෙති මල් ඇට යන්න ගිහින් පැල කරන්න ඔබ යන තැන්වල ඒ බිජුවට දලුලා මල් පියසදුර අප ඇති තැනකට ඔබේ ආදරණීය ආචාර්ය මණ්ඩලය තමන්ගේ ශිෂ්‍යෝ එකතු කරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ අත්දැකීම් අහහා වෑයම් කළේ තමන් රෝපණය කරපු දේවල් ඒවා දැන් ගස් හැටියට තනින් තන පැලවෙලා ඒක දකින්නකොට ඒ ආචාර්ය මණ්ඩලයට සතුටක්. ඉංජිනේරුවට තාක්ෂණ ශිල්පියාට සංස්කෘතයේ කියන නම තමයි යන්ත්‍ර නිර්මාණ ශිල්පවිද. මේ අලුත් යන්ත්‍රයක් නිර්මාණය කිරීමේ ශිල්පය දන්න කියන්නේ දැකීමත් එක්ක දැනීම තියෙන කෙනා තමයි තාක්ෂණ විද්‍යාවේ ශික්ෂක කිව්වේ බඩු කාර්මිකයාට. අතීත සමාජයේ වඩු කාර්මිකයා කියන්නේ ගුවන් යානයක් නිර්මාණය කරපු කෙනා. ඒක අපේ ඓතිහාසික දේවල් ඊළඟට අපේ සාහිත්‍ය අධ්‍යයනය කරද්දී අපිට ඒවා පේනවා. දැන් මේ කියන තක්ෂණ කියන වචනේ තමයි තාක්ෂණය කියලා ගිහිල්ලා අද වෙනකොට ටෙක්නොලොජි කියන වචනේ ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේකෙදි මම ඔබෙන් ඉල්ලා හිටින්නේ මේ ජීවිතේ සුන්දර හෘදයාංගම දේවල් මට මතක් වෙනවා. මට උගන්වපු ආචාර්යවරයෙක් ආචාර්ය සරච්චන්ද්‍ර ජයකොඩි අපිට ප්‍රාර්ථනා කරපු හැටි දේවල් එතුමාගේ හෘදයාංගම ගුණය අපි එතුමාගෙන් ඉගෙනගෙන විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉගෙනගෙන ඒ අදාළ උපාධි ලැබලා අපි පොතපත ලියන්න ගන්නකොට ඒ පොතපත ඇරියහම ඒ වචනවල මේ ගුරුවරුන්ගේ වචනවල මම වචන කියන්නේ සිංහලෙන්ද ඉංග්‍රීසියෙන්ද කියන එක නෙමෙයි. ඒකේ තිබුණු හෘදයාංගම හැඟීම. දැන් ගයාමිස් කතා කළා. ඉස්සෙල්ලා අපේ ආචාර්යතුමියක් කතා කළා. ඒගොල්ලෝ තමන්ගේ හෘදයාංගම දේ කීම සඳහා භාෂාව පාවිච්චි කරනවා. තමා භාෂාවේ වහලෙක් නොවි ගන්නවා. මට මතකයි ජයකොඩි සර්ට මම රාමායන යාත්‍රා පරිවර්තනය කළා ඇරියාම මට ලියලා එවනවා. නොපෙනෙන දුරක යන ඔබ දෙස බලා හිඳ ආසිරි පතමි නිම නැති ආදරේ මැද. හොඳ ගුරුවරියක් කියන්නේ නිම නැති ආදරය මැද ශිෂ්‍ය ප්‍රජාවට තමන්ගේ ආශිර්වාදය පළ කරන අය. ඔබට එහෙම පිරිසක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ සතුට අපිට තියෙනවා. ඒ වගේම අපි මේ හෘදය ගුණය කියන එක ගැන කතා කළොත් දැන් ඔබේ ජීවිතයේදී අපිට අවශ්‍ය කරන පිටුරියක්. යා හෘදයාංගම වෙන්න ඕනේ. නිකන් නමට. දැන් අපි අසුරු කරන්නේ තනතුරු අනුව නම් ඩොක්ටර්ස්ලා, ප්‍රොක්ටර්ස්ලා, ලෙක්චරර්ස්ලා, ඉංජිනේර්ස්ලා නම් ආචාර්ය අධිකාරන්තුමා කියන්නේ තාමත් මේ රට ගරු කරන්නේ මිනිස්සුන්ට නෙමෙයි මනුස්ස කෑලි වලට. මිනිස්සෙක් විදියට දකින්න. මිනිස්සෙක් විදියට දකින්න නම් මිනිස්සෙක්ව හෘදයාංගම ගුණය. මේ අපේ කිවිඳියක් ලියනවා තරුණ වෛද්‍යවරියක් වෛද්‍ය ආශා අබේසේකර. එතුමිය ලියනවා කලන මිතුරියක් ගැන. නැතිවත් රන් රුවන් තුටු කඳු ලැලිෙන් බත ඉදුණා. කවදත් මගේ දුකට නුඹේ කඳු ලැලි සැලුණා. අදටත් මිතුරියේ නුඹේ සෙනෙහස දැනුණා. සමහර එහෙම මිතුරියන් අද ඔබත් එක්ක විශ්වවිද්‍යාලයට ආවේ නැතුව වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ ගෙදර වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔතනිනුත් මේ જાතිය ගොඩාක් දෙනා ඔබට හමු වේවි. මේ කල්යාණ මිත්‍රත්වය මේ හෘදයාංගමකම තියාගන්න පුළුවන් නම් අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ ජීවිතේ
අර අවිනාශී වෙනස් නොවන ගුණය තියෙන හදවත සුවඳවත් කරන අය. ගසක් වුණත් වැඩක් නැහැ විස කටුණා. ගසක් වුණත් වැඩක් නැහැ ඒ ගස හෙවන දෙන්න ලෑස්ති නැත්නම්. අපේ මේ වෛද්‍ය ආශාම ලියනවා මෙන්න මෙහෙම කවි දෙකක්. ගඟක් නොවෙන් මුහුදක් දැක දුරස් වෙන. සඳක් වගේ හැම දවසෙම වෙනස් වෙන කෙනෙක් නොවෙනු මැන හිතකට දුකක් දෙන. මලක් වයන් හිත සුවඳින් හිනස්සන සිතක් පිරෙන්නට සෙනෙහෙන් සනස්සන. ගසක් උනත් පල නැත කටු විසක් වෙන වැලක් වයන් මල් පල පිරි රසක් දෙන. විලක් වගේ සිසිල් ඇති හදවතක් මිස ගඟක් නොවෙන් මුහුදක් දැක දුරස් වෙන ගඟක් වෙන්න එපා. ගඟ මුහුදට සමීප වෙන්න. විද්‍යෝදය විශ්වවිද්‍යාලයේ නැමැති මහා සමුදුරේම එක ශාඛාවක් තමයි තාක්ෂණ පීඨය කියන්නේ. අපිට භෞතිකව දුරයි තමයි. අපිට දුකයි අපේ ආදරණීය මිතුරු මිතුරියන් පිරිස අපිට ඇසුරු කරන්න ලැබෙන්නේ නිතර මෙතන ඉන්න පිරිසව ආශ්‍රය කරන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් සංස්කෘත කියමනක් තියෙනවා නතනු සංගමේව සුසංගමෝ හෘදය සංගමේව සුසංගම. ශරීර හම්බෙන එක නෙමෙයි ලස්සන හදවත් ජීවිතයේ රිද්මය හොයාගන්න. සංස්කෘතෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් විවිධ භාෂාවලින් ලියවෙච්ච ප්‍රකාශයක් තියෙනවා යදි සුස්වරම් ස්පෘශේත් සර්වස්ය ජීවිතම් සංගීතම් වහේත්. නිවැරදි ස්වරය ස්පර්ශ කරන්නේ නම් සෑම කෙනෙකුගේම ජීවිතය සංගීතයක් වෙයි. මේ හෘදය ගුණය සහිතව ඉගෙනගත්ත පළවෙනි පාඩම ඔබ ඉගෙන ගන්න නැත්තේ ගමේ ඉස්කෝලේ ගුරුවරයාගෙන් ගුරුවරියගෙන්. එහෙම නැත්නම් අම්මා තාත්තගෙන්. මට 3 පන්තියේදී මට අකුරු හරියට එකතු කරලා කියන්න බෑ. මගේ අම්මා තමයි 6ට 7ට ගිය අම්මා. අද භාෂාව පිළිබඳ විශේෂයෙන් ලියන පානම් පත්තුවේ භාෂාව ගැන ලියන විද්‍යා ගුරුවරයෙක් වන ගුණසේකර ගුණසෝම විද්‍යාවත් කලාවත් එකතු කරනවා. දැන් ඔබේ අංශය කියන්නේත් ඔබේ පීඨය කියන්නේත් විද්‍යාවයි කලාවයි එකට මුණ ගැසීමක්. විද්‍යාව සහ කලාව යම් තැනකදී එකට එකතු වෙනවද එතනදී ජීවිතයේ සුන්දරත්වයට පිපෙයි කියලා ආචාර්ය විනෝබා භාවේ කියනවා. ගුණසේකර මුලින්ම ඉස්කෝලේ ගිය දවසේ අපිට දැන් ඔබට තියෙන පොත තමයි හොඩි පොතේ මම දන්න තරම් ඔබට අමරයි නයනයි. මම හිතන්නේ අපේ නිල්මිනී මැඩම්ලා ගයා මිස්ලාගේ ඉඳලම තිබිච්ච පොත තමයි චාමි මිස්ලා කට්ටියට තිබුණේ. ඒත් අමරයි නයනයි. අපේ කාලේ හිටිය අමරයි සාමයි. මේ අමර සමාජුගයටත් පොඩ්ඩක් කලින් කුමාරෝදය කියලා ලස්සන පොතක් තිබුණා. ඒකේ පළවෙනි පාඩමේ ඉගැන්වුවේ අල මල කට කන ඇස. ඔය වචන පහ. මේ පහ ඉගෙනගෙන ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා පළවෙනි දවසේ ගෙදර එනකොට එකේ පන්තියට විතරක් ගිය ගුණසේකරගේ අම්මා Tamanට පුළුවන් විදිහට ගෙදර පිලේ හදලා කළු ලෑල්ලක් හදලා අල කට කන ඇස. එදා එයා තමන්ගේ පුතාට ඉගැන්වුවේ වචන පහක් නෙමේ. අල කිව්වහම අයන්න ලයන්න අල. සමස්ත ආහාර සංස්කෘතිය. සබ්බේ සත්තා ආහාරට්ටිතිකා. ආහාර අවශ්‍යමයි කියන එක. එහෙමනම් රටක ආහාර සංස්කෘතිය ගොඩනැගීම සඳහා තාක්ෂණයට කළ හැකි මේවල. මෙන්න මේක අපි අවබෝධ කරගෙන ඒ අනුව කළ හැක්කේ මොකක්ද? ඊට පස්සේ මල අපි කතා කරන සුන්දරත්වය රත්නශ්‍රී ලියනවා මලක් යනු සැබවින්ම දරුවෙනි ශාක අවයවය ගීතවත් කළ චිත්‍රයයි. මයන්න ලයන්න කියන අකුරු දෙක නෙමෙයි මේ අකුරු දෙකෙන් හෝඩිය පන්තියේදී ඒ දරුවට ටීචර් ගුරුතුමියත් අම්මත් ඉගැන්වුවේ ලෝකයේ ලස්සන දකින්න පුරුදුයන් කියන පාඩම. ඊට පස්සේ කට පාවිච්චි කරන්න ඕන කොයි වෙලාවටද නැති වෙන්න ඕන කොයි වෙලාවටද. අපිට මේ මොහොතේ කියන්නේ මේ තියෙන කොරෝනා වසංගතයේ බේරෙන්නත් කට වහගෙන ඉන්නනේ කියන්නේ. එතකොට කට වහන්න ඕන වෙලාවට වහන්න ඕනේ, අරින්න ඕන වෙලාවට අරින්න ඕනේ, කන්න ඕන වෙලාවට කන්න ඕනේ, කතා කරන්න ඕන වෙලාවට කතා කරන්න ඕනේ. ජීවිතය උගන්වනවා. ඊට පස්සේ කන අපේ අධ්‍යාපනයේ ප්‍රධාන කාරණයක්. ශ්‍රවණේන්ද්‍රිය, සවන් දීමේ කලාව අකුරු දෙක හරහා. ඊට පස්සේ ඇස. අර ධම්මචක්කපවත්තනේ කියනවා චක්කුම් උදපාදි. මේ තියෙන භෞතික ඇහැ නෙමෙයි භෞතික නොවන ඇහැ.
ඇහැ ආවොත් ඥානය උපදිනවා. ඥානය ආවොත් ඒක ප්‍රඥාව උපදිනවා. ප්‍රඥාව ඒ ඥානය කොහොමද පාවිච්චි කරන්න ඕනේ? ඒක ආවොත් මේ ඔබගේ විෂය හා ඍජුව බැඳුණු වචනයකුත් තියෙනවා. විද්‍යා දැනීම සම්පූර්ණ වුණොත් අවසානයේ ඇති වෙනවා ආලෝකෝදපාදි. එළියක් ඇති වෙනවා. මේ එළිය ආවට පස්සේ යන්න ඕනේ කොහාටද නොයන්න ඕනේ කොතෙන්ද කරන්නේ මොකක්ද කියන එක අවබෝධය ලැබෙනවා. මේ කුමාරෝදය පාඩමේ තීච්ච මේ වචන පහයි. ඊට පස්සේ ධම්මචක්කයේ තියෙන මේ දේවල් මට හිතෙනවා මේවා අපේ අධ්‍යාපනයේ කණු වෙන්න ඕනේවා කණු වෙන්න ඕන තැන්. ඒ දේවල් එක්ක ඔබට පුළුවන් නම් මිනිස්සේ කොච්චර ඉගෙන ගත්තත් එයා හෘදයාංගම නැත්තම් දැන් අපේ ඔය ආචාර්ය මණ්ඩලයේ සහෘදයන්ගේ ඇතම් දිනෙක දන්නවා මෙතුමා ගැන ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය හේමන්ත බීරිස් වැදිතුමා අපේ වෛද්‍ය විද්‍යාපීඨයේ එතුමාගේ සමීප ඥාතිවරයෙක් තමයි නන්දසිරි ජසෙන්තු ලියනගේ කියන විද්‍යාඥයා. ඔහු පොතක් ලියනවා එක් අහසක් රෑ දහසක් same sky different nights මේ පොත ලියලා මේ පොතේ ලස්සන ප්‍රකාශයක්. මෙතුමා තමයි සඳට අඟහරුට සිකුරුට අභ්‍යවකාශ යානා යවනකොට මේ ඇමරිකාවේ එතුමා ජීවත් වෙන්නේ දැනට මේ තීරණ ගන්න විද්‍යාඥයා. ජීවිතේ වඩාත්ම වැදගත් වෙන්නේ ඇත්ත ඇති සැටියෙන් දැකීමයි දැන ගැනීමයි. සඳ අඟහරු හෝ සිකුරු මත ගමන් කිරීමට පෙර අපගේ මහ පොළොව මත ගමන් කිරීමට ඉගෙන ගත යුතුය. මං හිතන්නේ මෙන්න මේ පාඩම ඉතාම වැදගත්. මට මතක් වෙනවා අපේ චම්මින්ද වෙලගෙදර කියන සන්තිපරම් කියන නවකතාව ලියපු ලේඛකයා එයාගේ පොතේ එක තැනක සඳහන් කරනවා ගසකට තියෙන සුවඳ 10ක්. එකක් තමයි මුල් සුවඳ. මල් මද කඳ රොන් පළ කොළ ආදී වශයෙන් වන සුවඳ 10ක්. මුල් සුවඳ අඳුනගත්ත කෙනෙකුට විතරයි මල් සුවඳ විඳින්න පුළුවන් වෙන්නේ. මං ඉල්ල හිටින්නේ දුවේ පුතේ මුල් කොච්චර තරමේ සුන්දර මලක් වෙලා තිබුණත් මුල් සුවඳ අමතක කරන්න එපා. එතකොට අපිට අර ජීවිතේ කතා කරපු සතුට සුන්දරත්වය කියන එක අපිට හම්බ වෙනවා. දැන් ඒ වගේ දැන් එක නිර්මාණයක් මම ගන්නවා අපේ ශිෂ්‍යයෙක් ආදි විද්‍යාර්ථියෙක් අද වර්තමාන පරපුරේ කවියෙක් ගයාන් මදුසංක. මේ දැන් මේ දුවල පුතාලත් ලංකාවේ විවිධ පළාත් වලින් තමන්ගේ මේ පරිසර ගමේ පාසල ගමේ වේවා නගරයේ පාසලෙන් මිදිලා විද්‍යාලයෙන් මිදිලා විශ්වය ගැන ඉගෙන ගන්න තැනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒ එන ගමනේදී දැන් ගමේ සර්ට ගිහිල්ලා කිව්වහම ගුරුවරයා නගරයට යන්න එපා කියලා කියන්නේ නැහැ. යන්න. හැබැයි ඔබ කරන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. දැන් මේ ශිෂ්‍යයා ගිහිල්ලා මෙහෙම කියනවා. අයනු ආයනු නොයසුනා මට ගමේ ඉස්කෝලේ ස්වරද ව්‍යංජන මගේ පාළුව නොමැත දුරු කෙරුවේ. සිදාදියේ කටු කොහොල් අතරේ සිප් සතර ඇඳුනේ මා නුවර ඇදුනේ. මම නගරයට ආවේ මොකද නගරයේදී ඉගෙන ගන්න ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. මේ සිදාදිය දුෂ්කර තමයි කටු කොහොල් තමයි තියෙන්නේ. නමුත් ඒක අතරෙම විවිධ මල් විවිධ වීමේ ශක්‍යතාව තියෙනවා. ඒක නිසා මම නගරයට ආවා මට ආශිර්වාද කරන්න. ගුරුවරයා ආශිර්වාද කරනවා ආශිර්වාද කරලා කියන ප්‍රකාශය සිප් සතර පමණක්ද පුතුනේ ලෝකයක උරුමේ ගහ කොලක මුදු සුලන් රැල්ලක නැතිද සුව සහනේ. ඔබට අවුතින් පුතුනේ මමය උගතා කියා නොසිතා එන්න මද පවනි. මද සුළඟක් වගේ සෝයදමින් හමා යන මද සුළඟක් වෙන්න කියලා තමයි කියලා කියන්නේ. මං හිතන්නේ මේක අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයටත් අදාළයි. සුළඟකට අනෙක් අය සුවපත් කරමින් හමා යා හැකි. මං හිතන්නේ මේ තාක්ෂණයේ සුළඟ අපිට අවශ්‍යයි. අර්ථදායී විදියට ප්‍රඥා සම්පන්න විදියට තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන පිරිසක් අපිට අවශ්‍යයි. මේ පිරිස තමයි හිත තියෙන අය තමයි ඔය පීඩයෙන් බිහි වෙන්නත් ඕනේ. තව ඒ කාරණේ පැහැදිලි කරන්න තව එක උදාහරණයක් ගන්නවා. මේක අයෝ කියන නමින් තිබුණේ ආරූඪ නමකින් මේක කියවෙන හෘදය ගුණය හෘදයාංගම ගුණය තේරුම් ගන්න. මං හිතනවා අපේ ජීවිතේ අපි කාලඟ වුණත් තියෙන්න ඕන ගුණාංග 4න් පළවෙනි එක.
මේක කියවෙන්නේ පොඩි ළමයෙක් ඉන්නවා ගුරුතුමිය දෙනවා චිත්‍රයක් අඳින්න වැහිබර හවසක් ගැන හැම දිනම අඳිනවා ලස්සනට චිත්‍ර පන්ති හිටපු ඔක්කොම ඒ හැම කෙනාටම තරු හම්බ වෙනවා මෙයාට හම්බ වෙන්නේ ගුරුතුමියගෙන් කතිරේක ලකුණ. ඇයි හේතුව මෙයාගේ චිත්‍රයේ පාට විතරයි. ඇයි එයාට කළු පාට විතරක් උනේ? හැබැයි මෙයා එදා කඳුළු හෙලන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ එයා ජීවිතේ දිග ගමනක් යනවා. එයා ඒ දිග ගමන ආවට පස්සේ ජීවිතය ආවර්ජනය කරනවා. දැන් ඔය ආපු දුවල පුතාලා තමන්ගේ ජීවිතය ගමන ගැන යම් මට්ටමකට කරලා දැන් ඉන්න තැන ගැන කතා කළා වගේ මෙයා වර්තමාන තැන ඉඳගෙන අතීතය කියනවා. කවි 4කින් මේ කියන කවියෙන් හෘදය ගුණය, හෘදයංගම ගුණය තේරුම් අරගෙන ඒ ගුණය ඔබේ අපේ පපුවට ගනිමු. අදත් මතකයි 4 පන්තියේදී දවසක් අඳින්නට දී තිබුණා වැහිබරම හවසක්. හැම දිනාගේ පොතේ තිබුණාට තරුවක් මට ලබා දුන්නේ නුඹ කතිරයක ලකුණක්. මුළු චිත්‍රේ පුරාවට කළු පාට විතරක් කියා පොත විසිකලා නොඅසාම කිසිවක්. එදා මම හෙළුවේ නෑ ටීචර් එක කඳුලක් කොහු මෝලේ වැඩ කෙරූ අම්මා මට අහසක්. ටීචර් මම කියන්නම් ඒක දිග කතාවක් ලුණු කැඳත් නැති දවස් තිබුණා හුඟ වතාවක්. මග තොටේ අහම්බෙන් ඇහිඳගෙන තබාගත් කළු පාට කූර මට එදත් මහා කලාවක්. දැන් මෙයා ලෝකේ පිළිගන්න දැවැන්ත චිත්‍ර ශිල්පියෙක් බවට පත් වෙනවා. දැන් ගොඩාක් වර්ණ තියෙනවා. එයාගේ අවසාන ප්‍රකාශය. ඉතින් මේ පුරුද්දට තවම මම අඳිනවා දසදහස් වල ලන්සු ඒවාට තැබෙනවා. වෛවර්ණ පාට මට අද හුඟක් තියෙනවා. ඒ වුණත් මම තවම කළු පාට හොයනවා. මෙන්න මේ කළු පාට හිවීම ජීවිතය කියවීමේ කලාව මෙන්න මේක පුතේ අවශ්‍යයි. අද මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතය ඒ කළු දැන් අපි කිව්වොත් ජීවිතේ දුකයි මේ කළු වර්ණයෙන් සංකේතවත් කළේ. අද මේ මොහොතේ ඔබේ දැනුම ඔබට තියෙන පුංචි දේ තවත් කෙනෙක් වේ යහපත උදෙසා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ඔබ කොතැන හිටියත් කවර තැනක හිටියත් අන්න එතනට එන්න පුළුවන් කමට අපි කියනවා හෘදය ගුණය. දෙවෙනි ගුණය තමයි සම්පන්න කියන්නේ කවර තත්වයේ යටතේ වුණත් ජීවිතය දරා ගන්න වෙන්න පුළුවන්කම. මේකෙදි අපි ජීවිතය දරා ගන්නත් ඕනේ. මේ දුෂ්කරතා මැද්දේ ජීවත් වෙන ඒ විතරක් නෙමෙයි ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. අපි ගොඩාක් පොතපත කියවනවා. අපිට විෂය නිර්දේශයක් තියෙනවා. විවිධ හැම විෂයකටම අදාළව විෂය නිර්දේශ තියෙනවා. හැබැයි අපිට ජීවිතය කියන විෂය නිර්දේශය හරියට කියවගත්තේ නැත්නම් ගැටලුවක්. මට මතක් වෙන්නේ මේ වෙලාවේ මම අපේ ගයා මිස්ලත් එක්ක මේවා කතා කරලත් ඇති කලින් මගේ මිතුරියක් තුෂාරි අබේසේකර කියන කිවිදිය. තුෂාරි ඉගෙන ගන්න එතුමිය තමයි තාත්තා කියන පත්තරේ කරේ පුවත්පත් කලාවේදිනියක්. හරි ලස්සනට ලියන්න පුළුවන්. ඇය ඉගෙන ගන්න කාලේ පන්තියේ හිටියලු ගෑනු ළමේ. ඒ ළමයාට එක ගවුමයි කිව්වා තිබුණේ අඳින්නේ හැමදාම. ඒ ගවුම කිලුටු පාටයි කොණ්ඩේ පීරලා නැහැ හරියකට. ඊළඟට මේ හරියට පොතපත නැහැ. මෙයාව පන්තියේ කොටස් දෙකක් හිටියා කිව්වා. කට්ටියක් සම්පූර්ණයෙන් කොන් කළා කිව්වා. තව කට්ටියක් මේ කොන්කරේ කියන්නේ එයාත් එක්ක ඇසුරක් මුකුත් නැති වුණත් එයාව කොන් කළේ නැහැ. එයාත් එක්ක විශේෂ කතාවක් විතුරුකමක් තිබුණෙත් නැහැ කිව්වා. දැන් තුෂාරිත් හිටියා දෙවෙනි කරන්නේත් නැහැ ඇසුරු කරන්න හිතෙන්නෙත් නැහැ. ඒකද මෙයා ඔට්ටන් ඒ කියන්නේ කොන් වෙලාම තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. කොහොම ඉන්න අතරේ එක දවසක මෙයා අහනවලු තුෂාරිගෙන් තුෂාරි ඔයා දවසට කී වේලක් කනවද? ඒ වෙලාවේ කිව්වලු අපි 3 වේලක් කනවා උදේත් කනවා දවල්ටත් කනවා. මම කොහොම හරි මොන හරි හදලා දෙන්න. ඇයි ඔයා එහෙම අහන්නේ? නෑ නිකන් කිව්වලු. තුෂාරි වාට ගවුම් කීයක් තියෙනවද? මට ගවුම් 3ක් තියෙනවා. ඇයි ඔයා එහෙම අහන්නේ? නෑ නිකන් කිව්වලු. එදත් බැරි වුණයි කිව්ව ජීවිතේ කියවන්න. දවසකදී පන්තියේ ගුරුතුමිය තීරණය කරනවා අර ගෙදරින් පහරි පන් හරි ගුරුතුමිය තීරණය කරනවා මේ ළමයින්ට එයාගේ ගානේ පරිප්පු හොද්දකුයි පොල් සම්බෝලෙකුයි ඒ දෙක දෙන්න. ළමයින්ට කියනවා ඔයගොල්ලෝ හෙට එනකොට තමන්ගේ කෑම පෙට්ටියේ කෑම ටික විතරක් අරන් එන්න හොදිම ඒව ගේන්න එපා. ළමයි ටික එනවා පෝලිං ගහනවා ටීචර් භාජන දෙක තියාගෙන හැඳි දෙක තියලා
එන ළමයාට පළවෙනි ළමයා කෑම වාජනය අරිනවා. ඇරියට පස්සේ එයාගේ ඉන්දියාප්ප 10 වෙන්න පුළුවන්, පාම්පෙති 5 වෙන්න පුළුවන්. ඒකට අර මාළු පිණි දානවා. ඔහොම යනකොට ආපු පිළිවෙන අනුව අර කියපු අර පන්තියෙන් කොන් වෙච්ච ළමයා මේ දරුවා ඊට පස්සේ කියනවා නෑ ඔයා යන්න කියලා. යාළුවන් ඊට ඉස්සරහා ඉන්නේ එයාට පස්සේ ඉන්න එක්කෙනා ඉස්සරහට දානවා. ඔහොම යා පස්සෙන් පස්සට ගිහිල්ලා දැන් අන්තිමයට හිටගෙන ඉන්නවා. එයාට දැන් යන්නම වෙනවා. ගුරුතුමිය ළඟට යනවා. ගියාම යාගේ තියෙන කඩදාසි වලින් ඔතපු පාසලයක්. දැන් ටීචර් බලාගෙන ඉන්නවා. දැන් මෙයා කඩදාසි වලට කරාම ඉදියාප්ප හරි පාන් හරි ඇති කියලා කඩදාසිය අරිනවා. ආයි කඩදාසියක් කඩදාසි ටික ගිහිල්ලා කඩදාසි ටික තියාගෙන ඉනවා. පාන්වත් ඉන්දියාප්පවත් බනිස්වත් මොකක්වත් නැහැ. ටීචර් බලාගෙන ඉන්නවා. තුෂාරි කියනවා එදා මම මෙයාව කියවන්න පටන් ගන්නවා සර් කිව්වා. ඒ කියන්නේ මගේ පන්තියේ මගේ සහෝදරියක් ඉන්නවා දුෂ්කරතා දින. කාලය ගත වෙනවා. මේ දරුවා ඉස්කෝලේ එන්නේ නැතුව අතහරිනවා. අර ගුරුතුමියට ඕන වෙනවා මේ ළමයාට උනේ මොකක්ද කියලා හොයන්න. එයා තුෂාරිටයි තවත් ළමයෙකුටයි කතා කරනවා අපි මේගොල්ලෝ ගෙදර යන්න. එදා ගෙදර යනවා. ගිහිල්ලා හොයා දීවර ගම්මානයක් හොයාගෙන අහගෙන යනකොට ඉස්සර මේ ළඟදී අර ආච්චි නැති වෙච්ච ළමයා ගැන කියලා. තවත් අදහසක් එනවා. මේගොල්ලෝ යනකොට එක ගියක් නෙමෙයි කොහොදටත් එයාට මතක් වෙනවා සිද්ධිය. ඊටාම බොහොම යාන්තම් අටවගත්ත අර ඉරිලා ගිය හුලම් පාරට ලොකු ඉටිකොල ඉරිච්ච තැනක ඉස්සරහා පොල් ගහක් ළඟ වගේ තැනක මෙයා ඉඳගෙන හිටියයි. ටීචර්වයි මේ දෙන්නවයි දැකපු ගමන් එයා දුවන්න ගත්තයි. දැන් ටීචර් කියනවා තුෂාරි ඔයගොල්ලෝ දුවලා ගිහලා මෙයාව අල්ලගන්න. මේගොල්ලෝ එළවනවා අර ළමයා. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ ළඟින් ඉඳ ගන්නවා. ගුරුතුමියත් එනවා පහුවෙලා ඉඳගෙන අහනවා ඇයි ළමයා ඔයා දිවි අපි ඔයාව බලන්නනේ ආවේ. මේ ළමයා එක දිගටම අඬනවා. මේ ළමයා කිලුටු ගවුම ඇඳගෙන හරි කණ්ඩ නැතුව හරි ආවේ. මේ අම්මා තාත්තා දෙන්නම නැති දුවක්. මේ දුව දැන් ආච්චිත් නැහැ. දැන් එතකොට ඉස්කෝලේ එන එක කොහොමත් කරන්න විදිහක් නැහැ. දැන් දවල්ට රැට තියෙන කෙනෙක් වටපිටාය මොනවා හරි දෙනවා කොහේ හරි ගෙදරක රැට නවත්ත ගන්න. මට ජීවිතේ කියවන්න. මම මේ තාත්තා පත්තරේ කරන්නේ. මම මේ දේවල් ලියන්නේ මේ වැඩ කරන්නේ මට පුළුවන් විදිහට. අපි මොනවා ඉගෙන ගත්තත් අපි මොන උපාධි ගත්තත් මොකටද සර් අපිට අනිත් මිනිස්සයව කියවන්න බැරි නම්. එතකොට ජීවිතය දරාගෙන ජීවිතයට මුහුණ දෙන පාඩම ගැන මේ තුෂාරි මෙහෙම ලියනවා. දොඩම් ගෙඩි දෙකක් කුස පුංචි දූවරු අරන් අදත් අපේ තාත්තලා ඉස්කෝලේ දුවනවා. එදත් ඔය වගේමයි තාත්තා එක්ක මං ඉස්කෝලේ දුවපු හැටි පේනවා. දන්නවද දඟදුවට දුවපු මග වැරදුනා අදත් ඈ හරි පාර හොයනවා. සමාවී අනේ ඉවසනවාද තාත්තේ දැන් දූත් ඉවසන්න දන්නවා. දුක ගඟක් වූවාට සතුට ඉන්නවා. අහන්නකෝ දැන් දූත් තාත්තා වගේමයි සිනාසී දුක දරා ගන්නවා. මල්ලුණත් ඔය වගේ තමයි මගේ තාත්තේ පිපුණාට පරවෙලත් වැටෙනවා. ඉතින් දූ ගැන සිතා නාඩන්න ඔයා නම් එයා දැන් ජීවිතේ දන්නවා. දුක දරා ගන්න පුළුවන්, අනිත් මිනිස්සුන්ට උදව් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ජීවිතේ දන්න දුවල පුතාලා නම් අපි ඔය පීඨයෙන් බිහි වෙන්නේ අන්න ඒ අපිට ඒ අයට කියන්න පුළුවන්. හෘදය ගුණය තිබිච්ච අය තමයි මේ විශ්වවිද්‍යාලය නිර්මාණය කළේ. අපේ හික්කඩුවේ නායක හාමුදුරුවෝ කිව්වේ අර කලින් කිව්වා වගේ උගත්කමයි ගුණවත්කමයි එකතු වෙච්ච ප්‍රඥාවන්තයන් හදන්න. සම්ප්‍රදාය රකින්න, සම්ප්‍රදාය රැකලා නව ප්‍රවේශ ගන්න. නව එකතු කිරීම කරන්න. දැන් ඔබ කරන්නේ නව එකතු කිරීම. අපේ පීඨයේ තිබුණු අවස්ථාත් එක්ක අලුත් දැනුමත් එක්ක නව ප්‍රවේශ ගන්නවා. ඊට පස්සේ ගුරුවරුන්ට කියනවා ගුරුවරයෙක් නම් ඉමහත් ආදරයකින් ඒක කරන්න. ඉගැන්වීමේදී අපිට දුෂ්කරතා ගුරුවරයෙක් මහලු වෙලා කොතනක හරි ඉන්නවා නම් හොයාගෙන ගිහිල්ලා ඉගෙනගෙන ඇවිල්ලා උගන්වන්න. ඊට පස්සේ කියනවා ගුරුවරුන්ට කියනවා වීරයවන්තකම අතහරින්න එපා. තමන්ගේ ශිෂ්‍යයන්ට අතහැරෙන්න දෙන්නත් එපා. අපිට පේනවා දැන් මේ තාක්ෂණ පීඨය තාක්ෂණයේ අවශ්‍යම යුගයේදී
මේ මොහොතේ තාක්ෂණය පිළිබඳ දැනුම තියෙන අය තමයි මේ රටේ අධ්‍යාපනය, මේ රටේ පරිපාලනය, මේ විවිධ දේවල් වලදී Tamanගේ තාක්ෂණික දැනුමත් එක්ක තමයි ලෝකය ඒ කාර්යාවලිය සම්බන්ධ කරන්නේ. ඒක නිසා තාක්ෂණය අවශ්‍යයි. එතකොට කියපු කාරණය වීමතරෙන්න දෙන්නත් එපා. මට සතුටුයි ඔබේ ආචාර්ය මණ්ඩලය දැන් මේ එක තැනක ඉඳගෙන ලංකාවේ විවිධ පළාත්වල ඉන්න දරුවෝ එකතු කරනවා. මේක ලංකාව පුරා කරනවා. මං ගියේ සෞන්දර්ය විශ්වවිද්‍යාල දරුවන්ට කතා කළා. ඒ අයත් මේ කාර්යය කරනවා. ඒ කලාව කරන තැන තාක්ෂණය පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ පේරාදෙණියේ, කැලණියේ, සබරගමුවේ මේ හැම තැනකම මේක කරනවා. මෙතනදී ඔබව අත්‍යවශ්‍ය කෙනෙක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තාක්ෂණ දැනුම සහිත අය. එතකොට මේ තාක්ෂණ දැනුම තමා තුළ විතරක් තියාගන්න නැතුව ලෝකයට ආදරණීය විතරක් විදිහට දෙන කෙනා. ඊට පස්සේ ඉගෙනගත්ත දේවල් හදවතට ගන්න එක කටපාඩම් කිරීම ගැන කියනවා. ඊට පස්සේ කියනවා විෂය ගැටලුවක් විතරක් නෙමෙයි ජීවිතය ගැන ගැටලුවක් ආවත් ඒක විසඳා මිස ඉස්සරහට යන්න එපා කියන. අවසානයේදී කියනවා සටහන ලියන දැනට දැනීමෙන් ශිෂ්‍යාව සන්නද්ධ කරන්න කියනවා. මෙන්න මේ සංධාරක ගුණය අපිට ජීවිතයට අවශ්‍යයි. අන්න ඒක ගැන අපි හිතමු. අපේ දියණියක්, අපේ ශිෂ්‍ය දියණියක් මගේ විෂයන්ම නෙමෙයි කලේ හිටපු ගමන් මේ දැරියගේ සහෝදරය නැති වුණා තා. කියන්නේ මේ තාත්තා ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ බලපු කරපු අයියා දියේ ගිලිලා හදිසියේ මරණයටපත් වෙනවා. මේ ළමයන් පාසල් දෙනවා. ඒ වෙලාවේ එයාගේ ආචාර්ය මණ්ඩලය එයාගේ ගෙදරට යනවා. අපිත් කතා බහ කරනවා දරුවට යම් යම් දේවල් යවනවා, අවශ්‍ය දේවල් හොයලා බලනවා. එයාට ඒක ශක්තියක් වෙනවා. එයා කියනවා මගේ ප්‍රධාන මිස් මගේ මට උගන්වන සර්ලා මිස්ලා ගෙදර ආවස මගේ යාළුවා ආවා මාව තනි කලේ නෑ. මට ඒක හරි හයියක් වුණා කියලා ඊට පස්සේ විභාගය එනවා. ඒත් මට විභාගෙට පාඩම් ඉල්ලීමක් කරා. අපි ඉල්ලීමක් කරා අනිදුවේ ඔය ශක්තියම ඒ මතක් වෙන අයියවම ඔයාට දැන් අයියා මොකද්ද ඔයාගෙන් බලාපොරොත්තුනේ ඔයාට වියදම් කළේ අනේ මට උගන්වන්න කිව්වා. අයියාට ඉගෙන ගන්න බැරි වුණා ඔක ගොඩක් දුරට. අයියා උසස් පෙළෙන් නැවතුණා. හැබැයි මාව විශ්වවිද්‍යාලයට යවලා මං උදේ යන වෙලාවටත් මං දිහා හරි ආදරෙන් බලාගෙන ඉන්නවා. මගේ නංගි දැන් විශ්වවිද්‍යාලේ ඉගෙන ගන්නවා. මගේ නංගි විවිධ භාෂා ඉගෙන ගන්නවා. මට සතුටුයි කියලා අයියා සතුටෙන් හිටියා. ජීවත් දරුවට යවනවා. මේක ගායනා කරන්නේ කුමුදු ජයසිංහ කුමුදු ජයසිංහ. මේක සංගීතය නිර්මාණය කළේ එච්.එම්. ජයවර්ධන සංගීතවේදියා. මේක රචනා කළේ ආචාර්ය රත්නශ්‍රී විජේසිංහ. මගේ හිතේ නුඹ තාමත් නටනවා වන්නම්. අර සංධාරක ජීවිතයේ දරා ගන්න ගුණය හිතේ තියාගෙන අපි මේ නිර්මාණය ගැන කතා කරමු. මේ කවියෙන් මේ ගීතයෙන් කියන ශිල්පියෙක් ඉන්නවා. එයා නටනවා. වෙනදා පෙරහැරේ නටනවා කස්තිරම් අල්ලනවා. අයිමල්ලි දෙන්න හරි ආසාවෙන් අයියාගේ දක්ෂකම් බලන් ඉන්නවා. අයියා මේ කතාවේ කියවෙන හැටියට මේ සිද්ධියට සමානම සිද්ධියකින් ජලාශයක ගිල්ල මිය ගියා වගේ අදහසක් තමයි එන්නේ. එයා නැති වෙනවා. නැති වුණාට පස්සේ මේ පෙරහැර මේගොල්ලෝ බලනවා. බලනකොට දැනෙන හැඟීම මේ ගීතයේ තියෙනවා. තන්තිරි මලේ මහ පෙරහැර පහු කරද්දි වැව් කඩදොර පන් තේරුව අතින් අරන් hina වෙවි උන්නේ මාත් එක්ක නතර වෙන්න හිතුනද වැව් බැම්මේ. ගයමුපෙලි පන්දම් අවුල් හැරේ මැද පපුවේ දිලිස්සුණු අන්දම් දෙනෝ දහක් මහ සෙනගක අයියන්ඩියේ නුඹ විතරයි දුටුවේ මම නම්. දැන් මේ නටනකොට අවස්ථාව වෙනකොට මේ පෙරහැර බලන වෙලාවක මෙයාට අයියාගේ නැටුම තමයි මේගොල්ලෝ වැඩි අවධානය යොමු කරන්නේ. දැන් අයියා නැහැ. දැන් මේ පෙරහැර යනවා. අයියා නැතුව වෙන අය මේව කරන නටනවා, අදහස් ඉදිරිපත් කරනවා. මේගොල්ලෝ බලාගෙන ඉන්නවා. මේකේ අන්තිම වචන ටික සාදු නාද තාලම් හඬ මැකුණට යන්තම් නිවි ගියත් පෙරහැරේම කොප්පර පන්දම් කළුවර මැද දෙසිලි නටනවා වන්නම්.
මට මේ දුව කතා කරලා කියනවා සර් මෙන්න මේකෙ තිබිච්ච අන්තිම ටික සාදු නාද තාලම් හඬ මැකුණට යන්තම් නිවි ගියත් පෙරහැරේම කොප්පර පන්දම්. ඕකයි මට වැඩියෙන්ම දැනුනේ කළුවර මැද දිලිසි මගේ හිතේ නුඹ තාමත් නටනවා වන්න. මේ දරුවා නැගිටිනවා. විභාගෙට ලියනවා. උපාධිය ලබනවා. අද වෙනකොට මේ රටේ ප්‍රසිද්ධ කියන්නේ ප්‍රසිද්ධ ඇති කරලා ඒක යා නොමිලේ උගන්වනවා. අයියට පිම්පිරිස. අයියා ජීවත් කරවනවා. මෙන්න මේ සඳහරණ ගුණය ජීවිතේ දුකක් ඇති වුනහම ඒ දුකට ශක්තිමත්ව මුහුණ දෙන විදිය උගන්වනවා. ඊට පස්සේ මේකම පැහැදිලි කරන්න මම කැමතියි අපේ අලුත් පරම්පරාවේ කවියෙක් හයිඩ්‍රජන් සුන්දර පොතක් කවි පොතක් ලියනවා කුමාර හෙට්ටිආරච්චි කියන කවියා. හොඳ කවියෙක්. මේකේ තියෙන්නේ නල්ල තම්බි ගැන. නල්ල තම්බි කියලා චරිතයක් හිටියා. ඒකට අඳින නළුවෙක් හිටියා. ඒ නළුවගේ ජීවිතේ බොහොම දුක් මුසු විදිහට නැති වෙලා ගියා. ඊට පස්සේ දැන් එයාගෙන් පස්සෙත් මිනිස්සු නල්ල තම්බිට ඇඳලා හම්බු කරනවා. මේ කතන්දරේ කියන සුමනේ කියන චරිතයක් නල්ල තම්බිට අඳිනවා. ඇඳලා නටනකොට හැබැයි ජීවිතේ දුෂ්කරයි. එයා දැන් මේ මිනිස්සුන්ගේ අර ප්‍රොමෝෂන් දවසට වැඩුණු අවස්ථාවල වැඩියෙන් නටනවා. මොකද කීයක් හරි හොයාගන්න. ඇයි එහෙම කරන්නේ? මෙයා නටන්නේ හරි වෙහෙසයි. දැන් එයාට මගේ බිරිඳ විමලා දුක් විඳින හැටි. දැන් වෙහෙස එනකොටම මතක් වෙනවා බිරිඳගේ මුහුණ, දරුවන්ගේ මුහුණ ආයි නටනවා. ඊට පස්සේ එයාට ඇවිදින්න මහන්සි වෙනකොට ගෙදර කිච්චි පුතා නුහුරු විදියට ඇවිදිමින් පුංචි කාලේදී ගිය හැටි මතක් වෙලා ඒක අනුකරණය කරනවා. එතනින් නැගිටිනවා. ඊට පස්සේ පිණුම් ගහන්න මහන්සි වෙනකොට මතක් වෙනවා ගෙදර මද්දුමි ඒ දුව පිණුම් දෙක තුන ගහපු හැටි. ඒක මතක් වෙනකොට ගැම්ම එනවා. පිණුම් 10ක් හිනාව දැනෙන්න ගන්නවා. ඒ හිනාවම ප්‍රේක්ෂකයන්ට දෙනවා. හැබැයි මෙයා තුල ජීවත් වෙන කෙනෙක් ඉන්නවා. ජීවිතය හෘදයාංගම ලෙස දරා ගනිමින් එතකොට හෘදය ගුණය සන්ධාරණ ගුණය සහිත මේ මිනිසා ගැන මේ කවියා මෙහෙම කියනවා. අපි මේ නිර්මාණය ගැන කියලා මේ හෘදය ගුණය ගැන කතා කරන එක මේ සන්ධාරණ ගුණය නවත්තමු. නල්ල තම්බිට අඳිනවා. නල්ල තම්බිට අඳින සුමනට වමනේ එන බව දැනෙනවා. බෙල්ල ගාවට බඳින පටියට උගුර හිරවි රිදෙනවා. ප්‍රොමෝෂන් එක තියෙන දවසට නල්ල තම්බිට අඳිනවා. කන්න බොන්න දාති shopping කරන දනෝ හිනෙහි ටිකක් නැවතී බලනවා. කටින් නාහෙන් හුලං ගිලිමින් නල්ල තම්බිත් නටනවා. පුංචි ඈයොත් එක්ක විමලා මෙන්න හිත යට නටනවා. අන්න එතකොට නල්ල තම්බිත් දිව විකාගෙන නටනවා. කිච්චි කොළුවා නුහුරු විදියට ඇවිදිනා හැටි මැවෙනවා. ඔන්න එතකොට නල්ල තම්බිත් නුහුරු ගමනක යෙදෙනවා. මද්දුමීනන් දඟයි කොහොමත් පිනුම් දෙක තුන ගහනවා. නමයක් ගහනවා. ගෙදර උන්දෑ අහිංසක ලෙස hina වෙන හැටි මැවෙනවා. නල්ල තම්බිත් ඒ hinaවම කටේ එල්ලන් නටනවා. ඔන්න අවසාන කරන තැන. කොත්තු අරගෙන අප්පා ඒදැයි පුංචි උන් මග බලනවා. පට්ට රැවුලක් බැඳන් නැටුවට නල්ල තම්බිට ඇඬෙනවා. මං හිතන්නේ මේ නිර්මාණය හරහා සමාජගත කරන සන්ධාරණ ගුණය තියෙන හෘදයාංගම මිනිසා ගැහැණිය තමයි අපි කවර හෝ විෂයක් ඉගෙන ගත්තත් නිර්මාණය කළ යුත්තේ. ඊට පස්සේ අපි තුන්වෙනි කාරණයට කතා කරනවා ශෝධතරව පවිත්‍ර වීම, පිරිසිදු වීම. ඒ කියන්නේ හිත පිරිසිදු, ගත පිරිසිදු කෙනෙක්. එහෙම කෙනෙකුට තමයි මේ ශෝධන ගුණය තියෙන කෙනෙකුට තමයි ලෝකයට මඟ පෙන්නන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ මොහොතේ මේ නිමේෂයේ මේ ඊටාම අන්ධකාර ජීවිත දුෂ්කරතාවලට පත්වෙච්ච නිමේෂයේදී ඔබ විශේෂයෙන් ඔබේ පීඨය අපට ප්‍රදීපාගාරයක් විය යුතුයි. තාක්ෂණය ගැන ගොඩාක් ප්‍රශ්න කියනවා. අරක පේන්නේ නැහැ, මේ zoom වලින් පේන්නේ නැහැ. අපිට එතකොට එහෙමනම් මේට වඩා තාක්ෂණයක් සකස් කළ යුත්තේ කෙසේද? අද විද්‍යාව අසමත් වෙලා තියෙනවා දුවේ පුතේ. මේවත් අහසට යන අහසේ අභ්‍යවකාශයට යනවා, සඳට යනවා, අඟහරු ගැන පර්යේෂණ කරනවා, සිකුරු ගැන හොයනවා. මහ පොළවේ ජීවත් වෙන මිනිස්සුන්ට
ඇතිවෙච්ච රෝග තත්ත්වයෙන් අපිව මුදා ගන්න ඒ දැවැන්තයි කියන ආයතන අසමත් වෙලා තියෙනවා. ඒ අතර මේ පුංචි රටේ මට සතුටුයි අපේ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් එළියට ගිහිල්ලා විද්‍යාලයේ තුනී ආචාර්ය මණ්ඩලයේ ඉන්නවා. දැන් මහාචාර්ය මේ ඔක්ස්ෆර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලයට ගිය එතුමිය වෙනත් විශ්වවිද්‍යාලවල ඉගෙනගෙන මේ ජයවර්ධනපුරේ ශිෂ්‍යාවක්ම නෙමෙයි අපේ මේ මුහුදට එකතු වෙච්ච කෙනෙක් ගිහිල්ලා මහාචාර්ය නිලීකා මලවිගේ කියන තරුණ මහාචාර්යතුමිය මේ සම්බන්ධයෙන් කරන්න පුළුවන් වැඩ කරනවා. ඒ වගේම මහාචාර්ය චන්දිම ජීවන්දර එතුමා වැඩ කරනවා. මේ අපේ වෛද්‍ය පීඨයෙන් තමන්ට කළ හැකි දෙයක් නැහැ ඉන්නවා. ඉංජිනේරු පීඨවල හැම කෙනෙක්ම විවිධ වැඩ කරමින් තමන්ගේ ක්ෂේත්‍රය තුල මේ ලෝකයේ මේ අන්ධකාර නිමේෂයේ ඒකෙන් මුදවගෙන ආලෝකවත් කරන්න කටයුතු කරනවා. ඔන්න ඕකට තමයි ශෝධන ගුණය කියන්නේ. ඔබ ප්‍රදීපාගාරයක් වෙන්න. ප්‍රදීපාගාරය කිසිවක් මුහුද යන නැව් වලින් තමන්ට දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ නැව් අතරමං වුණාම ඒගොල්ලන්ට එළිය දෙනවා. මේ තාක්ෂණ පීඨයේ නැමැති ප්‍රදීපාගාරය තුල ඉතින් අපිට වරදිනකොට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් ප්‍රදීපාගාරයක් වෙන්න. එක පැත්තකින්. අනිත් පැත්තෙන් ජීවිතේටම ප්‍රදීපාගාරයක් වෙන්න. මේ ගුණය තියෙන කවියක් අපිට හම්බ වෙනවා. යසිත උපමාල් ජයසිංහ කියන තරුණ කවියා පිට කවරයක් දැමූ හිතක් 2020 පළ වෙන්නේ ප්‍රදීපාගාරයක බැල්ම. මේ තියෙන සරල කවිය තුල සුගැඹුරු අරුතක් තියෙනවා. ඒකේ මේ කවියෙන් අපි දේ තේරුම් ගනිමු. ජීවිතේ හොඳම හරියට රාත්‍රිය උදා වුණා. එහෙම කිව්වම ඔයා මට hina වුණා. ඇඟිල්ල දික් කරලා ප්‍රදීපාගාරයක් නැව් හොයන හැටි පෙන්වන්න සිද්ධ වුණා. අපිට දවසක් එන්න ඕනේ පුතේ මෙතන ඉඳගෙන විජේරාමේ ගංගොඩවිල ඉඳගෙන අර පැත්තට ඇඟිල්ල දික් කළා පෙන්වන්න. අන්න අපේ තාක්ෂණ පීඨයේ නැමැති ප්‍රදීපාගාරය අනිත්‍යයට පාර පෙන්වන හැටි. මග හැරෙන්නට තිබුණු දේවලුත් අරගෙන යන්න ගිය නැව් සවාරී ඉතින් කවදද හඬා වැටුනේ ප්‍රදීපාගාර බිම කිස බිමට බර වී එළිය දුන්නා මිස අතරමන් සයුර දෙස සිනාසී. ප්‍රදීපාගාරයේ කවදාකවත් අඬන් වැටුන්නේ නැහැ. අඬාගෙන වැටුනේ නැහැ. එයා මොකද්ද කළේ? වැරදිච්ච නැව් වලට කිව්වා ඔන්න පාර ඕක නෙමෙයි කියලා ආලෝකය දුන්නා. දැන් අපි ඇවිල්ලා අපේ අනික් තියෙන තැන් වලින් අපිට මේ අවස්ථාව දිහා බලාගෙන ඉන්න තාක්ෂණයෙන් අසමත් වෙච්ච අය නම් අපි ඔබ දිහා බලලා මේ කියන නැව් වලට කියන්න පුළුවන් ප්‍රකාශය. සුලිසුලං සැඩ මුහුදු රළ අතර යුද වැඩි නැව් මෙලෙස සිතාවි ප්‍රදීපාගාරයත් හරියට නුඹේ ඇස් බැල්ම වාගේ දහස්වරක් මා දෙස බලා සිනාසී බිම බලාවි. ප්‍රදීපාගාරයේ කාර්යය තමයි දහස්වර අපි දිහා බලනවා. කරන්න ඕන එළිය දෙනවා 10 වාරයක් හරි. හැබැයි අපේ පෙරසට තමන්ගේ ගමන යන්න හරි. මම විශ්වාස කරනවා ආචාර්ය මණ්ඩලයක් කියන්නේත් එහෙමයි. ඔතන දැන් ඇවිල්ලා විවිධ තැන් වලින් ඇවිල්ලා නවත්තපු තැන් යාත්‍රා ඒවට ශක්තිය දීලා තෙල් යන හැටි යාත්‍රා පදවන හැටි උගන්වලා එළියට දානවා. ඒ අය තනින් තන ගිහිල්ලා ඒ කාර්යය කරනවා. දැන් ඔබට සතුටු වෙන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ඔබේ පළවෙනි කණ්ඩායම තමයි පීඩයෙන් බිහිවුනේ. මේකෙදි ඒ අය දිහා බලලා සතුටු වෙලා hina වෙලා ශිෂ්‍යයන්ගේ සතුට විඳින්න පුළුවන් ආචාර්ය මණ්ඩලයක් කියන්නේ වාසනාවක්. ප්‍රෝජනකාල විෂය දැනුම විතරක් නෙමෙයි, ඒ තාක්ෂණ විද්‍යාව හා බැඳුණු දැනුම විතරක් නෙමෙයි, ඒ අය ළඟ තියෙන භාෂා දැනුම විතරක් නෙමෙයි, ඒ අයගේ ළඟ තියෙන මනුස්සකමත් ඉගෙන ගන්න. අන්න එතකොට හෘදය ගුණයත් ලබා ගත්තා වෙනවා, සන්ධාරණ ගුණයත් ලබා ගත්තා වෙනවා, ශෝධන ගුණයත් ලබා ගත්තා වෙනවා. ඒ විදිහට එහෙම ශෝධන ගුණය තියෙනවා නම් ඒ අය ජීවිතේ වෙනස් විදිහට මිනිසුන් කොංගල තක්සලාව කියලා නිර්මාණයක් කරනවා. නිශාන්ත මල්ලවාරච්චිගේ අලුත් කවි පොතේ අර දරුවෙක්ව කොං කරන සමාජයක් ගැන මේක කියවෙන්නේ. මවට ඒඩ්ස්යි දරුවා පාසලෙන් ඉවතට. එහෙම මොහොතක අපිට අපේ තියෙන විද්‍යාවේ තාක්ෂණයේ දියුණුවත් එක්ක බැරිද මේ
ඒ මිනිස්යාව කොන් කරන එක වෙනුවට කළ හැකි කාර්යය. සොඳුරු ඒ දරුවාගේ කතාව. සොඳුරු සිහින සිඳුරල වැද බිඳ වැටින කිඳුරු පියා රහමෙල පතුලක ගිලින අවිදු වල පවා කුසු කුසු හඬ ඇසින වෙනද බීපරති තාත්තා බොන්න ගන්නවා. ප්‍රඥාවේ එළිය ගන්න විදියක් නැහැ. පාසල ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. යාළුව වෙනද වගේ කතා කරන්නේ නැහැ. තනින් තනට වෙලා කසුකුසු ගහනවා. නොකිලිටි සුදු ගවුම මත කළු ලප ඇඳුනි මගතොට තුඩින් තුඩ කෙල පහරින් තෙමුනි සහසක් බිනුම් සර මැද ඔබ වෙත පැමිණි අපුලෙන් බර නෙතින් කිම මගේ ඇදුරිඳුනි. සියලු දෙනා ප්‍රතික්ෂේප කරපු වෙලාවේ තමන්ගේ ආචාර්යවරු වෙත එනකොට කරන්නේ සුපුරුදු තක්සලා බිම රරු ගල් ඇතිරි ළඟහුන් සමනලුන් යයි ඈතට විසිරි ගිනි පුළඟුව විසල් ගින්නක් මෙන් පැතිරි පාඩම් පොතත් වැළපෙයි විදු බිම වැතිරි. අවසාන කරනවා ඉල්ලීම කරලා මල් පෙති සිත් පවා රළු යකඩෙන් තලන සුළඟට මුසුව රෝදුක් බිය සැක ගලන විදු බිම දොරටු අස නෙතු කඳු ලැලි පුරන නොනිමනු මැන ඒක තමයි ගුරු මෙහෙවර. කවර හෝ මොහොතකවත් Tamanගේ ඥානාලෝකයේ නිමන් නැති ආචාර්ය වරුන් පිළිබඳ අදහසක් අපිට ඉදිරිපත් කරනවා. මම ඔබෙන් ඉල්ලා හිටින්නේ මේ ජීවිතේ ඒ දුෂ්කරතා දරාගෙන ඒ අපි කතා කරපු හෘදය ගුණය හදවතේ තියාගෙන සන්ධාරණ ගුණය හදවතේ තියාගෙන ඔබට පුළුවන් නම් රෝපණය ඊළඟ කාරණය රෝපණ යහපත් දේ පැල කරන හෘදයංගම වෙනවා ජීවිතය දරා ගන්නවා අනිත්‍යයට දරා ගන්නවා හිරව සහ අභ්‍යන්තරව පිරිසිදු වෙනවා. ඊට පස්සේ එහෙම ඇයට පුළුවන් වෙනවා යහපත් දේවල් රෝපණය කරන්න. ඔබ කියලා තියෙන පොත් ආතර් කොනන් ඩොයිල් කියන විශිෂ්ට ලේඛකයා තමයි ෂර්ලොක් හෝම්ස් චරිතය නිර්මාණය කරන්නේ. ඔහුගේ කෘතියේ ඉන්නවා ෂර්ලොක් හෝම්ස්ගේ මිත්‍රයා ඩොක්ටර් වොට්සන්. දෙන්න අතර සංවාදයක් තියෙනවා. මේ පොත්වලින් අපිට ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා. වොට්සන්ගෙන් අහනවා ෂර්ලොක් හෝම්ස් බලන්න මේ තැන් තැන් වල තියෙන උස් ගොඩනැගිලි. මේ මොන කියනවා මේවා තමයි නේවාසිකාගාර සහිත පාඨශාලා. අපිට සරසවියත් සම්බන්ධ කර හැකි. ඒ වෙලාවේ ෂර්ලොක් හෝම්ස් හරහා ආතර් කොනන් ඩොයිල් කියන වචන ටික ඒක ඔබේ හදවතේ තැන්පත් කරගන්න. මිත්‍රයා මේවා තමයි ප්‍රදීපාගාර. මේ පාසල් එහෙම නැත්නම් සරස අනාගතයට මඟ පෙන්වන ප්‍රදීප ස්තම්භ. සිය දහස් ගණන් බීජ තැන්පත් වූ කරල්. මේවායෙන් සරු බීජ පැලවෙලා සරුසාර කරන ගස් හටගන්නේ. මං හිතනවා මේකත් ඔබේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න. ඒ මෙහිදී තවත් කාරණයක් කියන්න කැමතියි මිනිස්සු වර්ග කරන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. ජීවිතේ සුන්දර අර්ථවත් දේ කියන දේවල් අපිට දඹානේ වැදිගම් නානෙත් හම්බ වෙනවා. ඊළඟට කොළඹ තියෙන ප්‍රධාන පාසලෙකුනුත් හම්බ වෙනවා. මට මතකයි විශාඛාවේ ඉස්කෝලේ දේශනයකට ආපු බම්බලපිටිය වජිරාරාම නාම චරිතය ගැන කතා කරනවා. විශාඛාගේ ගැන මීට අවුරුදු ගානකට ඉස්සෙල්ලා කතා කරලා විශාඛාගේ තිබිච්ච ගුණාංග ගැන කියනවා. නිර්භීතයි, තේජවන්තයි, සිල්වත්, පරිත්‍යාගශීලී මේ ගොඩාක් ගුණාංග 20ක් විතර කියාගෙන ගිහිල්ලා එදා සිල් අරගෙන හිටපු විශාඛා දුවෙන් දේනවරුන්ට කියනවා දුවේ ඕගලන්ට විශාඛාවක් වෙන්න බැරි නම් විශාඛාගේ ශාඛාවක්වත් වෙන්න කියලා. මේ ගුණාංග 20 බැරි නම් 5ක්වත්. එතනදී අපි නගරයෙන් මනුස්සකම ඉගෙන ගන්නවා. දඹානේ ඉඳලා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය නැවත වැදිගම්මානියට ගිහිල්ලා ඒ ගම පෝෂණය කරන දඹානේ ගුණවර්ධන කියන අපේ සාහිත්‍ය මිත්‍රයා මම යාගේ ඉස්කෝලේට ගියා ළමයි 38යි ගුරුවරු 8 දෙනයි ඉන්නේ. ඒ ඉස්කෝලේ දුවේ පුතේ පාසල් ගීයක් නැහැ. පාසල් ගීයක් කියන්නේ ශිෂ්‍යෝ කියන පාසල් ගීයක් නැහැ. පාසල් ගීතේ කියන්නේ ආචාර්යවරු 8 දෙනා උදේට. ශිෂ්‍යෝ බලාගෙන ඉන්නවා. මොකද්ද? එයා වෙනස් ආදර්ශ පාඨශාලාවක් හදනවා. ඒක ලියන්නේ දඹානේ ගුණවර්ධන. පුංචි දරුවන් උදෙන් ඇවිදින් අපෙන් ඉල්ලයි ජීවිතය සුන්දරයි ගුරු ජීවිතේ.
ඔබ අපෙන් ඇවිල්ලා ජීවිතය ඉල්ලනවා. ඔබේ ආචාර්ය මණ්ඩලයේ ඉන්නේ ජීවිතය ඔබ වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරන්න. ඒගොල්ලෝ විවිධ රටවල ගිහිල්ලා මෙහෙ ඉගෙනගෙන ඒ දැනුම පාවිච්චි කරන්නේ ඔබේ ජීවිතය හදන්න. ඒකට එතනදී ඒ හොඳ දේ හඳුනා ගන්න. ඒ අය කවුද? මට මතකයි මහාචාර්ය මහින්ද පලියවඩන මගේ සංස්කෘත මහාචාර්යතුමා අද අවුරුදු 94ක් අපිට කියනවා සමන් කවුද හරි කියන එක නෙමෙයි යම් දෙයක මොකක්ද හරි කියලා ඉගෙන ගන්න. අපි එදා ඉගෙන ගන්නවා තවත් දේවල්. මොකක්ද ජීවිතයේ මිනිස්සු විවිධ වර්ගීකරණය කරනවා. HR ජෝතිපාල කියන ගායකයාට එක යුගයක hina වුණා බොළඳ ගීත ලියනවා කියලා. අපේ විශ්වවිද්‍යාලය 1998 උපාධිය අවසන් කරලා යන සුජීව ප්‍රසන්න ආරච්චි ඒ තරුණ නවකතාකරුවට hina වුණා බොළඳ නවකතා ලියනවා. ඒ මිනිස්සු කරන්න හදපු දේ කියපු දේ දැනෙන දේ සමහර දෙනා ප්‍රබුද්ධයයි සම්මත වුණත් කරන්නේ අප්‍රබුද්ධ වැඩ නම් අපි අගය කළ යුත්තේ ප්‍රබුද්ධ වෙලා ප්‍රබුද්ධ වැඩ කරනවා නම් එතකොට ඒත් අගය කරන්න. ප්‍රබුද්ධ වෙලා අප්‍රබුද්ධ වැඩ කරනවා නම් ඒක තේරුම් ගන්න. අප්‍රබුද්ධව අප්‍රබුද්ධ වැඩ කරනවා නම් ඒත් තේරුම් ගන්න. මේ කවර තත්ත්වයට කලමනා කරන පීඨය ඉගෙන ගත්ත සුජීවට පුළුවන් වෙනවා භාෂාව පාවිච්චි කරන්න. ඔහුගේ බොඳ බුදුම් නවකතාවේ තැනක් මම කියන්න කැමතියි මේ රෝපණ ගුණයත් එක්ක. ඔහු එක තැනකදී මේ චරිතයක් කියනවා මුලින්ම පොළවට ආදරය කරන්න. ඊට පසු කරුණාවෙන් බීජයක් ඒ පොළවේ නිදන් කරන්න. ප්‍රරෝහණය වන පළමු පත්‍ර දෙකට පුංචි දරුවෙකුට වගේ ආදරය කරන්න. පුංචි පැලය ජීවිතයක් ඇයි සිතා කරුණාවන්ත වෙන්න. ඒ ගස ඔබට ලස්සන මලක් දේවි. රස ගස දෙන තිලිනයයි. ආදරයට ගස තිලින දෙනවා. ආදරය කියන වචනේ සංස්කෘත වචනේ තේරුම වෙතට ආ කියන්නේ වෙතට දෘ ධාතුවේ දෙන දර ඒ තේරුම තකනවා සලකනවා ගෞරව කරනවා. යම් කෙනෙක් හරි යම් දෙයක් හරි Tamanගේම හදවතටම අරගෙන තකනවා නම් සලකනවා නම් ගෞරව කරනවා නම් අපි යාට කියනවා ආදරවන්තයෙක්. කරුණාරත්න අබේසේකර කියන ගීතයක් අපිට ඇහෙනවා HR ජෝතිපාල ඒ අමරණීය හඬක් තිබිච්ච ගායකයා කටහඬින්. ඒ ගීතය දැම්මේ ඉස්සර බොළඳ ලේබල් ගොඩට. මේක අයුක්ති සහගත ਵਿਚාරයක්. විචාරක් තත්ත්ව නිර්ණයක්. විචාරය කියන්නේ යමක ඇති සැටිය දැකීමයි. අපි බලමු මේකේ තියෙන ආදරය රෝපණය කරනවද කියන එක. මේක කියනවා ඔයාව මේ ගීතය ඔබ අහලා ඇති. ඔබ දැකුමෙන් කියලා ගැහුවොත් මේ ගීතය අහන්න පුළුවන් ඔබට. තමන්ගේ ජීවිතේට මහා සතුටක් වෙනවනම් එතන ලස්සනක් තියෙනවා. තමන් ආදරය කරන කෙනාව සමාන කරන්නේ සඳ කිඳුරියට. සඳ කිඳුරිය කියන්නේ කාටද? ඡන්ද කින්නර ජාතකයේ මතක් කරන්න. සිද්ධාර්ථ යසෝදරා ඒ අලෞකික ප්‍රේමය සිහිපත් කරන්න. ඊට පස්සේ තමන් ආදරය කරන කෙනාට කතා කරන්නේ පින්බර ලඳුනේ. පිනෙන් පිරිච්ච කෙනා. අපිට උගන්වනවා සංස්කෘතයේදී ජීවිතේ තියාගන්න ඕන ලොකුම ආලෝක දොරටු දෙකක් තමයි ඥාන සම්භාර සහ පුණ්‍ය සම්භාර. පින් රැස් කිරීම නැමැති ආලෝක දොරටුවෙන් යන්න. ආලෝකයෙන් යන්න විශ්වවිද්‍යාලයෙන් මේ වැඩ දෙකම කරගන්න. උගත්කමයි ගුණයි. මැක්සිම් ගෝකි කියන හැටියට හදවතේ ගීතයි මොළයේ ගීතයයි. මේ ගීතේදී සමාන කරන තැනක් තියෙනවා. තමන් ආදරය කරන කෙනා සඳුට සමාන කරන්නේ. සඳේ ගුණය තමයි ගිය තැන ආලෝකය දෙනවා. ඊට පස්සේ සිතවිලි සමාන කරනවා කඳු වලට. බලන්න මේ රූපක මේ කවියා යොදන තැන්. ඊට පස්සේ ඒ තරමට මේ කඳු ජීවිතේ ඊට පස්සේ සපුමල ගැන කියනවා. සපුමලේ සුවඳ ගැන කියනවා. අවසාන කරනවා අපි කවදා හෝ දවසක ජීවිතේ කායික වශයෙන් අපි අභාවයටපත් වෙනවා. හැබැයි ඒ පර වෙනකන් අපි ජීවත් වෙන්න ඕනේ කියන එක ලෝකයට අර්ථය කරමින්. මේ සියලු අර්ථය කැටි වෙච්ච මේ ගීතය බොළඳ ගීතයක්ද කියන එක ඔබ තීරණය කරන්න. ඔබ දැකුමෙන් මානෙත ලැබුවේ ඇති ඉහළම සතුටයි මෙලොවේ. සඳ කිඳුරියේ ඔබේ ප්‍රිය සෙවණේ ලොව සොඳුරුයි පින්බර ලඳුනේ. මිහිරිය ඔබ අහසෙහි ඇති කඳුවේ. ඒ තරමට සෙනෙහස මතුවී නිහඬව නිදියයි සිත නතුවී.
අවසාන කරනවා සපු මලේ පිපුණු තනි ඉත්තේ මගේ සුවඳද ඔබ අරගත්තේ මතු දිනමා පරවිය යුත්තේ ඔබේ මොළ කැටි අත්යුග මත්තේ අර කියන අහිංසක අව්‍යාජ ප්‍රේමයක් තියෙනවා ඒක ගොඩාක් එහාට ගිය සුගැඹුරු ප්‍රේමයක් පිළිබඳ අදහසකුත් තියෙනවා මම හිතන්නේ අපිට මේ සියලුම දේ නෙමෙයි මගේ සහෝදරයා ජීවතුන් අතර නැහැ. අයියා කියපු දෙයක්. අයියා කියනවා ගන්න ඕනේ ජයගඟේ තිබුණු ඒ තාක්ෂණ වේදය ඉංජිනේර නැද්ද? නැත්නම් තමයි හදන්න පුළුවන් අපට වෙන්න ඕන. ඔහුගේ මේ ප්‍රකාශය අපගේ මේ මුත්තන්ට සාපේක්ෂව අප බුද්ධියෙන්ද ශක්තියෙන්ද දයාවෙන්ද අපේ සිසු දරු දැරියන්ට මම චුට්ටක් ඉවසීමෙන් ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මම හිතන්නේ අපේ සමන් චන්ද්‍ර සර්ගේ කනෙක්ෂන් එක ඩ්‍රොප් වුණා. අපි මේ ගැන මුලදීම කතා කරා. අපිට මිනිත්තු කිහිපයක් දෙන්න අපි බලමු සර්වර් හෝ සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. සමන් චන්ද්‍ර සර් අයිබෝන් ගයාන්ස් මේ පොඩි මේ ඉරවිල්ලක් වුණා මේ අන්තිම හරිය ඇහෙන්නේ නැතුව ගියත් දන්නේ නැහැ. ඒක තමයි සර්ට පුළුවන් ආයිත් එතන ඉඳන් කතා කරන්න අපි මේ ගැන අතර මොන වෙලාව කියන්නකෝ මම සැලසුම් දැන් සර්ට කන්ටිනියු කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඔහොම කන්ටිනියු කරගෙන. දැන් කොතනින්ද දන්නේ මම මට දැන් මේ තියෙන වෙලාවක් කියන්න මම ගන්න සැලසුම් කරගෙන මේ වැඩේ නවත්තන්න. අනිත් වැඩ සර් තව විනාඩි 5-10ක් කමක් නැහැ සර්. හරි විනාඩි 10ක් විතර ඇතුළත මම ඉවර කරන්නම්. මේ දැන් මම අවසාන වශයෙන් කතා කරන්න ගියේ අපේ දරුවන්ට අපි අවංකව අපි ඉන්න තැන අපි පිළිගන්න වෙනවා. අපි ඉන්න තැන අපේ විද්‍යාව කලාව ගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපි හරියට තේරුම් ගත්තොත් ඒක. මට මතකයි දැන් අපිට පුළුවන් නම් අර ජයගංගේ කතන්දරේ අපේ වැවේ නිර්මාණය ඒ සියල්ල දේවල් දිහා නව ඇහැකින් බලලා අලුත් දේ නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද? අද ජීවතුන් අතර නැති මගේ සහෝදරයා සමන් සිත්තරා කියනවා අපගේ මියමුත්තන්ට සාපේක්ෂව අප බුද්ධියෙන්ද ශක්තියෙන්ද දයාවෙන්ද බෙලහීනව සිටින බැව් අප පිළිගත යුතුය. එපමණට අවංක වූ විටදී මේ මොහොතේදී අපට කළ හැකි හා කළ නොහැකි කාර්යයන් පැහැදිලිව දැකිය හැකිය. දූ දරුවන් අපට වඩා බුද්ධිමත් වන දිනයක ඔවුන්ගේ දායාදයේ බාර ගන්නා තෙක් ඒවා ආරක්ෂා කොට දීමයි. මං හිතනවා අපිට කරන්න පුළුවන් දේ වෙන්නේ ඒකයි. ඒ ජීවිතයේදී මේ වර්තමානය තේරුම් අරන්
අතීතය හදාරලා ඊළඟට යා හැකි දුර ඔබ කවර ආගමකට අයිති වුණත් කවර ජාතියකට අයිති වුණත් ඒ හැම කවර හෝ ආගමකින් Tamanගේ සංස්කෘතික සම්ප්‍රදායෙන් උරුම කරගත්ත යහපත් දේවල් ලෝකෙට මාතෝ කිව්වා වගේ යහගුණය මහපාරේ තියෙන දෙයක් නෙමෙයි. එක මිනිහෙක් තව කෙනෙක්ගෙන් ඉගෙන ගන්න. මං හිතන්නේ අපට කළ හැකි දේ අපේ ජීවිත කාලය තුල කළ හැකි දේ ඒකයි. අවසාන වශයෙන් මම මේක සමාලෝචනය කරනවා. මම ඔබෙන් ඉල්ලා හිටියේ තාක්ෂණය හදාරන දරුවන් හැටියට එන්න මේ පාඨමාලා හදාරන්න මේ තියෙන අවස්ථාව තේරුම් අරගෙන ලැබෙන මාර්ග වලින් ඉඩකඩ ලබාගෙන ඔබේ ජීවිතය හෘදය ගුණයෙන් පිරුණු හෘදයාංගම ගුණයෙන් පිරුණු සන්ධාරණ ගුණයෙන් පිරුණු ගිය තැන යහපත පැල කරන අර්ථවත් දේ පැල කරන රෝපණ ගුණය තියෙන චරිත හැටියට වැඩ කරන්න. මම අවසාන වශයෙන් ගන්නවා ඔබගේ විෂයත් එක්කත් සම්බන්ධ ඊළඟට ඒ පිළිබඳ වෙනම කියවීමක් තියෙන මහගම සීලානන්ද හාමුදුරුවන්ගේ කවියක්. මේ කවියේ තියෙන අදහස් අපි කාටත් දැනෙන මොහොතක්. මට ගුරුවරයෙක් හැටියට පෞද්ගලිකවත් දැනෙනවා. මේ කවියේ අදහස කියලා මට ආරාධනා කරපු අපේ පීඨාධිපතිතුමියට ගයා මිස්ලට ඊළඟට මගේ උතන මිත්‍ර පිරිසක්ම ඉන්නවා. චාව මිස්ලා ඇතුළු අපේ ජයසංකල ඊළඟට අපේ මේ නාලක සර්ලා ඒ ගොඩාක් දෙනා ඉන්නවා. ඒ සියලු දෙනාම සිහිපත් කරනවා. වරින් වර මට මේක සම්බන්ධීකරණය කරපු විස්මි මිස්ව ඊළඟට කෞශල්‍යා මිස්ව සිහිපත් කරනවා. අපේ මාධ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් ඉංග්‍රීසි අධ්‍යනාංශයේ හිටපු අය ඒකත් සිහිපත් කරලා මම අවසන් කරනවා. මේ කවියේ තියෙන්නේ මහගම හාමුදුරුවෝ ලියනවා එක්තරා ගමක් ගැන. දැන් මේ අපිට මේ අපි කතා කරන Zoom class කියන කතාවක් තියෙනවා. දැන් මේ ඇටෙක් කැවිනැබිලි කලබනකොට මේ විදිහට මේ මාර්ගගත ක්‍රමයේ යටතේ පන්තිවලට යා හැකිද? ඒ අවස්ථාව කියනවා. ඊට පස්සේ යා කියනවා මේ ගුරු ගෙදර ගැන මතක් කරනවා. මගේ ජීවිතයේ සමනල සීනේ බොඳ වෙන්නද යන්නේ. ඊළඟට ගුරුවරිය දැනෙන හැටි, ගුරුවරයා දැනෙන හැටි ගැන කියනවා. ඊට පස්සේ අප්පච්චි ගොවියෙක් වෙච්ච අප්පච්චිගේ ලතවිල්ල ගැන කියනවා, දුක ගැන කියනවා, ජීවිතයේ දුෂ්කර අවස්ථා ගැන කියනවා. ඊළඟට දැන් තාක්ෂණය ඒගොල්ලන්ට තියෙන විදිහ ගැන කියනවා. මොකක්ද? අම්මා නැහැ. අම්මා ගැන ප්‍රාර්ථනාවක් කරනවා. අක්කා විවාහ වෙලා නැහැ. අක්කට ප්‍රාර්ථනාවක් කරනවා. තාත්තට ප්‍රාර්ථනාවක් කරනවා. එයාගේ අධ්‍යාපන ගමනට ප්‍රාර්ථනාවක් කරනවා. අපිට පුළුවන් නම් අපි ජීවත් වෙන ගමන් අනිත්‍යයට අපට කළ හැකි දේ කරමින් ජීවත් වෙන්න. අපි විශ්වාස කරන ඇත්ත තාක්ෂණය, ඇත්ත කලාව, ඇත්ත සුන්දරත්වයේ තියෙන එතන. මේ නිර්මාණය ඔබේ ජීවිතයේ තේමා ගීතේ වේවා. මට මෙතෙක් වෙලා සවන් දුන්න මගේ ආදරණීය දූ පුතුන්ට මගේ ආදරයේ ගෞරවය පළ කරනවා. ඒ වගේම පීඨේ පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලා මේ පීඨාධිපතිතුමිය ඇතුළු ආදරණීය ආචාර්ය මණ්ඩලය සිහිපත් කරනවා. ඒ කාර්ය මණ්ඩලය සිහිපත් කරනවා. මේ කවෙන් කියවෙන අරුත උකහාගෙන තාක්ෂණ වේදීන් හැටියට වර්තමානයේ පවතිනා වූ ජීවිත මීට වඩා අර්ථවත් සහ සුන්දර කිරීම සඳහා හෘදයාංගම ගුණය, සන්ධාරණ ගුණය, ශෝධන ගුණය සහ රෝපණ ගුණය සහිත විද්වතුන් විද්වතියන් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරලා මම මේ ගීතේ වචන ටික කියනවා මේ කවියේ. සද්දන්තයා ගම කලඹන වෙලාවේ Zoom class එනකොට සිහි මුලාවේ අට්ටාලයේ සිග්නල් කණු සිනාවේ සමා වෙන්න ටීචර් අද පමාවේ. ගුරු ගෙට රංචු ගැහිලා ගිය කොක්රෑනේ බොඳ වී ගියා දෝ දුටු සමනල සීනේ. මවුසෙනේ හසයි පිරුනේ ටීචර්ගේ මූනේ සුන්දර සිනා අන්තර්ජාලයේ නෑනේ. කෙතට පොහොර නැත යායේ ලතැවිල්ල හිතට දුකයි අප්පවිල්ල ලැල්ලර නෑ කඳු ලැල්ල අපට සූම් වල ඇසුනේ කෙඳිරිල්ල. අම්මගේ සොහන ළඟ කිරි මදු පිපියන් අක්කට කොවුල් ගී හනිකට ඇසියන්
කුඹුරේ නිල්ල කිරි වැදිලා පැසී යන් ගුරුගෙය දකින්න පින ආයෙත් ලැබී යන්. ඔබ සියලුම දෙනාට යහපතම වේවා. ඒ ඊටාම රසවත් සහ හරවත් කතාවට මහාචාර්ය සමන් චන්ද්‍ර සර් ඔබතුමාට ඊටාමත්ම පිං ඊටාමත්ම ස්තුතියි. අපේ දරුවන්ට ඊටාම වටිනා කරුණු කාරණා රාශියක් ඒ කතාව ඇතුළේ ගැබ් වෙලා තිබුණා. ජීවිතය දන්න, මිනිසුන් කියවන්න දන්න, උගත්කමෙන් විතරක් නෙමෙයි ගුණවත්කමෙන් පිරිපුන් සම්පූර්ණ මිනිසෙකු වෙන්නයි ඒ පණිවිඩය ඔබට ලැබුණේ මහාචාර්ය සමන් චන්ද්‍ර සර්ගෙන්. මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා සර් අපේ සිසු දරුදැරියන්ට උදුරු අනාගතයේදීවත් සර්ගේ මූණ බලාගෙන සජීවීව ඒ රසවත් කතාවකට සවන් දෙන්න අවස්ථාව ලැබෙවි කියලා. හොඳයි අපි දැන් යමු වෙන්නේ අද දවසේ අන්තිම අංගයට. සරසවිය කියන්නේ විශ්ව දැනුම ඔයගලන්ට ළඟා කරගන්න අවස්ථාව ලබා දෙන ඒ සඳහා සම්පත් සියල්ලක්ම සැපිරිච්ච තැනක්. එතකොට මේ විශ්ව දැනුම කියන්නේ හැබැයි හුදෙක්ම පොතපතේ දැනුම හෝ විශ්ව දැනුම හෝ පමණක්ම නෙවෙයි. පොතපතේ දැනුම සහ විශ්ව දැනුම කියන්නේ මේ කතන්දරෙන් භාගයක් විතරයි. ඔබගේ ජීවිතයට අවශ්‍ය තවත් බොහෝ දේවල් එකතු කරගත යුතු තිබෙනවා ඔබ විසින්. ඉතින් මේ දේවල් ඔබේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න පිටුවහලක් වෙනවා විෂයානුබද්ධ ක්‍රියාකාරකම් සහ විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම්. So dear students, this is the time for you to learn about and to get to know about the various clubs and societies that are available in the University of Sri Jawadhanapura that you can join in order to expand your knowledge and develop your skills in order to become a great, complete human being. So let us now join with the session where you will learn about how you can join into various clubs and societies in the University of Sri Jawadhanapura. අයිබෝවන් සියලුම දෙනාට සුබ දවසක් වේවා. මම තිලාන සංක වෘත්තීය කුසලතා සංවර්ධන සංගමය එහෙම නැත්නම් career skills development society ලේකම්වරයා වශයෙන් සංගමය නියෝජනය කිරීමට සහ මෙතන සිටින සියලුම දෙනා සංගමය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ අරමුණින් තමයි මම මෙතනට පැමිණියේ. ප්‍රථමයෙන්ම ආදරණීය නංගිය මල්ලී ඔකට සියලුම දෙනාම විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතයට සාදරයෙන් පිළිගන්න අතරම එම විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතයේ සාර්ථකත්වය වෙනුවෙන් සියලුම දෙනාට සුභාශිංසනය කරනවා. හරි දැන් අපි කතාවට යමු. ආදරණීය නංගිය මල්ලී අපි හැමෝම දන්නවා අනාගත උපාධිධාරියෙකු විදියට අපි හැමෝටම තියෙන බලාපොරොත්තුවක් තමයි අපේක්ෂිත රැකියාවක් කිරීම හෝ ව්‍යවසායික වීම තුළින් ඒ ශ්‍රේෂ්ඨයන්හි සාර්ථකත්වය අත්පත් කර ගැනීම. නමුත් ආදරණීය නංගිය මල්ලියේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරන පීඨයෙන් පමණක් වසරකට උපාධිධාරීන් 1200ක් පමණ සම්මිලිත පොළට නිකුත් කරනවා. ඊට අමතරව රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය සහ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල නොවන පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය තුලිනුත් විශාල ප්‍රමාණයක කළමනාකරන උපාධිධාරීන් පිරිසක් වසරකට සෙම වෙළඳ පොළට එහෙම නැත්නම් ලේබර් මාකට් එකට නිකුත් කරනවා. මේ සියල්ලම රැකියාව අපේක්ෂිතය විදියට ලේබර් මාකට් එකේ ඉන්නවා. එතකොට ආදරණීය නංගිය මල්ලියේ අපි පිළිගත යුතු සත්‍ය නම් මේ හැමෝටම ළඟා කර හැකි මට්ටමේ රැකියා ප්‍රමාණයක් මේ ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා වෙළඳපොළ තුල නැහැ. තිබුණත් සේවා යෝජකයා අපේක්ෂා කරන ඒ අවශ්‍යතාවයන් රැකියා අපේක්ෂිතයන් තුල නොවීම නිසා බොහෝ රැකියා විරුද්ධ උපාධිධාරීන් පිරිසක් ශ්‍රී ලංකාව තුළ මේ වෙන විටත් ඉන්නවා. ඉතින් මේ වගේ තරඟකාරී වෙළඳපොළ තුලක තරඟකාරී උපාධිධාරියෙකු ලෙස කටයුතු කරන්න ඔය කට්ටියට උපාධිය කියන දේ විතරක් මදි. අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ පෙළේ ව්‍යාපාර ආයතනත් එක්ක කටයුතු කිරීමෙන් ලද අත්දැකීමත් එක්ක අපි හඳුනාගත්ත ශේෂ්ත්‍ර තුනක් තියෙනවා. රැකියා අපේක්ෂිතයෙකුගෙන් සේවා යෝජකයෙකු බලාපොරොත්තු වෙන.
පළවෙනි එක තමා knowledge එක. දෙවෙනි එක තමා attitude. තුන්වෙනි එක skills. අපි කියන්නේ දැනුම ආකල්ප කුසලතා කියලා. මෙන්න මේ කොටස් තුන. ඔයා උපාධිධාරියෙකු වුණු පමණින් මේකෙන් මේ දැනුම කියන කොටස කවර් වුණාට skills සහ attitude ආකල්ප සහ කුසලතා කියන කොටස් දෙක කවර් කරගන්න සාමාන්‍ය උපාධිධාරියෙකු ලැබෙන උපාධියෙන් බෑ. එතකොට ඒක ආවරණය කර ගැනීමේ වගකීම ඔබෙත් මගෙත් කාර්යයක්. මේ ගැන අවධානය යොමු කරලා තමයි ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ පරිපාලනය විසින් මීට වසර ගණනාවකට පෙර වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන ඒකකයක් එහෙම නැත්නම් කරියර් ගයිඩ් යුනිට් එකක් ආරම්භ කරන්නේ. කරියර් ගයිඩ් යුනිට් කියනකොට අපේ එහි වර්තමාන අධ්‍යක්ෂක මහාචාර්ය සුදත් මමසේන කුරුපියාණන් ආදරෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. ආදරණීය නංගිය මල්ලී මෙම කරියර් ගයිඩ් යුනිට් එක යටතේ තියෙනවා සංගම් විශාල ගානක්. එයිනුත් ඔය කට්ටියගේ වෘත්තීය කුසලතා සංවර්ධනය කිරීමටම විශේෂීකරණය වූ සංගමයක් විදිහට කරියර් ස්කිල් ඩෙවලොප්මන්ට් සොසයිටි එහෙම නැත්නම් හැමෝම දන්න විදිහට CSDS නම් කරන්න පුළුවන්. කෙටියෙන්ම කියනවා නම් CSDS කියන්නේ අපි කරන කටයුතු වලින්ම නම් කරනවා නම් ශ්‍රී ලංකාව විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ කෙරෙන ලොකුම රැකියාව වෙළඳපොළ. එහෙම නැත්නම් ලොකුම ජොබ් ෆෙයාර් එක සංවිධානය කරන්නේ අපි. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාව විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුළ සිදු කරන ලොකුම අවෝඩ් සෙරමනි එක. එහෙම නැත්නම් ලොකුම සම්මාන වල Job for Employability Skills Award සංවිධානය කරන්නේ අපි. මීට අමතරව එකී නොකී මෙකී ඉවෙන්ට් දසදහස් ගානක් අප කරනවා. ඒ වගේම කට්ටියට සතිපතා අපි ස්කිල් ඩෙවලොප්මන්ට් සඳහාම වූ වර්ක්ෂොප් මාලාවකුත් පවත්වගෙන යනවා. ඉතින් නංගිය මල්ලේ මට ලැබිලා තියෙන කාල වේලාව සීමිතයි. ඒ හින්දා මට මේ ඉවෙන්ට් ගැන එකින් එක නම් කරන්න අමාරුයි. ඒ හින්දා අපි කෙටි වීඩියෝ මාලාවක් කරහව කට්ටියට ඒ ගැන දැන් දැනුවත් වීමක් ලබා දෙනවා. ඉතින් ආදරණීය නංගිය මල්ලිය ඉල්ලනවා මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඒ වගේම අද මට මේ අවස්ථාව ලබා දුන්න සියලුම ගුරුමවරුන් ගුරුපියවරුන්ට ස්තුතිවන්ත වෙනවා සංගම නියෝජනය කරමින් ඔය කට්ටිය කතා කරන්න මට මේ අවස්ථාව ලබා දීම ගැන සියලු දෙනාට ස්තුතියි.
සුබ දහවල ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලුම දෙනාට. පළමුවෙන්ම තාක්ෂණ පීඨයේ පීඨාධිපති තුමන් ඇතුළු සියලුම ආචාර්ය මණ්ඩලයනොත් එමෙම අද අපත් සමග මේ අවස්ථාවේ සම්බන්ධ වෙලා සිටින අපේ ආදරණීය නංගිලා මල්ලිලා සියලු දෙනාගෙන්මත් විවිධ පීඨයන් නියෝජනය විවිධ සමිති සමාගම් නියෝජනය කරමින් අපි සමග සහසම්බන්ධ වෙලා සිටින අපේ සියලුම සහෝදර සහෝදරියන්ගෙනුත් අවසරයි. ආදරණීය නංගිය මල්ලියේ ඔයාලා සියලු දෙනාට මම පළමුවෙන්ම හදවතින්ම සුබ පතනවා නව විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතයකට ඇතුළත් වෙලා. ඉතින් ඔයාලා ඒ ප්‍රාර්ථනා කරගෙන ඉන්න ආකාරයෙන්ම ඔයාලගේ වැඩ කටයුතු ටික ਸਰව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක කරගන්නට පුළුවන් වෙන්නට කියලා. ඉහත වීඩියෝ එකේ ප්ලේ වුණ ආකාරයටම මගේ මිත්‍රයා තිලාන් සඳහන් කරා මේ career skills development society එකේ පරමාර්ථය කුමක්ද කියලා. ඉතින් අද මමත් ඔයාලා ඉදිරියට ආවේ පොඩ්ඩක් මේ වෘත්තීය කුසලතා සංවර්ධන සංගමය ගැන වචන සල්පයක් කියන්න කියලා හිතාගෙන වැඩි කාල වේලාවක් නැහැ. අතට මිනිත්තු දෙකක් වගේ ඉතාමත් කුඩා කාල වේලාවක් තියෙන්නේ. ඒක නිසා මම කියන්නට තියෙන යම්කිසි කාරණාවන් කිහිපයක් ඉතාමත් ඉක්මනින් කෙටියෙන් කියන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. වෘත්තීය කුසලතා සංවර්ධන සංගමයේ විදියට එහෙමත් නැත්නම් career skills development society එක විදිහට අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම අරමුණු කරන්නේ විශ්වවිද්‍යාලීය ශිෂ්‍යයාගේ වෘත්තීය කුසලතාවයන් දියුණු කිරීමට අවශ්‍ය මාවත විවර කර දීමක්. අපි දන්නවා අපි යම් දිනක රැකියාවක් කරා පියමන් කරන විට අපේ සහෝදර සහෝදරියෝ සියලු දෙනාටම තමන්ගේ නායකත්ව කුසලතාවයන් නිර්මාණශීලී කුසලතාවයන් පිරිසක් එක්ක වැඩ කටයුතු කරන්නේ කොහොමද, පිරිස් කළමනාකරණය, කාලය කළමනාකරණය, නිර්මාණශීලී හැකියාවන් ඔප්නංවා ගැනීම, මේ වගේ කියන්නා වූ නොයෙකුත් ස්කිල්ස් වැඩි දියුණු කර ගැනීමට ඉතින් අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් වෘත්තීය කුසලතා සංවර්ධන සංගමයේ විදිහට අපි සිද්ධ කරන්නේ අන්න ඒක ආකාරයේ ඔයාලට අත්‍යවශ්‍ය වන්නා වූ ස්කිල්ස් වැඩි දියුණු කර ගැනීමට අවශ්‍ය මාවත විවර කරලා දීම. ඉතින් ඒ සඳහා වසරකට අපි විශාල ව්‍යාපෘතීන් සංඛ්‍යාවක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ අතරින් තිලාන් සඳහන් කළ ආකාරයටම අපි කරන ප්‍රධානම ඉවෙන්ට් එක තමයි ජෙසා එහෙම නැත්නම් ජපුර එම්ප්ලොයබිලිටි ස්කිල් අවෝඩ්ස්. ජෙසා යනුවෙන් අපි හඳුන්වන්නේ කෙටියෙන්ම කිව්වොත් සම්මාන රාත්‍රී උළෙලක් කාණ්ඩයන් 14ක් යටතේ අපේ සහෝදර සහෝදරියන්ට ඕනෑම අයෙකුට ෆැකල්ටි භේදයකින් ඊය භේදයකින් තොරව ඒ සඳහා ඇප්ලයි කරන්නට පුළුවන්. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වසරේ ජෙසා සම්මාන උළෙලත් ලබන සැප්තැම්බර් මාසයේදී සිදු කිරීමට. ඒ වගේමයි අපි තවත් කරන ප්‍රධාන ඉවෙන්ට් එකක් තමයි touch the peak එහෙමත් නැත්නම් annual job fair. අපි වසරකට job fair 4කට 5කට අධික ප්‍රමාණයක් සිදු කරනවා සෑම ෆැකල්ටි එකක් වෙනුවෙන්ම. කෙටියෙන් කිව්වොත් මේකේ අපේ ඒකායන පරමාර්ථය තමයි සිව්වන වසරේ අවසන් වසරේ ඉගෙනුම ලබන අපේ සියලුම සහෝදර සහෝදරියන්ට තමන් අපේක්ෂා කරන රැකියාව එහෙමත් නැත්නම් ඉන්ටර්න්ෂිප් එකක් ලබා ගැනීමට අපි අවස්ථාවක් උදා කරලා දෙනවා සොසයිටි එකක් විදිහට. ඉතින් මේ දේවල් එක්ක ඔයාලට එකතු වෙන්න පුළුවන් ගොඩක් අත්දැකීම් ඔයාලගේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. ඊට අමතරව හරිත සංකල්පය මූලික කොටගෙන ග්‍රීන් හොප්ස් අනුවෙන් අපි ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඉතින් පරිසරය සුරැකීම තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි එහිදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊට අමතරව shadow of success තව අපි CSR ප්‍රොජෙක්ට් 3ක් කරනවා. නම් වශයෙන් සඳහන් කරවොත් අරුණැල්ල සත්කාර සහ donate happiness යනුවෙන් අරුණැල්ල ව්‍යාපෘතිය යටතේදී අඩු පහසුකම් සහිත පාසලකට පරිගණක විද්‍යාගාරයක් ඉදි කර දීම, සත්කාර ව්‍යාපෘතිය යටතේදී අඩු පහසුකම් සහිත රෝහලකට අවශ්‍ය සේවාවන් සැපයීම සහ donate happiness ව්‍යාපෘතිය යටතේදී මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබන අපේ ආදරණීය නංගිලා මල්ලිවිලා වෙනුවෙන් අවශ්‍ය බෙහෙත් හේත් ආදිය ලබා දෙමින් උදව් උපකාර කිරීම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට අමතරව වර්ඩ්ස්ලිංග යනුවෙන් ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඔබ ලිවීමට හැකියාවක් තියෙන දක්ෂයෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඔයාලගේ හැකියාවන් ප්‍රදර්ශනය කරන්න. අපි නිරන්තරයෙන්ම ඔයාලගේ හැකියාවට වටිනාකමක් දෙන්න මග බලාගෙන සිටිනවා. ඊට අමතරව තිලාන් සඳහන් කරපු ආකාරයටම වසරකට විශාල වර්ක්ෂොප් සීරීස් සංඛ්‍යාවක් කරනවා. CV එකක් අපි හදාගන්නේ කොහොමද? CV writing, portfolio එකක් අපි හදාගන්නේ කොහොමද? අපි job එකක interview එකකට face කරන්නේ කොහොමද? අපි නිවැරදි රැකියාවක් තෝරගන්නේ කොහොමද? අපි LinkedIn profile එකක් හදාගන්නේ කොහොමද? මේ ආකාරයේ විවිධාකාර මාතෘකාවන් ඔස්සේ වර්ක්ෂොප් සීරීස් ගණනාවක්ම අපි වසරකට සංවිධානය කරනවා. ඉතින් කාල වේලාවත් ඉක්මවා යනවා. ඒක නිසා මම ඔයාලට ඉල්ලා සිටිනවා මේ ආකාරයේ විවිධාකාර වූ විශාල ඉවෙන්ට් සංඛ්‍යාවක් කරන අපේ වෘත්තීය කුසලතා සංවර්ධන සංගමයත් එක්ක ඔයාලට බැඳෙන්නට කියලා ආරාධනා කර සිටිනවා. අපි ඉදිරියේදී ඔයාලගේ පීඨයට ඔයාලගේ ඩිපාර්ට්මන්ට් වලට Google form එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්නම්. එහිදී ඔයාලට පුළුවන් මේ Google form එක හරහා අප සංගමයේ සමාජිකත්වය ලබා ගන්නට. ඉතින් මාගේ කතාව අවසන් කිරීමට මත්තෙන් මේ අවස්ථාව අපට ලබා දුන් තාක්ෂණ පීඨයේ පීඨාධිපතිතුමන් ඇතුළු සියලුම ආචාර්ය මණ්ඩලයට ස්තුතිය පුද කරනවා. මේ ළඟට අපේ ගැවල් සහෝදරත්වයට ආරාධනා කර සිටිනවා ඔවුන්ගේ ප්‍රසන්ටේෂන් ඉදිරිපත් කරන ලෙස. බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක්.
Gavel. What is gavel? Have you always wanted to speak in front of a crowd, but had this fear within you? Do you feel like your English is not good enough? Does public speaking make you uncomfortable? Don't worry, because you are not alone. We have the best place for you to improve yourself and make lifelong memories. We proudly present you the Gavel Club of the University of Sri Jayawardhanapura, affiliated by the Toastmaster International, where we focus on developing your speaking ability and confidence with the assistance of yours truly. The creative and innovative meetings are definitely something that you should look forward to. Be a part of this amazing journey where you not only take part in these one-of-a-kind meetings, conferences, events, and incentive programs, but also organize them while engaging and motivating your people. Through this journey, you would not only see an obvious improvement in your ability to speak in public, but it will also build your confidence, highlight your leadership qualities, make a network of lifelong friends, and ultimately combat the fear that had once blocked you from speaking in front of an audience, the fear of public speaking. This is a place for you to openly express your thoughts, feelings, emotions, experiences, and a place for you to voice your story. Are you ready for it? Because we are ready to be your helping hand. නංගි මල්ලි මීට අවුරුද්දකට කලින් මමත් මේ වගේම අද ඔයාලට ලැබුණා වගේ සුබ දවසක මට ලැබිච්ච ඒ සුබ දවසේදී මම එක ශාලාවක අපේ බණ්ඩාරනායක ශාලාවේ ඉඳගෙන අපේ ගරු ආචාර්යවරුන් මහාචාර්යවරු ඒ වගේම අපේ අයියලා අක්කලා මේ විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතය ගැන කියලා දෙන ඒ සුන්දර කතාව අහන් ඉන්න වෙලාවක මට හිතෙච්ච දෙයක් තමයි මම කවද්ද දවසක මගේ ජීවිතේ මම කවුද කියන දේ ඒගොල්ලෝ වගේ මහා වියතුන් බුද්ධිමතුන් වගේම සමාජශීලීව විවාදශීලීව විචාරශීලීව මහා සභාවකට ඉදිරිපත් කරන්න කියන එක. එදා මට ඒ හැකියාව තිබ්බේ නැහැ. මම උගතෙක් විදියට මේ සමාජයට මම උගතෙක් කියන දේ සහතික කරලා මේ විශ්වවිද්‍යාල භූමියකට ඇතුළත් වුණාට මම කවුද කියන දේ හරියටම ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් ඒ හැකියාව මට තිබ්බේ නැහැ. නමුත් එදා මේ අද මම ඔයාලා ඉස්සරහට ආවා වගේ මගේ අයියලා අක්කලා මං ඉස්සරහට ඇවිල්ලා මට කිව්වා නංගි මල්ලි ඔයාට ඔයාගේ ජීවිතේ විනාශ කරගන්න.
උගතෙක් කියලා තහවුරු කරපු ඔයා මහා චරිතවත් මහා දැවැන්ත පෞරුෂයක් කියන එක මේ සමාජයට ගේන්න ඔයාට ලැබෙන අන්තිම අවස්ථාව ඔන්න ඔයාට ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒකට සහභාගී වෙන්න කියලා. මැලිකමක් තිබ්බා, බයක් තිබ්බා. නමුත් මම ඒ අභියෝගයට මුහුණ දුන්නා. ඒක නිසා මේ අවුරුද්දයි මට ගත වුණේ අද මට පුළුවන් මේ විශ්වවිද්‍යාලයේ තුල විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෙක් කියන අපේ ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අයුක්තියේදී විවාදශීලීව, අසත්‍යයේදී විචාරශීලීව, වියත් සභාමැද සමාජශීලීව වියතෙක් විදිහට මේ මිහි මඩල තුල බැබලෙන්න කියන දේ. අන්න ඒ දේ තුල ඔයා වියතෙක් විදිහට ඇවිත් තියෙනවා. නමුත් වියතෙක් වෙන එක නෙමෙයි ඔබෙන් බලාපොරොත්තු වෙන එකම දේ. ඔබ විචාරශීලී විය යුතුයි, විවාදශීලී විය යුතුයි. ඒ වගේම සමාජයක් මැද සභාවක්, වියත් සභාවක් මැද සමාජශීලී වෙන්න ඕනේ. අන්න ඒකට ලැබෙන අවසාන අවස්ථාව නංගිමල්ලි the Gavel Club of the University of Sri Jayawardhanapura. No matter whether you are perfect in English, perfect in public speaking or not, this is the last time Nangimali for you to show who you really are. This is the only place that you can improve yourself and show to the society and to the world that you are this type of great personality. So I would like to welcome you all to the Gavel Club of the University of Sri Jayawardhanapura, and let's meet there. All the very best. Congratulations to everyone out there. You have made your way to one of the most prestigious universities in Sri Lanka. Let me ask you 2 questions. Have you ever got stuck in front of an audience? Or never wanted to get on a stage and speak? Public speaking. I'm not a good speaker. Is that what's running in your head? Trust me, those days are over. We, the Gavel Club, got your hand. Dear Nangas and Malis, the fear of public speaking is a very common fear. Or you might not have that fear. You may just be shy or a bit introverted. And that's totally fine. But for those reasons, many people avoid public speaking. If you are one of many, you are missing out a lot. Let me tell you. You are stepping into a cooperative world which is very competitive, where you have to use your public speaking skills from facing an interview to addressing an international audience. You see, public speaking plays one of the biggest roles in your life. It's a diamond you wear. It's something that will unleash the giant personality inside you. Because words have the power to inform, to educate, and even to entertain. Now that you know the benefits of public speaking, you might be a little more interested. Still, might think it's for you. Let me tell you the truth. Public speaking is a skill. It can be learned. And we, hundreds of Akis and Ayas from the Gavel Club, are right there for you to support you. We speak in Gavel. We learn little by little. But Gavel is not just about public speaking. We build great leaders. We improve your English. We have a bond that will last for a lifetime. And most importantly, we have fun all the time. Gavel is not just a club. This is a place where we all grow. This is the place where we all shine. Inviting you all to have a wonderful year ahead with us. It's Japura Gavel. Let yourself shine. Best of luck with everything you do. Thank you.
you can speak, you can influence. If you can influence, you can change the lives. Dear brothers and sisters, the Gavel Club of University of Sri Jayawardhanapura warmly invite you all for a kickstart in public speaking. I'm Raghavi Ratnaranjan, the Vice President membership of Gavel Club of USJP. Every good speakers were not perfect in the beginning. We all have this stage fright. We have this fear to speak in front of a large gathering. That's natural, but don't ever give up. We, the Gavel Club, provide you a friendly platform with lots of opportunities and memories to take away all your fear in public speaking, boost your confidence, and bring the best version in yourself. We help you to develop your communication skills, your fluency in English, your public speaking skills, and we make you a great speaker. Nanga and Malas, I was just like you, but Gavel Club gave me lots of opportunities, made me to win lots of awards, and make me a good speaker in front of you. You can do this too. By taking part in Gavel meetings and by taking part in many contests, you will feel a change in yourself. After some time, you will never ever feel shy to speak in front of a large gathering. You will never have this fear of public speaking because Gavel Club builds that base in you. It's all not about public speaking, but Gavel Club is also a place to have lots of fun. It's a family more than a club where you can build up long-lasting friendships. We invite you all to join the Gavel Club every Saturdays at 5 p.m. via Zoom. During university, we have the meetings on every Tuesdays and Thursdays at 5 p.m. But for the time being, we are having on Saturdays at 5 p.m. So we have shared you the link in the chat box. Hope you all join through the link to our WhatsApp groups. And hope to see you all there this Saturday at 5 p.m. We are there to support you and we will make you great speakers. With that note, I would like to end my speech and hand over the session to the Leo Club. Thank you.
Hi everyone, good afternoon. So first of all, let me introduce myself. So I'm Ishan Kasturachi, the president of Leo Club of University of Sri Jayawardhanapura. So first of all, guys, congratulations on being selected for one of the most prestigious universities in our university system, University of Sri Jayawardhanapura, and being able to participate in this orientation program as students of the technology faculty. Okay, so other මම කරන කතාව I will be doing in both Sinhala and English. So I know there are students who can understand both Sinhala and English. So I'm going to do it in both the languages. අපි මුලින්ම වැඩේ පටන් ගන්න කලින් මට මේකට interactive කරන්න. I want to make this session a very interactive session, and I'm going to keep it very short and sweet. Okay, so as you all know, you can send messages to only the host and the co-host. So I'm a co-host at the moment, so you can send messages to me. So I'm going to ask you a few questions. All right. So is there any of you who want to do community services? You can සමාජ මෙහෙවර සමාජයට දෙයක් කරන්න. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා සමාජයේ විවිධ ශාස්ත්‍රයන් තියෙනවා. අපි සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රය තියෙනවා. හරි. ඒ වගේ අපේ තියෙනවා තව මේ disaster කියන පැත්ත manage කරන්න තියෙනවා. crime කියලා පැති තියෙන එක එක පැතිකඩයන් තියෙනවා. මේ පැත්තේ වැඩ කටයුතු කරන්න, මේ පැත්තේ උදව් කරන්න. Does anyone want to like contribute to the society? Right, I see some show of hands. I see some yeses. Right, great. So another question. Okay, do you want to become a leader? Do you want to lead? Okay, do you want to like be the leader of a team and just lead it to victory? Okay, ඒ කියන්නේ මොන හරි දෙයක් කරලා මේ කණ්ඩායමක් මෙහෙයවලා මේ ක්ලබ් එකේ සමහරට ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න, එක්සිකියුටිව් කමිටි මෙම්බර් කෙනෙක් වෙලා වැඩ කටයුතු කරන්න. එතකොට ප්‍රොජෙක්ට් එකක් එහෙම කරද්දී නායකත්වය අරගන්න. ඒ කැමැත්ත තියනවාද මෙතන කට්ටිය? දැන් ඒකටත් මම yeses දකින්නවා, අත් උස්සනවා දකින්නවා. right, එහෙනම් මම හොඳයි ඉන්ටරැක්ටිව් තව කට්ටියන් මැසේජ් දානවා. හොඳයි, nice. ඊළඟට තියෙන දේ තමයි ඔයගලන්ගේ skills. Do you want to develop your skills? Do you want to develop your speaking skills, maybe your analytical skills, communication skills? Maybe do you want to like improve your creative thinking skills? Maybe something like අපි කියන සෞන්දර්යාත්මක හැකියාවන්, ඒ කියන අපේ singing, dancing වෙන්න පුළුවන් artistic talents. Do you want to improve those as well? Right, okay, so I'm seeing a lot of yeses. So you guys are being so interactive at the moment. I know you have been listening to speeches all day, and I'm it's in the middle of the afternoon and all. You must be tired and all, so no worries. So මේ හැම එකටම මේ ප්‍රශ්න තුනේ එකකට හරි if you answered yes to either one of these questions, මේ එකකට හරි yes කියලා ඔයගොල්ලෝ කිව්වනම්, ඔව් කියලා කිව්වනම්, ලියෝ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට හොඳ තැනක්, හොඳ platform එකක් ඔයගොල්ලන්ගේ මේ නායකත්ව කුසලතාවය to improve your skills. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ අනිත් හැකියාවන්, ඒ වගේම මේ ඔක්කොම improve කරන ගම, ඒ කියන්නේ සමාජයට මෙහෙවරක් කරන්නත් ඔයගොල්ලන්ට අවස්ථාවක් තියෙනවා. You will get the opportunity to improve your own talents while serving the community. You can serve the community in many ways, in many multitude of ways, while improving your own skills, your own leadership qualities, your communication skills, and your analytical and creative skills, right? So දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන ඇති මේ ලියෝ කියන්නේ මොකද්ද? මම මෙච්චරලා ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරා මේ ලියෝ කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නේ නැතුව ඇති, right? ඔයගොල්ලෝ දැන් වීඩියෝ එකේ දැක්කා, එක projects දැක්කා, අපි කරන දේවල් දැක්කා, you saw the leadership camps and all, everything, right? So ලියෝ කියලා ගත්තොත් I have two perspectives, two definitions, okay? The first definition I'm going to give you is the meaning of Leo, okay? L-E-O, Leo. So leadership, experience, opportunity. ඒක තමයි Leo කියන එකේ තේරුම තියෙන්නේ. That's the meaning of Leo. Leadership, experience, opportunity. But අපි වැඩ කරද්දී we start from the back. We go backwards, okay? So අපි ඕනම වෙලාවක we start from an opportunity. We are given an opportunity. You entering this university, entering this faculty, this is an opportunity that you grabbed. Okay, you managed your A levels well, you successfully achieved something, and now you are here at the Faculty of Technology of University of Sri Jayawardhanapura. You grabbed an opportunity. You start with an opportunity. Opportunity grab කරලා තමයි පටන් ගන්න. ඒ වගේම තමයි දැන් club එකකට join වෙනවා කියන්නේ. අපේ Leo club එකට join වෙනවා කියන්නේ you grab an opportunity. There's a project එකක් මෙහෙයවන්න මූලිකත්වය ගන්නවා කියන්නේ you are going to grab an opportunity. You start your path with an opportunity. Okay, next up we have is experience. So how does that happen? Or opportunity grab කරගන්නවා, or ටික ටික gain කරන්නේ මොනවද? You are going to improve your skills, and with that you are going to gain experiences. ඔයගොල්ලෝ අත්දැකීම් gather කරගන්නවා. You are going to grab experiences like handling a project, organizing a project. You are going to gain experiences like making friends and all. You are going to gain a lot of experiences by doing Leo.
and then after you're going to become a leader. How, you may ask? අහන්න ඇති අනිවාර්යයෙන්ම කොහොමද මේ නායකයෙක් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ experiences gain කර, you're going to gather this experience and you're going to think, I'm going to give this opportunity, this experience to someone else. I want to do that. I'm not going to just, gain the experiences and just go out. I want to give something back. Okay. So that's where you're going to be a leader. You're going to give back the opportunity for others to gain experiences like you did. That's how you become a leader. You start with an opportunity, you gain experiences, then you become a leader. This is all what Leo is. This is like one of the concepts of Leo. Leo කෙනෙක් කියනවා කියන්නේ එක concept එකක් තමයි ඕක. Other concept, තව concept එකක් තියෙනවා. Right? I talked about community services, right? Community services is the main objective of being a Leo. ඔයා සමාජයට මෙහෙවරක් කරන්න මූලිකත්වයෙන් තමයි මේ ක්ලබ් එකට බැඳෙන්න ඕනේ. දැන් මම මෙතන මේ ක්ලබ් එක කියලා කියනවා. මේ ක්ලබ් එක කිව්වට this is more than a club. This is an international voluntary youth organization එක. අපි එහෙම කිව්වොත් එහෙම ඒ කියන්නේ අපේ මේක international, මේක විශ්වවිද්‍යාල විතරක් සීමා වෙලා නැහැ. මේක ශ්‍රී ලංකාවට විතරක් සීමා වෙලා නැහැ. මේක ලෝකේ පුරාම ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන international voluntary youth organization එක. voluntary කියන්නේ අපි අපේ කැමැත්ත අපි සුව කැමැත්තෙන් ගිහිල්ලා තමයි වැඩ කටයුතු කරන්නේ. අපිට උමනාවක් තියෙන්න ඕන වැඩක් කරන්න. අපිට උමනාවක් තියෙන නායකයෙක් වෙන්න. අපි තමයි දෙයක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා කරන්නේ. That's what being voluntary is. Youth. Obviously, we all are youth. Okay? අපි හැමෝම තරුණයි. මේ තරුණ පිරිස තමයි මේ Leo club එකට join වෙලා තමන්ගේ හැකියාවන් වර්ධනය කරගන්න ගමන් සමාජයට දෙයක් දෙන්නේ. So this is more than just a club. This is an international organization, a voluntary organization, a youth organization, right? So ඕගලන්ට මේ club එකකට join වෙන්න බෑ. So I'm just going to share you the link in the chat box. Okay, give me a few minutes. I'm going to share the link in the chat box. Then after you can join the club, then you can just get to know each of us. We'll have meetings, we'll have projects. So at the moment we are doing a lot of online projects. So we'll be moving on to physical projects as well. There you can meet a lot of people, a lot of friends, right? You can even talk to me. You can talk to other executive committee members, the director board, everyone. You'll be able to find friends from all over the university of different faculties. You guys are from the faculty of technology. So I'm from the faculty of management studies and commerce. I'm a third year undergraduate. So ඔයගලන්ට ඒ වගේ faculties ගොඩක යාළුවෝ හඳුන ගන්න අවස්ථාව හම්බේ. So this is more than a club. This is like doing an entire new thing, a new concept, something different to the society in order to make something great, in order to make a better generation, a better future, right? That's your primary objective of being a Leo, right? So එච්චර ඇත්තට මට ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න තියෙන මම ගොඩක් කතා කරොත් එහෙනම් ඔයගලන්ටත් එපා වෙයි මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා බලන්න. So ඔයගලන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා. I think you guys have some questions like if you guys have any questions you can drop them right now. I'm going to answer them, right? Right. So most of your questions are, you have like two questions. One is how to join. So I'm going to share a link. And the second one is about English. So English ඕනේ කියලා නැහැ. So this is an international organization, but English ඕනේ කියලා නැහැ. Okay? ඔයගලන්ට සිංහලෙන් වැඩ කටයුතු කරගන්න පුළුවන්. අපිත් සිංහලෙන් කතා කරන්නේ. So you can use either Sinhala or English for all your work and operations. Okay? Right. So with that, I'm going to wind up my session. Thank you guys. Have a wonderful day. Okay. So I'm going to hand over the session to another wonderful club of our university, Isaac. So over to you guys. It all started in 1948, after the Second World War, where a group of young people determined that the ability to understand each other's cultures was essential to prevent similar conflicts in the future, and hence achieving peace became a cornerstone of the organization. In today's context, peace doesn't just mean avoiding war, but can symbolize a world where conflict doesn't arise from cultural, religious, or other aspects of differences in humanity. Peace can also symbolize harmony with yourself and a world where everyone can work towards their own understanding of peace while respecting each other's views and striving to become the best version of themselves. Hence, Isaac's why is peace and fulfillment of humankind's potential. We place our confidence in youth as the key to unlock a better future because they have the passion and the entrepreneurial spirit needed to shape the world. They have the responsibility to improve tomorrow by shaping today. We believe that leadership is the fundamental solution for a better world, and it can be shaped in anyone, even you. Isaac is a platform for young people to explore and develop their leadership potential.
ISEC's leadership development model seeks to prepare you to take a stand for what you care about while making a difference through everyday actions. Self-awareness, empowering others, solution orientation, and world citizenship. This is the leadership that we believe in and develop. We enable young people to develop their leadership through learning from practical experiences in challenging environments. We do this through cross-cultural exchanges and by creating these opportunities. We allow young people to work and volunteer abroad in non-familiar environments that allow them to step outside of their comfort zone and broaden their worldview while contributing to the community that they are living in. ISEC's members work in teams that manage their cross-cultural exchanges, which gives them the opportunity to live powerful team experiences and develop their own leadership potential. We believe young people learn best from doing and reflecting on their experiences, and hence provide them with the framework of the inner and outer journey. Can you imagine what would happen if we engaged and developed every young person in the world? This is the question that drives us as we strive to achieve peace and fulfillment of humankind's potential. ISEC is global, independent, non-political, a not-for-profit youth-run organization. We do not discriminate on the basis of gender, sexual orientation, disabilities, creed, or religion, nor on the basis of national, ethnic, or social origin. Our values are striving for excellence, demonstrating integrity, enjoying participation, acting sustainably, activating leadership, and living diversity. This is the ISEC way, our guide for every ISECer to understand what is the purpose of our existence and the unique way of how we are achieving it. Yeah, hola amigo. A sunny good afternoon to all of you. I'm really happy to see our new tech poders who have gathered here today. So first of all, I would like to congratulate each one of you for getting selected for University of Sri Javardhanapura. And today I am here to tell a little bit about ISEC. And before that, let me introduce myself as well. I am Livahul Hamna, the ICX Attraction Specialist in ISEC University of Sri Javardhanapura. And I'm currently reading the ICT degree in Technology faculty. Yeah, I'm also from your very own faculty, and I'm really happy in that. And I can say that I am an ISECer. So who are these ISECers? Let me tell you, ISECers, they are not coming from a club or a society, but more professionally, they are a global platform where we have a lot of young people who strive to better themselves. Then what is ISEC? ISEC is the world's largest youth organization where we have a presence in 120 countries, yes? So if I ask you people, what is leadership? Because ISEC, we people really passionate about the issues happening around the whole world, like leadership development, cross-culture experiences and all. So if I ask you a personal question, what is leadership to you? To be a good leader, what you need to do? You can say that to be a good leader, you need to have self-encouragement. Yeah, you need to have a lot of self-confidence. You need to be solution-oriented. You need to be deadline-oriented. You need to be updated all the time. You need to know what's really happening around you. And so, finally, leadership is something. It's a mixture of everything, right? So what we do here as ISEC, we are giving you a challenging experience. We are giving you a challenging environment where you can find your true potential within yourself, where you can rebuild yourself to a better version of yourself. Yes, not only that, ISEC can help you in your career development as well. Let me explain you that with my own experiences. Yeah, I joined ISEC in last year, February. And since now it's just being a 1 year and few months only. But if I turn back to myself and see when to the day when I joined ISEC to this current day, I can see a huge improvement within myself. I can confidently say that I have found my true potential.
Yeah, it's all because of Isaac. Not only that, when I joined Isaac, I thought it's just something, it's related to one function or something, but no, it's not like that. Isaac is a collaboration of many sub-functions. So what you have to do is you just have to join Isaac and you can choose your favorite function, and then you can start climbing the Isaac ladder from there. So I chose marketing, but I didn't know what exactly marketing is. So trust me, what happened to me? I joined Isaac as a member, and then I promoted myself as a marketing coordinator, and then I became the team leader for marketing. I worked as a platform manager, and I even went to the mentor board for marketing. And now currently I'm working as the ICX attraction specialist. So if you ask me, even without knowing what's marketing, how did I just improve myself this long? The simple answer for that is Isaac. Because Isaac gave me a lot of experiences, a lot of opportunities to learn new things. So that's how I improved myself. And not only that, when you have completed Isaac membership fully, we will give you a service letter. And what you can do with the service letter is, you can include this service letter directly to your CV and in under a professional qualification. It's amazing. And since you are fresh, young, new undergraduates, let me give you a challenging, life-changing opportunity, and don't miss out this chance. Yeah, these days, Isaac, we are doing a program called LEAD. And in this LEAD, what we're doing is we are giving opportunities for you to learn new things and for volunteering and to have internships. What you have to do is you just have to go through the registration link and just register. Just don't limit yourself. And let me tell you this, the worst thing that can happen to you in your life is missing an opportunity which could have changed your whole lifetime. So yes, let me upload the registration link for the LEAD and to the link in the chat box. Then you can go through that link and you just can experience yourself, you can challenge yourself, and just do not hesitate to take this opportunity. Just try it, just give it a try. And I just saw some messages asking how to join Isaac. Yeah, within a few months, we're gonna recruit new members for the winter peak. What you'll have to do is be updated. You just go to, if you have a FB profiles, you can just go there and type Isaac. You can see many pages there. You just go and join all the pages and be updated. When the time comes, do not just forget to join with Isaac family. And I'm really looking forward to see you all as Isaac is. Yeah, then thank you so much, Academic, for giving this chance to me. And I'm not just going to take a lot of time of yours. Yes, stay safe and thank you so much. If you have any questions, just put them in the chat box. I'll answer. And stay safe. Yeah. Adios, amigos. Club of University of Sijawardhanapura invites you to be a part of a global community that serves to change lives. Come join the Rotaract community. The Rotaract Club of University of Sijawardhanapura is a community to grow and to become the best version of yourself. You will meet a lot of new faces and build lifelong friendships. මම හිටපු ඇක්වටිකා ප්‍රොජෙක්ට් එකේ අපි ෆන්ඩ් රේසින් විදියට කරපු අයිස් ස්ටෝල්ස් දෙක ඒ වගේම ඇක්වටිකා ප්‍රොජෙක්ට් එකෙන්ම කරා අපි සී ටර්ටල් කන්සර්වේෂන් සෙන්ටර් එකට විසිට් එකක්. ඒක තමයි අන්ෆර්ගෙටබල් මෙමරි එක. நம்முடைய ரொட்டரி கிளப் நிறைய
ப்ரொஜெக்ட்ஸ் நாங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம். எனக்கு பிடிச்ச ப்ரொஜெக்ட்னு சொன்னால் ப்ரொஜெக்ட் ரொட்டாமேட்ஸ். அதாவது இந்த ப்ரொஜெக்டில் நடந்தது என்னென்னு சொன்னால், மற்றைய எங்களுடைய கலாச்சாரத்தை பற்றி நாங்கள் மற்ற நாடுகளுக்கு தெரிவிக்கிறதும், அவங்களுடைய கலாச்சாரம் அவங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையை பற்றி எங்களுக்கு அறியப்படுத்துறதும் தான் இந்த ப்ரொஜெக்டில் இந்த முக்கிய நோக்கமே. இதிலிருந்து எங்களுக்கு ஒரு மற்றைய, அதாவது எங்களை போல நலன் விரும்பிகள் மற்றைய நாடுகளிலும் இருக்கிறார்கள், சர்வதேச ரீதியிலும் இருக்கிறார்கள். அவர்களை பற்றி தெரியக்கூடியது, அவர்களை பற்றி அறியக்கூடியதாக இருந்த ஒரு மிகப்பெரிய தளமாக இருந்தது தான் இந்த ப்ரொஜெக்ட் ரொட்டாமேஸ். இதிலிருந்து எத்தனையோ விதமான அனுபவங்களை நான் பெறக்கூடியதாக இருந்ததுனால Rotaract means so much to me because the person who I am today and the person who was there before joining Rotaract is totally different, because I learned a lot and experienced a lot through Rotaract, and I would say that definitely Rotaract is a turning point of my life. I would say the best. Amazing. Incomparable. It's the best. I would say unity. Togetherness. Exceptional. I would say family. It's outstanding. The best way to cheer yourself up is trying to cheer someone else up. For that, the ideal platform is Rotaract. Do join Rotaract and become an exceptional personality. Join Rotaract, you'll never regret it, and that will be one of the best decisions you will ever make in your lifetime. Rotaract is a place where you can reveal yourself. So don't be hesitant to say yes to Rotaract, and I'm sure that will be one of the best decisions for your lifetime. If you want to build yourself up while building the lives of other people out there, and also enjoy your life, join Rotaract. I would say keep being a Rotaractor because it gives so much of value to your character. If you're willing to join our family, so please say yes to Rotaract. And I invite you all to be a part of it too. Rotaract will make you a better person. Okay, so good afternoon, everyone. I am Rotaract Meenakshi De Silva, the president of the Rotaract Club for the year 21 and 22. So I hope you all enjoyed our video, because we couldn't put a lot of detail in the video because we wanted you all to show. We wanted to show you all a part, like the members, because our members are the most important part of our club. So I hope you all enjoyed the video and got a brief idea about our Rotaract Club. So I'll tell you all a bit about Rotaract, about the movement, how our club works and all of that. So Rotaract is a global movement. So this is not something that you will see here in our university or in our country. This is something that goes all around the world. This is a global movement. And here in Sri Lanka, this is the largest voluntary movement here, the youth voluntary movement here in Sri Lanka. So talking a bit about our club, what we do here in our club, we have 5 avenues. Now, a lot of people think that Rotaract is all about community service. It's not. We have 5 main avenues, that is our community service avenues. This is one of the strongest avenues in our club. So we do a lot of community service projects, and even through the pandemic last year and the year before, we had done amazing set of initiatives that have helped a lot of people in society. Even through the pandemic, our members have gone out of their way to help the society. So this is one avenue in our club, and that is not the only thing that we do here. Now we have a professional development avenue. That is also one of the strongest avenues in our club, because now after your university life, you will be going to your career. So that is something that all of us want to do. So if you want to be an entrepreneur or just go and do something, a job that is related to your degree, whatever it is, this professional development avenue is an avenue that will teach you all and give you all what you need, the skills, the values that you need to go to the professional world. And especially here at Rotaract, you will get to meet a lot of Rotaractors, Rotarians here around the country, around the globe, who have gone to great places just because of Rotaract. So you will learn a lot of things if you be a part of this club.
So we also have an international service avenue. So this avenue is one of the greatest avenues that we have, because you get to talk to a lot of people around the world. You get to share their cultures, you get to share your own culture, you get to be part of projects that actually give the service element to the society. So you get to do that as well here at our club. And we also have an environmental service avenue and also a club service avenue. So all of you all know that our environment is not in a good state right now, but as the young generation, as the next coming generation, it's our duty to keep it safe and our duty to bring awareness to everyone in our country as well as the world. So that is also part that we do. And our club service avenue, that is an avenue that takes care of all our members. So as I told you, our members are the most important part of our club. So please do join, and we have so much of committees as well. We have a public relations committee that comes if you are a person who likes to do Photoshop, video editing, whatnot, any stuff that goes under public relations. This is your platform that will help you showcase your skills. And then we have a finance committee, we have a membership development committee, as well as a new committee, that is our sports committee. So every year we have the Rotaract Champions League, RCL. That is one of the biggest events that happens in our calendar. So you can always be a part of it. Please do join our club. So that is it about Rotaract the club. But if you want more information, since I have limited amount of time, you can always go to our site, go to our Instagram account, our Facebook account, or even just type on Rotaract Club of University of Sri Jawaharlal. You'll get everything that you need to know. You can see all of our projects that we've done, the videos, the posts, everything. So I will stop myself here because or else I'll keep on talking. So join the Rotaract Club, see how it is. Don't take my word for it. And this is not a club that goes on with language barrier. Language again, good prashnak. We have Tamil children, we have Sinhala, we have everything. So come join our club and be a part of it. I would like to thank the Orientation Committee and the Faculty of Technology for giving this opportunity for us to showcase the Rotaract Club. So please do join, and I wish you good luck with everything that you all do here at the university. So next, I would like to invite Japura Flames to give their presentation. Thank you very much. ආයුබෝවන් සුබ මධ්‍යහනක් හැම කෙනෙක්ටම. ඉතින් තාක්ෂණ පීඨයේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ තාක්ෂණ පීඨයේ පීඨාධිපතිතුමිය ඇතුළු ගෞරවනීය ආචාර්ය මණ්ඩලයෙන් වගේම අද දවසේ පළමු වසරට ඊයේ දවසේ ඔරියන්ටේෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ඉතින් පටන් ගත්ත පළවෙනි වසර පටන් ගත්ත නංගිලා මල්ලලා හැම කෙනෙක්ම අවසර පතනවා. ජපුර ෆ්ලේම්ස් වෙනුවෙන් මම චමෝදා දෙවි අලට ක්ලබ් එක ගැන පුංචි විස්තරයක් කරන්න අවිලා ඉන්නවා. ඉතින් මුලින්ම පළවෙනි වසර ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ තාක්ෂණ පීඨයේ පළවෙනි වසරට තේරීපත් වෙලා තමන්ගේ විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතේ පටන් ගන්න නංගිලා මල්ලාට සුබ පතනවා තමන්ගේ ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා. ඉතින් තමන්ගේ ඇකඩමික් වැඩ කරගන්න අතරේ තමන්ගේ ජීවිතේ තමන්ගේ තියෙන විශේෂ දක්ෂතා එළි දක්වා ගන්න, තමන්ගේ තියෙන ස්කිල්ස් ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න පුළුවන් තවත් අවස්ථාවක් ගැන කියන්න ජපුර ෆ්ලේම්ස් අපි ගැන කියන්නේ තමයි මම ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ජපුර ෆ්ලේම්ස් ගැන මුලින්ම කියනවා නම් ජපුර ෆ්ලේම්ස් අපි 2013 වර්ෂයේදී තමයි ක්ලබ් එක පටන් ගන්නේ. ඊට අවුරුදු 8කට කලින්. ඉතින් එයා අවුරුදු 8කට කලින් පටන් ගන්නකොට අපේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ තියෙන ක්‍රීඩා අංගයන් සඳහා වීඩියෝ ෆොටෝග්‍රැෆි වලින් කියන්නේ ඡායාරූපකරණයෙන් දායකත්වය ලබා දෙන තමයි අපේ ක්ලබ් එක වැඩ පටන් ගන්න. ඒ කියන්නේ ෆොටෝග්‍රැෆි ෆන්ක්ෂන් එකෙන් තමයි අපේ ක්ලබ් එක මුලින්ම වැඩ පටන් ගන්න. හැබැයි මේ අවුරුදු 8 ගමන් මාර්ගයේ අපි ඇවිල්ලා තියෙනකොට අපි ෆන්ක්ෂන්ස් 8ක් වෙනකම් මේ වෙනකම් අපේ ක්ලබ් එක දියුණු කරගන්න අපිට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ෆොටෝග්‍රැෆි ෆන්ක්ෂන් එකට අමතරව වීඩියෝග්‍රැෆි, graphic designing, article writing, poetry, IT and marketing, presenting වගේම HR කියන ෆන්ක්ෂන්ස් උත් අපි මේ වෙනකොට පටන්
පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපේ ජපුර ෆ්ලේම්ස් පවුලේ සමාජිකත්වය ගන්න නංගිලා මල්ලිලාට හැකියාව තියෙනවා මේ ෆන්ක්ෂන්ස් එක්ක එකතු වෙන්න. මේ ෆන්ක්ෂන්ස් එකක් හරි ඕනම ෆන්ක්ෂන්ස් ගන්නකට ඔයාලට සමාජිකත්වය ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ සමාජිකත්වය අරගෙන මේ ෆන්ක්ෂන්ස් ගැන ඉගෙන ගන්න තමන්ට හැකියාවක් තියෙනවා. මේ හැකියාවන් දියුණු කරගන්න වගේම තමන්ගේ දක්ෂතා එළි දක්වන්න අවස්ථාව ජපුර ෆ්ලේම්ස් හරහා ඔයගලන්ට ලබා දෙන්න ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි කියපු විදිහට මේ ෆන්ක්ෂන්ස් ගැන ඉගෙන ගන්න ආසාවෙන් ඉන්න අයට ෆොටෝග්‍රැෆි ගැන ඉගෙන ගන්න ආසාවෙන් ඉන්න අය වෙන්න පුළුවන් වීඩියෝග්‍රැෆි ගැන ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින් ගැන මේ දේවල් ගැන ඉගෙන ගන්න ආසාවෙන් ඉන්න අයට මේ දවස්වල අපි ගෙදරට වෙලා හැම කෙනෙක්ම ඉන්න නිසා ඔන්ලයින් ක්‍රමයට කොහොමද මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න කියන දේ අපි හිතලා මේ දවස්වල වැඩමුළුවක් පවත්වගෙන යනවා ජපුර ෆ්ලේම්ස් ලර්න් නම්. ඉතින් ජපුර ෆ්ලේම්ස් ලර්න් වර්ක්ෂොප් සීරීස් එකත් එක්ක එකතු වුණොත් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා වීඩියෝග්‍රැෆි සයිඩ් එකකින් ඉගෙන ගන්න ආසාවෙන් ඉන්න අයට Premiere Pro software එක After Effects වගේ කොහොමද වීඩියෝග්‍රැෆි සයිඩ් එකකින් ඉස්සරහට යන්නේ සහ හැමදේම ඉගෙන ගන්න කොහොමද කියන දේ ඉගෙන ගන්නවා වගේම ෆොටෝග්‍රැෆි වලින් Photoshop, Lightroom වෙන පුළුවන් මේ වගේ software සහ කොහොමද කැමරා එකක් පාවිච්චි කරන්නේ මොබයිල් ෆොටෝග්‍රැෆි කොහොමද ඉගෙනගෙන ඉස්සරහට යන්නේ මේ හැම දෙයක්ම ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ විදිහටම graphic designing වලට, presenting වලට, article writing වලට, poetry, poems ලියන, නිසනස් ලියන, කවි ලියන අපේ නංගිලා මල්ලිලාට වගේම HR වල ඉස්සරහට යන ආසාවෙන් ඉන්න නංගිලා මල්ලිලාටත් අපේ ජපුර ෆ්ලේම්ස් ක්ලබ් එක ලෑස්ති කරලා තියෙන මේ වර්ක්ෂොප් සීරීස් එක සම්බන්ධ වෙලා මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එකම තමයි අපි මේ දවස්වල කරගෙන යන තව ඉවෙන්ට් එකක් ගැන මම ඔයාලට කියනවා නම් අපේ ජපුර ෆ්ලේම්ස් පවුලක් විදිහට බොහොම සුහදව යන ගමනක් මේක. ඉතින් විනෝදයෙන් කාලය ගත කරන අපේ ජපුර ෆ්ලේම්ස් පවුලේ සමාජිකාවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි ෆිසිකලි මීට් වෙනකොට බොහොම විනෝදාස්වාදයෙන් ගත කරන ඉවෙන්ට්ස් ගොඩක් සංවිධානය කළා. හැබැයි මේ දවස්වල අපි හැමෝම ඉන්නේ ගෙවල් වලට වෙලා නිසා අපි වර්චුවල් විදියට ඔන්ලයින් විදියට කොහොමද විනෝද වෙන්නේ කියන දේත් හිතලා බලලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි විශේෂයෙන්ම ලෑස්ති කරලා තියෙන අපේ ජපුර ෆ්ලේම්ස් සමාජිකාවන්ට විනෝද වෙන්න ජපුර ෆ්ලේම්ස් සැඳෑව කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. ඉතින් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා නම් ගීත ගායනා කරන්න, ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් ප්ලේ කරන්න, ඒ කියන්නේ වාදනයට වගේම විවිධ ඉදිරිපත් කිරීම කරන්න හැකියාව තියෙන නංගිලා මල්ලිලාට සහ ක්ලබ් එකේ සමාජිකාවන්ට අවස්ථාව තියෙනවා. ෆ්ලේම්ස් සැඳෑවෙන් තමන්ගේ දක්ෂතා පෙන්වන්න වගේම බොහොම විනෝදයෙන් පිරි පුංචි ෆන් ඉවෙන්ට්ස් ටිකකුත් අපි ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. මාසේ අන්තිම දවසේ සාමාන්‍යයෙන් අපි විනෝද වෙන්න ජපුර ෆ්ලේම්ස් සැඳෑව වෙන් කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එකම තමයි අපේ තියෙන විශේෂම අංගයක් තමයි තවත් කැම්පස් ඩයරි ජපුර ෆ්ලේම්ස් කැම්පස් ඩයරි කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. ඉතින් සමහර විට ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා ඇති ෆොටෝග්‍රැෆි ඉගෙන ගන්න ආසාවෙන් ඉන්න සමාජිකාවන්ට තමයි මේ අවස්ථාව අපි ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් තමන් ළඟ කැමරා එකක් නැහැ කියන එක ගොඩක් වෙලාවට අපි ෆොටෝග්‍රැෆි වලින් ඉස්සරහට යන්න ඉන්න කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. හැබැයි ඒක ප්‍රශ්නයක් කරගන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. ජපුර ෆ්ලේම්ස් එක්ක ඔබ එකතු වුණොත් ඔබට කැමරා එකක් නැති වුණත් කොහොමද ෆොටෝග්‍රැෆි ඉගෙන ගන්න කියන දේ ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා කැම්පස් ඩයරි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හරහා. ඉතින් අපේ ක්ලබ් එකේ තියෙන කැමරාස් ඔයගලන්ට ලබා දෙනවා. කොහොමද කැමරා සෙටින්ග්ස් වල ඉඳන් කොහොමද හොඳ ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරගන්න තැනට වෙනකන් යන්නේ කියන දේ අපේ ෆොටෝග්‍රැෆි ෆන්ක්ෂන් එකේ ඉන්න අත්දැකීම් තියෙන අයියලා අක්කලාගේ සහභාගීත්වයෙන් යාළුගේ උපදෙස් වලින් ඔයාලට අපේ කැමරාස් ලබා දීලා ෆොටෝස් ගන්න අවස්ථාව දෙනවා. සහ කැම්පස් එකේ තියෙන ලස්සන තැන් ඔයාලට කැප්චර් කරලා ඒ අතරින් ලස්සන ෆොටෝස් අපි කැම්පස් ඩයරි කියන ඇල්බම් එක හරහා Facebook පිටුවට අප්ලෝඩ් කරනවා. එතකොට ඔයාලගේ හැකියාවන් ලෝකෙටම එළි දක්වන්නත් අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එකම කියාගෙන යන්නම් අපේ Facebook ගැන කියවිච්ච නිසා අපේ තියෙන Facebook pages ගැන. අපේ ජපුර ෆ්ලේම්ස් ක්ලබ් එකේ Facebook pages දෙකක් අපි මේන්ටේන් කරගෙන යනවා. පළවෙනි එක තමයි අපේ official main page එක. ඉතින් ජපුර ෆ්ලේම්ස් official main page එකට එකතු වෙනකොට මේකෙදී ඔයාලගේ අපේ ක්ලබ් එකේ තියෙන විශේෂ අවස්ථා, කැම්පස් එකේ තියෙන විශේෂ අවස්ථා වගේම කැම්පස් එකට සම්බන්ධ සහ ජාත්‍යන්තරයට ගියපු ක්‍රීඩා අවස්ථාවන් ගැන පණිවිඩ සහ විශේෂ පෝස්ට් තමයි අපි අප්ලෝඩ් කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මේ හරහාත් ඔයාලගේ දක්ෂතාවන් Facebook page එක හරහා එළියට පෙන්නන්න. අනිත් දේ තමයි විශේෂම දේ අපේ Facebook Lite Facebook page එක. ඉතින් මේකෙදී ඔයාලගේ article writing කියන සමාජිකාවෙන් ඉන්න අපේ ක්ලබ් එකේ එතකොට poems ලියන අය, videography වලින් දක්ෂතා පෙන්නන අය, එතකොට graphic designing වලින් graphics ලස්සන graphics හදන අය, photography වලින් campus diary හරි අපේ events cover කරන දේවල්. මෙන්න මේ අයට අවස්ථාව දෙන්න තමයි අපේ Flames Lite Facebook page එක ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා සමාජිකත්වයේ ගත්තට පස්සේ තමන්ගේ දක්ෂතාවන් මේ Facebook page එකෙන් එළි දක්වන්න. අනිත් දේ තමයි අපේ තියෙනවා ජපුර ෆ්ලේම්ස් official YouTube channel එක ගැනත්
ඔයාලට නොකියම බෑ. ඉතින් වීඩියෝග්‍රැෆි වලට සම්බන්ධ වෙන ආසාවෙන් ඉන්න වීඩියෝග්‍රැෆි ගැන පොඩි හරි දෙයක් දන්න තමන්ගේ දක්ෂතාවය ඉදිරියට අරන් යන ආසාවෙන් ඉන්න නංගිලා මල්ලිලාට පුළුවන්කම තියෙනවා ෆ්ලේම්ස් ෆැමිලි එකේ සමාජිකත්වය ලබාගෙන වීඩියෝග්‍රැෆි ෆන්ක්ෂන් එකත් එක්ක එකතු වෙලා මේ YouTube channel එකේ යන වීඩියෝස් වලටත් සහභාගී වෙන්න. ඉතින් වීඩියෝග්‍රැෆි ෆන්ක්ෂන් එක ගැනත් මම මේකම කියන්නම්. ඉතින් වීඩියෝ එඩිටිං, නැරේටිං, ප්‍රසන්ටිං වගේම කන්ටෙන්ට් රයිටිං වලින් ඔයාලට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ක්ලබ් එකේ සිදුවෙන හැම වීඩියෝ කටයුත්තකටම තමන්ගේ දක්ෂතාව පෙන්වන්න. ඉතින් graphic designing function එක ගැන කියනවා නම් අපේ ක්ලබ් එකේ ඉන්න graphic designers ලා තමයි මේ අවස්ථාවට මේ අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙන ඒ අයට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා ක්ලබ් එකේ graphic designing function එකත් එකතු වෙලා කොහොමද graphic එකක් ලස්සනට නිර්මාණය කරගන්නේ, තමන්ගේ දක්ෂතාවන් එළියට පෙන්වන්න වගේම අපේ තියෙන competitions වලටත් සහභාගී වෙන්න අවස්ථාව තියෙනවා. විශේෂම දෙයක් කියන්න ඕනේ අපේ ක්ලබ් එකේ තියෙන ඉන්න සමාජිකාවන්ට තමයි අපේ ජපුර ෆ්ලේම්ස් ක්ලබ් එකේ විශේෂ අවස්ථාවන් ගොඩක් ලැබෙන. ඒ නිසා ඔබ සමාජිකත්වයේ ගන්න එක ඉතාමත් වටිනවා. ඔබේ ඉදිරි ජීවිතය අපේ ජපුර ෆ්ලේම්ස් පවුලත් එක්ක එකතු වෙලා තමන්ගේ හැකියාවන් දියුණු කරගෙන ඉස්සරහට යනකොට. ඉතින් මම HR ෆන්ක්ෂන් එක ගැන පුංචි දෙයක් කියන්නම්. ඉතින් HR ෆන්ක්ෂන් එක තමයි අපේ ක්ලබ් එකේ තියෙන හැම වැඩ කටයුත්තක්ම ඕගනයිස් කරන්නේ සහ මේන්ටේන් කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා HR ෆන්ක්ෂන් එකත් එක්ක එකතු වුණොත් ඒ දේවල් එක්ක සහභාගී වෙන්න, අපේ ඕගනයිසිං කමිටිස් වලට සහභාගී වෙන්න සහ තමන්ගේ හැකියාවන් දියුණු කරගන්න. ඉතින් ඒත් එකම තමයි ප්‍රසන්ටිං ෆන්ක්ෂන් එකත් අපේ ක්ලබ් එකේ විශේෂම ෆන්ක්ෂන් එකක්. ඉතින් ඔයාලට හැකියාවක් ආසාවක් තියෙනවා නම් ප්‍රසන්ටිං වලට, නැරේටිං වලට, නිවේදනයට මේ දේවල් වලට තමන්ගේ දක්ෂතා දියුණු කරගන්න ආසාව තියෙන නංගිලා මල්ලිලාට පුළුවන්කම තියෙනවා අපේ ජපුර ෆ්ලේම්ස් ප්‍රසන්ටිං ෆන්ක්ෂන් එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉස්සරහට යන්න. ඉතින් අපි කියලා දෙනවා වර්ක්ෂොප්ස් වලින් වගේම අපි සංවිධානය කරන පොඩි සෙෂන්ස් වලින් කොහොමද ප්‍රසන්ටිං වලින් වහලා ඉස්සරහට යන්න කියන දේ කියලා දෙන්න ක්ලාස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එකම තමයි අපේ ෆොටෝග්‍රැෆර්ස්ලාට ලැබෙන විශේෂ අවස්ථාවක් තියෙනවා. අපි ජපුර ෆ්ලේම්ස් අපේ ක්ලබ් එක කැම්පස් එකේ සංවිධානය වෙන ඉවෙන්ට්ස් වලට ෆොටෝග්‍රැෆි කවරේජ් එක දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා ජපුර ෆ්ලේම්ස් ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් විදිහට බොහොම ආඩම්බරෙන් ඒ ඉවෙන්ට්ස් වලට ගිහිල්ලා ඒ ඉවෙන්ට්ස් කවර් කරන්න අවස්ථාව ලබා ගන්න. කැම්පස් එකේ ඉවෙන්ට්ස් විතරක් නෙමෙයි අපි කැම්පස් වෙනත් කැම්පස් වල ඉවෙන්ට්ස්, ඉන්ටර් යුනිවර්සිටි ගේම්ස්, විශේෂයෙන්ම ස්ලග් එක මේ වගේ දේවල් වලත් ඔයාලට ෆොටෝග්‍රැෆි වලින් වගේම ප්‍රසන්ටිං ෆන්ක්ෂන් එකනොත් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා තමන්ගේ දක්ෂතාවය විදක් ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම කියපු විදිහට මේ වගේ අපේ ෆන්ක්ෂන්ස් හැම එකක් ගැනම ඔයාලට වැඩිදුර විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා සමාජිකත්වය ලබා ගත්තට පස්සේ. ඉතින් ඒත් එක්කම අපේ ඔෆිෂියල් වෙබ්සයිට් එකකුත් තියෙනවා www.japuraflames.com නමින්. ඉතින් ඔයාලට chat box එකේ අපි link එක දානවා. ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ link එක හරහා ගිහිල්ලා සමාජිකත්වය සඳහා අයදුම් කරන්න. වැඩිදුර විස්තර අපි කියලා දෙනවා අපේ අයියා කෙනෙක් හරි අක්කා කෙනෙක් හරි ඔයාලව සම්බන්ධ කරගෙන කොහොමද තව ක්ලබ් එක ගැන විස්තර සහ සමාජිකත්වය ලබා ගන්න කොහොමද කියන දේ ඔයාලට කියලා දෙවි. ඉතින් මම කියපු ෆන්ක්ෂන්ස් වලට අමතරව ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා නම් හැකියාව තියන අය ඉන්න පුළුවන් චිත්‍ර අඳින්න, ගීත ගායනා කරන්න, වාදනයට මේ වගේ විවිධ හැකියාවන් තියෙන අය නංගිලා මල්ලිලා අපි අතර ඉන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් බොහොම ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා නංගිලා මල්ලිලා හැම කෙනෙක්ටම ජපුර ෆ්ලේම්ස් පවුලත් එක්ක එකතු වෙන බොහොම සුහද විනෝදයෙන් කාලය ගත කරන කම තමන්ගේ ස්කිල්ස් ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න, හැකියාවන් දක්ෂතාවන් දියුණු කරගන්න, ඇකඩමික් පැත්තෙන් ඉස්සරහට යන ගමන් තමන්ගේ තියෙන එක්ස්ට්‍රා කරිකියුලම් දේවල් තව ඇක්ටිවිටීස් වලට සම්බන්ධ වෙලා තමන්ගේ තියෙන දක්ෂතා දියුණු කරගන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් අවසාන වශයෙන් ආපහු සැරයක් හැම කෙනෙක්ටම සුබ පතනවා තමන්ගේ ඉදිරි ජීවිත කටයුතු සහ අධ්‍යාපන කටයුතු, මේ විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතේ පටන් ගන්න කටයුතු හැම දෙයක්ම සාර්ථක කරගන්න හැකියාව ලැබෙන්න කියලා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි. මේ වෙලාවේ අපේ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය ඉදිරිපත් කිරීම කරන්න ජපුර ෆ්ලේම්ස් වෙනුවෙන් ලෑස්ති වෙලා ඉන්න මෙලිසා නංගි. ඉතින් බොහොම ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා. මෙලිසා නංගි, it's over to you. Thank you, Chamodi Akka. So good afternoon to everyone here. First of all, I'm Melissa Handapangura for Japura Flames, and I would like to congratulate all of the new Nangas and Mallas from the technology faculty on being selected to one of the most prestigious universities in Sri Lanka. So to give a small introduction about Japura Flames, we have a history of 8 years, and currently our organization acts as the official media unit of the University of Sri Jayawardenepura. So in 2013, when Japura Flames just began, we covered all sports events through photography. But now over the years, we have developed 8 functions, such as Chamodi Aki mentioned,
photography, graphic design, videography, article writing, poetry, IT and marketing, presenting, and finally human resources. So if you're interested in any of these avenues, you can become a member and improve your skills by joining Japura Flames Learn, our online workshop series, which we have already held for photography, videography, graphic designing, article writing, and learn the basics of those functions. So since we plan to host many more workshops like this, and the fact that these workshops are exclusively for our members, you too can have a great opportunity to participate in them. So speaking about our social media presence, we have 2 Facebook pages, and one is the Japura Facebook main page, and that's the official page for Japura Flames. And through that, we post campus and sports related activities. Second is the Japura Flames Lite, where we show off our members' talents such as poetry and article writing. So we also have a YouTube channel where you can also join us by script writing, narrating, presenting, audio editing, and video editing. So for those who have presenting skills, or for those who can sing, play an instrument, or draw, or even if you're an article writer or a poet, you can join our Flames family. Since most of our events and competitions are exclusively for our members, I encourage you to join us. So all you have to do is visit Japura Flames official website, www.japuraflames.com, and apply for membership. So we have sent a link through the chat option, and we will send them to your respective WhatsApp groups very soon. So congratulations on this new chapter in life. Good luck with all your future endeavors. Thank you. And I would ආයුබෝවන් ඔබ සියලු දෙනාට මම විශ්වාස කරනවා ඔබ සියලු දෙනාට මා හොඳට පැහැදිලිව ඇහෙනවා ඇති කියලා. ඉතින් අවුරුදු 13ක පාසල් ජීවිතය සහ A level කියන කඩයිම හොඳින් ජයගෙන විශ්වවිද්‍යාල වරම් අරගෙන මෙතන ඉන්න සියලුම දෙනා මම සාදරයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මිත්‍රවරුනි, Japura Voice නියෝජනය කළා. ඔබ සියලු දෙනාම අමතන මම ශාන් මාධව. Japura Voice ගැන කිව්වොත් ඔබ දකින්න ඇති වීඩියෝ එකේ පෙන්වනවා වගේම Japura Voice කියලා කියන්නේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ නිල විකාශන ඒකකය. නිල විකාශන ඒකකය කියලා කියන්නේ නිකන් රූපවාහිනී ආයතනයක් වගේ ඒකකයක්. ඉතින් මේ නිල විකාශන ඒකකය නේ Japura Voice එක එකතු වෙලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ මාධ්‍ය කුසලතාවයන් දිනු කරගන්න. අපේ අරමුණ වෙන්නේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්‍යාර්ථයන්ගේ මාධ්‍ය කුසලතාවයන් ඔප්නන්න එක. ඉතින් Japura Voice අංශ 7කින් සැදුම්ලත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම නිවුස් පැනල් එකෙන් අපි සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් අංශ 7 ගැන ඔයගොල්ලන්ට විස්තර කරොත් Japura Voice අංශ 7 මෙන්න මේ විදිහට මට විස්තර කරන්න පුළුවන්. නිවේදනාංශය ගත්තොත් සිංහල නිවේදනාංශය, ඉංග්‍රීසි නිවේදනාංශය, සිංහල විවාදාංශය,
ඉංග්‍රීසි විවාදාංශය, හඬකැවීම් අංශය, සිනමා කරන අංශය සහ වැඩසටහන් කරන අංශය. ඔන්න ඔය අංශ 7ට අමතරව අපි ගාව තියෙනවා නිවුස් පැනල් එකක් මුළු ජපුරේම ඉන්න විද්‍යාර්ථයන්ට නිවුස් කියන සහ ඔබව අප්ඩේට් කරලා ඔබව යාවත් කාලීන කරලා තියෙන ඒ නිල ප්‍රවෘත්ති විකාශය සිදු කරන්නේ අපි ජපුර වොයිස් ක්ලබ් එක විදියට. මේ අංශ 7 ගැන කතා කරමු. මෙතන ඇති අනිවාර්යයෙන්ම පාසල් කාලේ නිවේදනය කරපු, පාසල් කාලේ විවාද කරපු, අඩකෑම් ශිල්පියට ආස කරන කට්ටිය, එතකොට සිනමාකරණයට ආස කට්ටිය, YouTube content create කරන්න කැමති කට්ටිය ඇති, videography කරන්න කැමති කට්ටිය ඇති, ඒ වගේම graphic designers ලා ඇති, video editors ලා ඇති. ඔය හැමෝටම බොහොම හොඳ පවුලක්. හැමෝටම එකතුලා තමයි කුසලතාවයන් වර්ධනය කරගන්න පුළුවන් තැනක් තමයි ජපුර වොයිස් කියලා කියන්නේ. මම අර කලින් කිව්වා වගේ අපේ අංශ 7ත් එක්කම එකතු වෙලා. කැමතිනම් කෙනෙක්ට පුළුවන් අංශ 4ටම එකතු වෙන්න. නිවේදනාංශයට එකතු වෙන්න පුළුවන්, විවාදාංශයට එකතු වෙන්න පුළුවන්, හඬකැවීම් අංශයට එකතු වෙන්න පුළුවන්, ඒ වගේම සිනමාකරණ අංශයට එකතු වෙන්න පුළුවන්, ප්‍රෝග්‍රෑමින් ඩිවිෂන් එකත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන්, නිවුස් පැනල් එකත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඔය හැම අංශයක් එක්කම එකතු වෙලා ඕගොල්ලොන්ගේ මාධ්‍ය කුසලතාවයන් දියුණු කරගන්න පුළුවන් තැනක් තමයි ජපුර වොයිස් කියලා කියන්නේ. සිංහල විවාදාංශය ගත්තොත්, සිංහල නිවේදනාංශය ගත්තොත් මෙතන ඇති අනිවාර්යයෙන්ම මම කලින් කිව්වත් වගේ ඉස්කෝලේ කාලේ නිවේදනය කරපු කට්ටිය. ඒ වගේම නිවේදන ඉගෙන ගන්න ඉංග්‍රීසි නිවේදන ආශය ගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන ඇති තමන්ගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව දියුණු කරගන්න කැමති කට්ටිය. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි නිවේදනයේ යෙදෙන්න කැමති කට්ටිය. ඒ වගේම විවාදාංශය ගත්තොත් විවාද කරන්න කැමති කට්ටිය ඇති. ඒ වගේම හඬකැවීම් අංශය, හඬකැවීම් කරලා නැති නමුත් හඬකැවීමට ආස කට්ටිය ඇති. හඬකැවීම අත්දැක බලන්න කැමති කට්ටිය ඇති. ඒ වගේම සිනමා වේදේ ගත්තොත් ෂෝට් ෆිල්ම් එකක් හදන්නේ කොහොමද? ඒ දේවල් ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ලියන්නේ කොහොමද? තිරපටපත් රචනය කරන්නේ කොහොමද? ඔය හැම දෙයක්ම අපි ඕගොල්ලන්ට කියා දෙන්න ලෑස්ති. ඒ වගේම ප්‍රෝග්‍රෑමින් ඩිවිෂන් එකත් එක්ක එකතුලා වුණා. කොහොමද වැඩසටහන් කරන්නේ කරන්නේ? කොහොමද ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින් කරන්නේ? ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින් ඕගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න. වීඩියෝ එඩිටින් ඕගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න. කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටින් ඕගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න. මේ වගේ ඕගොල්ලෝ මින් පෙර නොවිඳපු, අත්දැක නොබලපු දේවල් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා අත්දැක බලන්න පුළුවන් මිත්‍රවරු. ඒ වගේම ජපුර නිවුස් ගැන මම කතා කරන්න ඕන. ජපුර නිවුස් බයි ජපුර වොයිස් කියලා අපි කියන්නේ. ඉතින් ජපුර නිවුස් බයි ජපුර වොයිස් එක එකතු වෙලා ඒ ගෲප් වලට ඇඩ් වෙලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අප්ඩේට් වෙන්න. මොකද්ද පරිපාලනයෙන් ඉක්ුත් කරන දැන්වීම් මොනවද? එතකොට ජපුර කැම්පස් එකේ මොනවද වෙන්නේ? ඒ සම්බන්ධ සියලුම යාවත් කලිනවීම ජපුර නිවුස් බයි ජපුර වොයිස් එක එකතු වෙලා ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මම කලින් කිව්වා වගේ සියලුම අංශත් එක්ක එකතු වෙලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් හොඳ නිවේදකයෙක් වෙන්න, හොඳ කතිකයෙක් වෙන්න, හොඳ හඬකැවීම් ශිල්පියෙක් වෙන්න, හොඳ සංනිවේදකයෙක් වෙන්න. මමත් ඔයගොල්ලෝ වගේම ඔය විදිහටම මේ විදිහේ ඔරියන්ටේෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පාඩලා ඉඳපු කෙනෙක්. ඒ වගේම එදත් මේ විදිහටම ක්ලබ්ස් ගණනාවකින් ඇවිල්ලා කතා කරා. මම තෝරගත්ත ජපුර වොයිස් කියන ක්ලබ් එක. ඉතින් අද මේ වෙද්දි මම සූර්ය කුසුම කියන කොරියන් කතාමාලාවේ හඬකැවීම් ශිල්පියෙක් විදිහට හඬකැවීම් දායකත්වය ලබා දෙන්න පුළුවන් වුණා. ඒ මගේ හඬකැවීම් හීනයක් තිබ්බා. කවදා හරි දවසක හඬකැවීම් ශිල්පියෙක් වෙනවා කියලා. එදා ඒ හීනේ තියාගෙන ඔරියන්ටේෂන් එකේ වාඩිලා ඉඳපු මම අද මගේ හීනේ හැබෑ කරන තත්ත්වයට මාව අරගෙන ආවේ ජපුර වොයිස් කියන ක්ලබ් එක. ඉතින් ඕගොල්ලෝගේ මාධ්‍ය සිහිනත් අරගෙන අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඕගොල්ලෝගේ හීනත් අරගෙන අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න අපි ලෑස්ති. ඕගොල්ලෝගේ හීන හැබෑ කරන්න. ඕගොල්ලෝගේ මාධ්‍ය සිහින සැබෑ කරන්න. ලී ක්වාන් යූන් එක තැනකදී කියනවා ඔබට සාර්ථක පුද්ගලයෙක් වෙන්න අවශ්‍ය නම් මුලින්ම ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම ඔබගේ සංනිවේදන කුසලතා දියුණු කරගන්න කියලා. ඔබ හොඳ සංනිවේදකයෙක් වෙන්න කියලා. මුලින්ම මොකද කතරම් ආභරණ වලින් කතරම් රෙදිපිලි වලින් ලස්සන රෙදිපිලි වලින් ඔබ වහගෙන හිටියත් කතා කරද්දී ඔබ එළියට දානවා ඔබගේ ඇතුලේ ඉන්න කෙනා. ඉතින් ඇතුලේ ඉන්න කෙනාව සංවර්ධනය කරගන්න. ඔබ කතා කරන විදිය සංවර්ධනය කරගන්න. ඔබගේ කතිකත්වය දියුණු කරගන්න. හොඳ සංනිවේදකයෙක් වෙන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඔබ සියලු දෙනාටම ජයශ්‍රී. ඊළඟට මම ආරාධනා කරනවා වයිකින් ක්ලබ් එකට තමන්ගේ ඉදිරිපත් කිරීමක් කරන්න.
සුබ මධ්‍යහනයක් වේවා සියලුම දෙනාට. ඉතාමත් අභියෝගාත්මක කාලයක තමයි ඔයාලගේ ජීවිතයේ සුන්දරම පරිච්ඡේදයක් වෙන විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතය ආරම්භ කරන්න ඔයාලට සිද්ධ වුණා. ඉතින් නංගිල මල්ලිලා හැමෝම පරිස්සමෙන් ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම අදින් පටන් ගන්න මේ විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතය ඉතාමත් සාර්ථක අවසානයක් දක්වා ගෙන යන්න ඔයාලට මම සුබ පතනවා. ඉතින් හැමෝම බලාගෙන ඇති මොකද්ද මේ ජපුර වයිකින්ස් කියන්නේ කියලා. විවසායකයා සහ විවසායකත්වය කියන මේ වචන දෙක ඔබ මේ වෙද්දී ඕනෑ තරම් අසා ඇති. නමුත් මම ඇහුවොත් සමාජ ව්‍යවසායකයෙක් කියන්නේ කවුද කියලා. මම දන්නවා මෙතන ඉන්න බහුතරේ ඒකට හරිම උත්තරය දන්නේ නැහැ. මම කෙටියෙන් මෙහෙම කියන්නේ. සමාජ ව්‍යවසායකයෙක් කියන්නේ සමාජය තුළ ඔහු දකින යම්කිසි ප්‍රශ්නයකට ඔහුගේ ව්‍යාපාරය තුළින් පිළිතුරු ලබා දෙන්නේ. එම ව්‍යවසායකයා සමාජයේ දැනටමත් වෙනසක් ඇති කරන්න උත්සාහ කරන සහ ඒ වෙනුවෙන් ඕනම අභියෝගයක් සහ අවදානමක් ගන්න කැමති කෙනෙක්. දැන් ඔයාලා බලනවා ඇති සමාජ ව්‍යවසායකත්වය සහ ජපුර වයිකින්ස් කොහොමද සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ජපුර වයිකින්ස් තමයි සමාජ ව්‍යවසායකත්වය යන සංකල්පය අරමුණු කරගෙන ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාලයක් තුළ බිහි වූ පළවෙනි සංගමය. මේ වෙද්දී අපේ මේ සංකල්පය අපි කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය තුලත් ප්‍රචලිත කරන්න හැකි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඉදිරියේදී මුල් ලංකාවේ තියෙන සියලුම රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලවල මෙය ස්ථාපිත කරන්නත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ව්‍යවසායකයෙක් වෙන සිහින දකින නංගිල මල්ලිලා මෙතන ඕන තරම් ඇති. නමුත් සමාජය වෙනුවෙන් දෙයක් කරන්න කැමති නංගිල මල්ලිලා ඇති. අන්න එයාලට හොඳම තෝතැන තමයි අපේ මේ ජපුර වයිකින්ස් කියන්නේ. වයිකින්ස් කියන්නේ ඇත්තටම සංගමයකට එහා ගිය පවුලක්. ඔබට සමාජ ව්‍යවසායකත්වය වීමේ සිහිනය සපුරා ගැනීමට හැකි වෙනවා මෙන්න සොඳුරු සහෝදර සහෝදරියන් පිරිසක්ද අපේ මේ පවුල තුලින් හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා කියන එක මට නිසැකයි. ඉතින් සමාජ ව්‍යවසායකත්ව සිහිනය සැබෑ කරගන්න ඔබට අපේ ජපුර වයිකින්ස් පවුලට එකතු වෙන්න කියලා අපි සාදරයෙන් ආරාධනා කරනවා. මට මේ අවස්ථාව ලබා දුන් ඔරියන්ටේෂන් කමිටුවේ එකේ සියලුම ආචාර්ය මණ්ඩලයේ ගුරු භවතුන්ට ස්තුතිවන්ත වෙන අතර මීළඟට ෆ්ලෙයා ක්ලබ් එකට මම ආරාධනා කර සිටිනවා ඔවුන්ගේ ඉදිරිපත් කිරීම කරන්න. ස්තුතියි. I can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. වසන්තයේ කුසුම් විලේ පිගුම් වේ මදු බිඳුවකි ආදරේ ලවන ලවන ආදරේ සිත සනසන ආදරේ ජීවිතේ තරුණ කාලේ එකසේ නොරැඳේ සොයමි සෑමදේ සිතුදේ පැතුදේ නිත් නොබේ නමා බලා ඉන්නේ ඇයි සුසුම් හෙලා මා ඉන්නේ මිතුරන් සේ අපි ජීවිතේ එක්වෙමු කියකින් කෙසේ කියම් සිතුම් ලයේ රන් රුවන් ගෙනල්ලා මාලකින් තියලා නොඉල්ලනු ආදරේ නොඉල්ලනු ආදරේ. Well, you know this ain't the
கூட்டி கொண்டு வா என்னோடு சேர்ந்து பாடுவா துன்ப மறக்கவா மெல்ல நாரெல்லவும் Shall palame picha picha malgota Shall devi enna vinnu nitya ranjana Kolam ratana kichu loke pata Hite patumaram yamuda avada kiya Shall palame picha picha malgota Shall devi enna vinnu nitya ranjana Kolam ratana kichu loke pata Hite patumaram yamuda avada kiya Let's get together to fight this holy Armageddon. So when that man comes, there will be no Have pity on those whose chances grow thinner. There ain't no hiding place from the Father of creation. Say, wonder, what about the one heart? What about let's get together and feel alright? I'm pleading to mankind. One love, oh Lord, one heart. Give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Oh now, now let's get together and feel alright. Come now, give thanks and praise to the Lord. Together and feel alright. Whoa, 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 whoa. Let them all pass all the dirty remarks. There is one question I really love to ask. Is there a place for the hopeless sinner who has hurt all mankind just to save his own? අයිබෝවන් සුබම සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබ සියලු දෙනාටම. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ෆ්ලෙයා සංගමය කියන්නේ මොකක්ද? මම සූදානම් ඔබට අපේ ෆ්ලෙයා සංගමය ගැන පුළුල් හැඳින්වීමක් ලබා දෙන්නට. ඊට මත්තෙන් මම අවසර පතනවා අද දවසේදී ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ තාක්ෂණ පීඨයේ පීඨාධිපතිතුමාන් ඇතුළු ආචාර්ය මණ්ඩලයේ සියලුම ගුරු මෑණිවරුන් ගුරු පියවරුන් ඒ වගේමයි ආදරණීය සහෝදර සහෝදරියනි ඔබ සියලු දෙනාගේම මම කවිෂා තශ්මිනි. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ෆ්ලෙයා සංගමය කියන්නේ ඔබේ උපන් සෞන්දර්යාත්මක හැකියාවන් දක්ෂතාවයන් වෙනුවෙන් ඉඩහසර වෙන් කරන ඒ වෙනුවෙන් ඉඩ කඩ ලබා දෙන සංගමයක්. අපේ සංගමය ඔබ ගායනයට, වාදනයට, නර්තනයට, එහෙමත් නැත්නම් රංගනයට, චිත්‍ර ශිල්පයට, එහෙම නැත්නම් රචනාවට මේ ආදී ඕනෑම ක්ෂේත්‍රයක ඔබ දක්ෂයෙක් නම් ඔබට ඒ ගැන හැකියාවක් තියෙනවා නම් ඒ වෙනුවෙන් තියෙන හොඳම අවස්ථාව තමයි ෆ්ලෙයා සංගමය කියලා කියන්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ඔබට හඳුනා ගන්නට බැරි වෙච්ච ඔබේ හැකියාවන් දක්ෂතාවයන් හඳුනා ගන්නටත් ෆ්ලෙයා සංගමය අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීම ඔබට ලබා දෙනවා. සංගමයේ වාර්ෂයක් පුරාවට විවිධාකාර වූ ව්‍යාපෘති රැසක් එක එක ක්ෂේත්‍රයන් නියෝජනය කරමින් පවත්වනවා. ඒට හොඳම උදාහරණයක් තමයි ඔබ මීට පෙර දුටු ඒ වීඩියෝ පාඨයේ තිබුණේ. Rhythm to Personality, පන්හිඳක සේයා, vocal training, guitar training මේ ආදී නානාවිධ ව්‍යාපෘති රැසක් අපි අනාගතයේදී ඔබ වෙනුවෙන් පවත්වන්නට සූදානම් කර තිබෙනවා. ඉතින් ෆ්ලෙයා සංගමයත් එක්ක එකතු වුණාම ඔබට ලැබෙන එකම අවස්ථාව ඔබට සෞන්දර්යාත්මක හැකියාවන් වර්ධනය කර ගැනීම පමණක් නොවේ. මම ඔබට මේ ආකාරي උදාහරණයක් කියන්නම්. මේට මාස කිහිපයකට මත්තෙන් අපි සංවිධානය කළා virtual Rhythm to Personality වැඩසටහන. Rhythm to Personality වැඩසටහන පුරා දින 4ක් අපි පැවැත්වුවා. ඒ පැවැත්වුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ කලා ශාස්ත්‍රයේ අති දැවැන්ත චරිත එක්ක. අපි විවිධ අංශ නියෝජනය කරමින් තමයි මේ වැඩසටහන පැවැත්වුවේ. මම උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් සංගීතය නියෝජනය කරමින් අධික කුරුගේ මැතිතුමා, ඒ වගේමයි නර්තනය නියෝජනය කරමින් චන්දන වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා,
රංගනය නියෝජනය කරමින් තුමුතුරම් ජනමැතිතුමා එයා ආදි වශයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨ 4ක් නියෝජනය කරමින් අපි ඒ වගේමයි රචනාවක් ගීත රචනය පද්‍ය රචනය නියෝජනය කරමින් වසන්ත දුක්ගන්නාරාල මැතිතුමා. ඉතින් මේ ආදි වශයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨ ප්‍රවීණයන් එක කතා බහ කරන්නට ඔවුන්ගෙන් අත්දැකීම් පළපුරුදු දැනුම ලබාගෙන ඔබට ඔබේ අනාගතය ඔබ අධ්‍යාපනයත් එක්ක ගොඩක් පීඩාවටපත් වෙනකොට ස්ට්‍රෙස් වෙනකොට ඒ දේවල් අඩු කරගන්න. ඒ වගේම අනාගතය ඔබ වෘත්තියක් කරනකොට කොයි ආකාරයෙන්ද ඔබේ මේ උපන් හැකියාවන් දක්ෂතාවයන් යොදාගන්නේ. ඒ වෙනුවෙන් තමන්ගේ ඉඩහසර හදාගන්නේ කොහොමද කියන කාරණාවන් ෆ්ලෙයා සංගමය ඇතුලේ ඔබට ගොඩනගා ගන්න, ඉගෙන ගන්නට මඟ පෙන්වීම අපි ලබා දෙනවා. ඒ වගේමයි ෆ්ලෙයා සංගමය එක්ක අත්වැල් බැඳගෙන ඉන්නවා විවිධ ෆැකල්ටිස් වල ආදරණීය අක්කලා අයියලා සහෝදර සහෝදරියෝ. ඉතින් ඔබට පුළුවනි ඔවුන් එක්ක එකතු වෙලා ඔවුන්ගේ අත්දැකීම් ලබා ගන්නට තවත් ඔබ නොදන්නා බොහෝ දේ ඉගෙන ගන්නට. ඉස්සරහට මෙන දේවල් ගැන මම කිව්වොත් අපි ගිටාර් ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අපේ දෙවනි අදියර ආරම්භ කරන්න සූදානමින් ඉන්නවා. ගිටාර් ට්‍රේනින් ගැන කිව්වම සමහරට ඔයාලට හිතෙන්න බලන්නේ අනේ මම කවදාත් ගිටාර් එකක් අල්ලලවත් නැහැ. මට මේ ගැන කිසිම දැනුමක් නැති මම කොහොමද මේකට සම්බන්ධ වෙන්නේ? නෑ. එහෙම කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ. ඔබට මුල සිට මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න අපි අවස්ථාවේ වගේම මඟ පෙන්වීම ලබා දෙනවා. ඒ වගේමයි වෝකල් ට්‍රේනින්. ගායනයට ඔබ හැකියාවක් ඇති. නමුත් ඒ වර්ධනය කරගන්න ඔබට අවශ්‍ය ඇති. ඒතර ඔබ හිතයි මම කොහොමද මේ දේවල් කරගන්නේ? ඉතින් අපි ඒ වෙනුවෙන් සූදානම් ලංකාවේ ගායනයේ අති දැවැන්ත චරිතත් එක්ක ඔබට ඒ පුහුණුව ලබා දෙන්නට. මේ ආදි වශයෙන් හැම සෞන්දර්යාත්මක ශාස්ත්‍රයක්ම ආවරණය වෙන විදිහට අපි අපේ ෆ්ලෙයා සංගමයේ ඔබ වෙනුවෙන් විවිධාකාර ව්‍යාපෘති රසක් සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ආරාධනා කරනවා ආදරණීය නංගී මල්ලී ඔබේ විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතය මෙතනින් ආරම්භ වෙනවා. මේ පුරා වසර ගණනාව ඔබට විවිධාකාර අත්දැකීම් ලබා ගන්නට හැකියාව ලැබේ. අධ්‍යාපනයේ විශේෂයෙන්ම. ඉතින් ඒට පරිබාහිරව සෞන්දර්යයෙන් ඉස්සරහට යන්නේ කොහොමද කියන දෙයට හොඳම මඟ පෙන්වීම තමයි ෆ්ලෙයා සංගමය කියලා කියන්නේ. වැඩිදුර තොරතුරු දැනගන්න ඔබට පුළුවනි අපේ ෆ්ලෙයා පේජ් එකට යන්න Facebook ෆ්ලෙයා පේජ් එක ජපුර ෆ්ලෙයා සර්ච් කරන්න ගිහිල්ලා බලන්න. ඒ වගේමයි ෆ්ලෙයා වේව් අපේ පේජ් එක තියෙනවා. ෆ්ලෙයා වේව් පේජ් එක අපි වෙන් කරලම තියෙන්නේ ඔබේ සෞන්දර්යාත්මක හැකියාවන් වෙනුවෙන්. ඔබ ෆ්ලෙයා පේජ් එකට ගියොත් දකින්න හම්බ වෙයි ඔබේ සමාජිකයන්ගේ ලිවීමේ හැකියාව, නර්තන හැකියාව, ගායන හැකියාව, වාදන හැකියාව. ඉතින් මේ දේවල් හැම දෙයක්ම ඔබට ලැබෙන එකම ස්ථානය තමයි ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ෆ්ලෙයා සංගමය කියලා කියන්නේ. ෆ්ලෙයා සංගමය අපගේ වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන ඒකකය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන සංගමයක්. ඉතින් ඔබට නැවත වාරයක් ආරාධනා කරනවා ෆ්ලෙයා සංගමයත් එක්ක එකතු වෙන්නට කියලා. මම මතක් කරනම් කොයි විදිහටද ඔබට මේ ෆ්ලෙයා සංගමයත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඔබට පුළුවනි පහත දැක්වෙන දුරකථන අංක ඔස්සේ සම්බන්ධ වෙන්න 071 29 83 136 076යි 38යි 043යි 57. මේ කියන දුරකථන අංක ඔස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් WhatsApp message එකක් දාලා register වෙන්න ෆ්ලෙයා සංගමයත් එක්ක. ඉතින් නැවත වාරයක් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා තාක්ෂණ පීඨයේ ආදරණීය ගුරු මෑණිවරුන් ගුරු පියවරුන්ට අපට මේ අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේමයි නැවත වාරයක් ඔබට සුබ පතනවා අනාගතයේ ඔබගේ විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතයේ සියලුම කටයුතු ඒ ආකාරයෙන්ම සර්ව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වෙන්නට කියලා. බෙහෙවින් ස්තුතියි. Thank you to all the representatives from the clubs and societies and the organizations for that very informative session. With that, my dear students, we have come to the end of today's program. I apologize for the delay. And I hope that you had a fruitful session today. You learned a lot of things and gathered a lot of information that you need for your career in the university. And before I leave, let me remind you that the third day of your orientation program will commence tomorrow at 8:30 in the morning. So I remind you all to log in into this main meeting on time without any delay so that we can start the program on time. Yes, so we will all see you tomorrow. You all have a great rest of the day and you take care.